immediately, and you'll see our work, and I will not let you down. As a senator of Nakuru County, I'll ensure that I represent all your interests at the national level through the Senate. I'll represent all the Nakuru people and their interests at the national level through the Senate. I'll make it a priority to hold the Nakuru County government on your behalf for the resources and the mandate you've trusted them to hold on your behalf. As I'm doing it at the corporate, the leadership, the leadership that I've shown in the corporate is the same way I'm going to ensure that I show the same leadership as I head the Nakuru County as the senator elected now as the Nakuru County. Tukimamo nacio wa Naikuru tuthie nginya kuria county-ini ya Baringo kuria William Cheptumo niwe senator muthuria wa county ya Baringo thutha wa kwigwatira kura 141,777 na rahotanire na kiama kia UDA gukuma mungethaniri wake Gideon Moi uria uratagira giturwa giki na tikiti wa kiama gia KANU akigwatira kura 71,480. Cheptumo akoretwo ari mubunge wa gicigo kia Baringo ya Rugongo wa kahinda ka miaka 15. The great people of Baringo County, again for the second time, exercising the sovereign will as per the Constitution of our Republic, again, in a special way, agreed in your resolve that their second senator to serve them for the next 5 years is William Cheptumo. The man standing before you, I want to humbly, and I want to start by thanking the Almighty God, because leadership comes from Him. He uses the people to take a decision. Through the people, God has spoken. I would like, with a lot of humility, to take this opportunity to thank the Almighty God and to thank you people of Baringo County for trusting me to serve in that position of being a senator. I am aware of the responsibility constitutionally that is placed in me in that position. I will pray God to help me, to guide me. I will endeavor to unite our people, to speak in one voice, so that we are able to deal with the challenges that face us, beginning with the serious challenge of insecurity, which has affected us for many years, from 1977 up to today. I have that responsibility with my leaders. Allow me, Baringo people, to thank you. Because today, Kenyans have known, the world has known that out of the people who participated, 144,000 woke up one morning, still in the streets to elect me. I will not take it for granted. I know you want us to do something.
kundu gwitwo Bomas kuria mutaratara wa guthurima na gutara kura urathie na mbere na twika twigutwara ku nigetha tukumenyithie uria kuragithie na mbere na turirikana twina andikitwo mohoro kou tuko tukiarĩrĩria nao nigetha tukimenye ni atia kuragithie na mbere ririkana mihango ya guthurima na gutara iratongorio ni kana iratwarithio na mbere ni maabitha a IEBC aria ririkana no makwirite ogena wetereri na no mari tariria na no mari twira no wahotana. Atongoria a kanitha rungu rwa ngwatanĩro ya mabishofu na makanitha wa Gatoreki KCCB hamwe na ngwatanĩro ya hunjia rungu rwa ngwatanĩro ya NCCK ni moritie Kenya magĩe na wetereri rĩrĩ commission ya ithurano na mihaka irathie na mbere na gutara kura cia kĩtathĩno gĩa gĩturwa kĩa o president. Oho ni moritie aria marahũranĩra iturwa kana marahũranĩra iturwa gĩkĩ kuria aria mamanyitaga mbaru gweterera nginyagia rĩrĩa IEBC irianĩrĩra no ũhotanĩte. The appeal that we are sending to the nation is that we maintain sobriety, calmness and peace, because we have maintained this peace as we were preparing and during our elections. Now we are appealing more during the tallying, because there is a constitutional mandate given to IEBC to announce the results in 7 days. Now that we are here, we have been praying and consulting, and indeed messages have been passed, and we have raised the attention of the presidential candidates, and we hope in the next 1 day or so or hours we hope to receive a reply. But firstly, as you know, there have been initiatives like now with Archbishop Olisa Pete, and I think as eminent persons represent also this group. The main thing to note here is that we are all on the trail. We want to pass messages, and if one or two have met, we are very happy indeed that the same message has been communicated. Tunaendelea kuhimiza kwamba wale ambao walisimama cheo cha urais, tunawaomba kwa heshima waendelee kuonyesha uvumilivu ili tuweze kugojea IEBC itangaze matokeo. Na tunawaomba kwamba yale watatamka maneno yao na yale watafanya yae ni ya kutuunganisha sisi kama Wakenya, sio ya kutuweka upande. Kwa hivyo ni hayo tu tunaomba, na tunaendelea kuomba Wakenya wote tuwe na subra wakati huu tunangojea matokeo ya uchaguzi. Tukima mwena ucio reke tuthie nginya kuria kundu gwitwo Lamu, county ya Lamu, kuria mũmbunge wa Lamu West Stanley Muiruri Muthama athuritwo ringi thutha wake kwigwatira kura 14,515 na kwarirwo ta muhotani na kiama kia Jubilee. Muthama ahotete mũngethanĩri wake Josephat Musembi uria urarugamaga na kiama kia Usawa kwa wote. Duty in respect to the valid votes that have been garnered to declare Muthama Stanley Muiruri as the member of National Assembly, Lamu West constituency. Nataka niwashukuru nyote ambao mliweza kujumuika na mimi nilipowaomba nafasi ya uongozi, na niwashukuru sana katika wadi zote 7 kwa sababu mweza kuniwekea kura zenu, na ni matumaini yangu kwa Mwenyezi Mungu kwamba atanipa nguvu na uwezo wa kuweza kuwahudumia bila kuwabagua, na pia kufikisha maendeleo kwa kila mmoja. Iwapo ulinichagua ama hukuweza kunichagua, pia wewe na kukaribisha katika constituency hii ya Lamu Magharibi. Tujumuike pamoja, tuwe kitu kimoja, tudumishe amani na umoja ili tuweze kuinua Lamu West constituency pamoja. And this one I will apportion some little blame on the politicians. We don't encourage our people to register as voters while we expect people to vote for us. Where shall we get the votes if we shall not go out to encourage them to register as voters?
na twabe tucoke guku thiini wa studio nigetha tukumenyithie maria turathi na mbere ngukurite guku studio ndina mugeni wakwa etagwo Peter Mushedo. Peter Mushedo ni muthathauri wa maundu megie horo wa uteti na mwathanire na ningukenda kukimugeithia kwa natia Mushedo. Gutie na kauru. Karibu sana. Asante sana. Ngeneta ni gukorwo guku. Kuma kuri ari Muru. Kuri ari Muru. Yes. Ward itagwo ya Day Award. Yes. By the way, Day Award ikoragwo classified as a semi-arid area. Na Day Award ikoragwo maita matatu ma Kabete constituency. It is 130 square kilometers. Maita matatu size ya Kabete constituency. Na kuu ni kuo nyumete. Hado hetao gatura. Yes. Deyari, ando igana. Deya po kiria etago census iria iriga gwikwo. Tutiri ando aingi ando turorete ngiri 30. Na ina registered voters ngiri 17. Na niyo riu nikuo kundu kuria gutigitwo kwina nafasi nene muno ya gwika kindu gitagwo housing development, na nikio rakora kwina miako mingi muno irathie na mbere. Na tugikinyeria miaka ingi 5 kuma riu Deya ni gukorwo ina population ya iguru muno. Na Deya ikoragwo ikatete across constituency igiri, Limuru na Gikuyu. Wathie Gikuyu ni gukora Deya itagwo Nashu, na ingi itagwo Karai, kuria Mheshimiwa Icung'wa imite. Iyo yothe ni Deya uingagirira haria Thogoto. Ndahona kia Rwamburi, kita Rwamburi kana Kiamburi. Kitagwo Kiamburi. Kiamburi. Uingagirira hau Thogoto, ugakiambata ugathie kumira Mutarakwa, ukanyita barabara ya Mai Mahiu, ni gukora mutito witagwo Ngufi. Iyo yothe ni Deya irengete uguo, igaikuruka muhaka andu wa Deya ukoragwo ni haria akorwo na kanitha uria etagwo Italian, the Italian mosque. Kanitha uria munini. Uria munini ukona haria kianda. Muhaka wa Deya ndukiri hau guoko guku mwena uyu ungi. Igagicoka uguo ikagera uguo. Ugithie nginya depo ya kiria station ya Kenya Pipeline ikoragwo na hau kianda. Igagiuka icokete uguo igereire muhaka-ini wa SGR haria SGR egerete. Igoka icokete uguo igoka nginya haha etagwo te mutito uyu the former minister etagwo Saitoti agirire accident wa Ngong'u Kibiko. Igoka erengeire Kibiko igoka igakinya nginya kuhutia haku Karinde. Koguo na njira nguhiri Deya igayanĩtio nĩ Kajiado mwena ũngĩ nĩ Kajiado. Deya koragwo tubodete mwena ũmwe tukabodi Nakuru County, mwena ũcio ũngĩ tukabodi kundu gwĩtwo Narok. Narok pati imwe tukahutia Narok, mwena ũrĩa ũngĩ tukahutia kundu gwĩtwo Kajiado. Na guku kunge na riu kuu ni Kiambu. Ni kuu riu ni Kiambu. Ungirora riu Kiambu county yothe ri ni koragwo hutitie county nyingi tondu mwena umwe yahutia Nairobi, yahutia Kajiado, yahutia Narok, yahutia Nakuru, yahutia Nyandarua, yahutia Murang'a, yoka yahutia Machakos. Ona ni Machakos ni hutitie. Hutitie Machakos. Reke tugire ndereti-ini no kabira tugire ndereti-ini no tuone ngatheti ya The Standard umuthira ugatira atiriri ati timu ire yagirie gukorwo ikihitithia mundu guthurwo ri itayari kiretereire ni kwirwo ni IBC no ahota gethe menye kuhitithia o na kuratika President Uhuru Kenyatta ni arehera State House na Deputy President ni arehera kuria residency ya Deputy President. Koguo ni guka new winners. Kandi guka atongoria ero na riu IBC iraris against time kurigana na gatheti tarĩirie nigetha kugia na atongoria ero. Riu ucio ni watho committee ya transition ya president itongoragio ni secretary to the cabinet, na iratu icio kwa ndaika ino ciekiritwo ni muthuri ugwitwo Joseph Kenyua, na ni ukuririkana kahinda gathiangite mugathe kana itagwo Harambee House ni merega gutangatha a members aria megukorwo thiini wa committee ya transition. Now nigetha committee we tuike ni ya tuika complete hena mwene tigetie tondu thirikari ni ranemire committee iria egukorwo igitongoria uhoro wa transition. Nake mundu uria gutangathwo ta muhotani nake ni ekunimu andu aria ekwenda majoin committee yo tondu transition ikoragwo kuruta utongoria kuma kwe mundu uyu
kunengera mundu ucio ungi uguo mundu uria ukudeclare winner na kena kahanya ga kuruta andu aria ekwenda makorwo me thiini wa kamiti iyo tondu nio magakorwo me mwena uria ungi wa metha nigetha ma receive maundu maria mothe marabatara. Transition ni koragwo process itari ohuthu ni nditu tondu mena jukumu igiri. One, nio megukorwo magibanga kindu gitagwo inauguration. Kana inauguration ni kuguurio na kwihitithio kwa mutongoria wa bururi uria uroka. Wa keri, nio megukorwo makineana wabici iria iratongoragio ni mawaziri, iria irakoragwo kwa president, nio megukorwo makimera turakinyitie haha, turatigetie haha. It's a handover. It's a handover. Account cito ihanona nigetha transition igikagwo nigetha mutongoria uria uraingira akorwo akimenya ofici ira raingira iratigirwe hana atia. Uguo ucio niguo wira uria makiandikirwo makirute na no tugicokerie president ngatho ni tondu wa gwitikira gutunengera transition committee na yetereire kinengerwo mutongoria tondu tiwe rake decide no kuingira ni mundu uria Wanjiku arethurire na uria gutangathwo ni Chebukati niwe gukorwo agikiingira. Na tugitikie ati process iyo ni gukorwo njega tondu ni turamonire ira kamete ni turonire kiruta ndumire kuri andikia mohoro muthenya wa ira na iraiga ati eharirie ori eri neyo uguo niguo guthiaga na tariu governor uria roima wa kuria Nyandarua ri witagwo Kimemia ri ni arutire wira mwega muno wa transition kuririkana ni ekithitie transition iria ya gukiuma kuri mundu gwitwo Kibaki guka kwi mundu gwitwo Uhuru. Transition icio tutionete ciena problem na tutionete hena gatu ni ithiete wega uguo neno ri twitetie ona ABC yatangatha. By the way, andu mamenya ABC na nginya muthenya wa keri gutangatha muhotani wa giti kia president tondu ni ithio twekirire kwatho-ini witu ati ABC ni tukumuhe thiku 7 kuma muthenya uria twekire githurano nginya thiku 7 nigetha mahote gukorwo magitangatha mundu uria gutangathwo muhotani. Tareke njuri guthiaga ati taru for example cirongetetie kungihandwo cira tangathe gucoke kugia na cira guthiaga ati hindi iyo wona IBC ingitangatha githurano kwa muhano itangathe umwe waria magitongoretie no muhotani turamenya ni Raila kana mundu gwitwo Ruto. Wona matangathwo mundu uria wahotwo ena thiku 14 cia guthie ni koragwo heanite timeline ati uria wahotana ndangihitithio utambite uria waigua ni agia na thina na ni aigua matokeo mau matina mu favor athie igoti-ini Supreme Court na Supreme Court ni koragwo hetwo timeline. Uguo ni kuga aikorwo ni Raila Odinga kana William Ruto wehitithio watangathwo mucindi ndari hindi arihitithio kungituika ati mundu uria wahotwo ni athie Supreme Court na nikio Supreme Court ikoragwo hetwo kahanya ga guthikiriria cira na kutua nigetha mundu uria wahotana angikorwo Supreme Court ni kuona ati ahotanire kuhetukira kihoto agithie na mbere ehitithio no ehitithio angikorwo muhotwo ni etikira matokeo na agaguthie igoti-ini no angithie igoti-ini nginya igoti ya Supreme Court ririkie utafariri wa cira na ritue itua uyu wa declareirwo muhotani ndari hindi angihitithio. Ha niguo nguragia tondu hara ni wa njira atiriri ni hakoragwo na kamiti ino ya Assumption Office ino ya kuhariria mehariria ma kuhitithio kwa president no horo wa handing over yamba kurugama nayo kamiti yo ndiri hindi karutwo nginya riria tukamenya mundu uria wahotwo kana agathi igoti-ini kada gathi igoti-ini uria wahotwo angithie igoti-ini na athioneke cira wake nduri na murugamo wa gutuika ati no utume githurano kigaruranio ahotwo uyu muhotani riu athie ahead anem andu aria kwenda majoin committee yo kwa muhano no athie igoti na igoti rione kurai na mahitia na etue githurano kiu no muhaka gicokerwo kamiti no itongoretio no kinyua wira wayo no kuhorera tareke njuge atiriri candidate A agitwara candidate B igoti-ini ri
ahotetwo ri umutwarani wa igoti ri gutire ndikungituika we gutire kigaruro we tuike ni ahota no gicokerirwo asa no gicokerirwo taru ningi ko ni ndahotwo thigoti-ini ri na prove ati ni ndirahotete ri na grantori what happens wabe menye head declaration ye ko ni Chebukati yoiga William Ruto niwe urahotire kana yoiga Raila Odinga niwe urahotire Raila Odinga igwe hindana iganira kana Ruto igwe dana iganira atengere igoti-ini aige githurano giki gitinathie kwina mahitia marahanaga no igoti rione kwina mahitia igoti ritie na hinya wa gutangatha mundu niwe muhotani urathite igoti-ini muhotani the only njira iria o iria ingihuthika no gucoka ithanduku-ini mucokere githurano no gutire hindi gigatuma gutire kindu gigatuma igoti no riuge mucokere utari no riuge mucokere utari wa ringi igoti no riuge roigire thina kura ira ciana thina ni cia Kwale County moige specifically kura cia Kwale County ri icokerwo uguo igoti no rike okuringana na kiria we wahoya igoti kuringana na kiria wahoya igoti no undu umwe igoti ritageka ni guka ku declare mundu president ate tondu ni aratengerira igoti ni retire na hinya ucio hinya wa ku declare muhotani wa gitigia president urekereirio mundu umwe witagwo Chebukati na Chebukati niwe returning officer wa gitigia president he is the returning officer uguo ni kuga igoti ringiona hena mahitia the only njira iria ringihuthira ni kumutuma inyuothe ringi kwi Wanjiku awikaraga thiko cigana oikuruga kwi Wanjiku process ya gucokera kiria githurano igoti rionete mahitia no ta process iria ingicokerwo Chebukati rucio angiuga ati ni maraigananirie macoke ithanduku-ini uguo mieri yo ni the same ungithora hindi iyo ingi githurano gitu giathire ni mieri October 26 uguo na rita ri tutira expect undu ungi kungihitio guthio igoti-ini na igoti rione ati kwina mahitia no ricokerwo October number 2 ona Chebukati rucio no okioige ni maiganania akiuga ni maiganania tuthie kindu gitagwo rirani process no iyo okay nituguka hau ringi ni gututariria wega muno nigetha tumenye mutaratara ucio kinyagirwo hau kianda ngatheti-ini ni kuona kwina atongoria eru maratuika ma governor ungirora county nyingi ni igukorwo na governors eru na imwe ni namwe ni maragicokire ni turona Susan Kihika one governor mweru wa kana governor one governor muthure wa county ya Naikuru na Susan Kihika ri Susan Kihika ndongiuga ni governor amwe aria meguka matengerete uruti-ini wa wira na njira ino Susan Kihika riu eko yukiite ciothe cia utongoria wa thirikari cia devolution kuma riria devolution yokire akoretwe devolution-ini ni mukuririkana mwaka wa 2013 Mheshimiwa Kihika ni arugamite giti kia Bahati constituency correct na akiaga kuhota giti but immediately aga kuhota giti ni okire agithurwo ta speaker wa Nakuru County Assembly uguo ajaneirie na devolution gwakinya ni uhoro wa kindu gitagwo County Assembly Susan Kihika ni amiwe tondu akoretwe mutongoria wa wingio ya Nakuru County mwaka wa 2017 oka atuika senator uguo ni oi kindu gitagwo oversight ya senate ni arame understand na ni ahotete guthoma na county government nyingi muno iria ikoretwo ciukite senate uguo agiuka governor ni mundu uroneka ni egukorwo ena umenyo wa gutwarithia county ya Nakuru na mbere niguo haya hena George Natembea arari RC arari mundu munene muno kwa utongoria kana tu uria tungita ministry ya interior kuringana na ati ni giteri adu ta George Natembea na adu othe moimete administration-ini ni megukorwo na challenge ine muno gukorwo ma governor tondu George Natembea aroima thiini wa wathani wa witagwo kwamukira orders na kuheana orders ucio niguo administrator doi negotiation oi aheo order kana aheane order na when you become a governor no muhaka o adjust mwathanire waku
tondu number 1 watuika governor ni ukuheo cabinet yaku ya CCs. Number 2 ni ugubatara guikaraga kindu gitagwo kamukunji na MCAs account iyo yaku. No magukararia. Ni magukararia akiria thure tawe. Na umenye ni ndirakwirire undu umwe wira umwe wa MCA ni representation. Ugu athuritwo ni andu gutiramakania we athuritwo kaunti yothe. No we ni ahetwo ni gicigo kia ward giake hinya na wathani wa gukwira tutiguthio tuguthio. Ugu Natembeya ni agubatara gwika kindu gitagwo tondu aria tuwi Natembeya tumuweza mundu tendaga nonsense kana mundu we ni kuheana order. Aheana order ni aheana guku county assembly na county government ya Trans Nzoia ti order. Ni kindu gitagwo umenya ni kuri mawatho ma oigirereki wa gutigirira muingi no watuika ni uranyitanira nawe thiini wa maundu maria ureka. MCAs ni ugubatara gukorwo ukiaria na andu nigetha muthondeke nyamu cietagwo CIDPs, muthondeke nyamu cietagwo county spatial plan. Maundu mau mara involve unyitaniri waku na andu na atongoria ciangi. Uguo ni kuga mundu wothe umite administration ni Njoroge ni egubatara gwika kindu gitagwo adjustment tondu siasa kiria kihuthikaga ni kindu gitagwo negotiation na consensus kana twarie tucokanirie tuiguithanie tuthie mbere. Yes. Na nituguthi tukiroraga andu aya eru kwina andu ingi eru muno mokite kana andu eru mokite thiini wa utongoria wa governorship kana horo wa county na hena mundu ngi hahoretwo Gladys Wanga mundu gwitwo Mucedo. Gladys Wanga na kenera thurirwo ta governor wa kundu gwitwo Homa Bay. Gladys Wanga andu aria mangiurio history ya Gladys Wanga yanjiirio hare ya Uhuru atuikeire president corona uririkane ni onekaga niwe mundu uria wanagirira muno bunge kahinda kau no ngwire oguo Gladys Wanga aya gukorwo hihi ti wa ruthiomi ruru twaragia no akorwo he mujumbe Joy urutete wira wake na kinyi bunge. Gladys Wanga ni umwe wa andu aria marutete wira wao na kinyi bunge na no muhaka tumucongratulate tondu aruite agacindana na Evans Kidero uria wari governor wa guku Nairobi agithie gucindana kou na Gladys Wanga ni umwe wa itomiria itomete tuone utongoria wa atumia no nyita tondu Gladys Wanga kuma riria athurirwo ndari athurukwo na therefore ni umwe wa oria turathie tukurite ki demokrasia na affirmative action ino twanjirie ni turona ono tungirora hihi tuone twanjitie haria thi twanjitie digiri kana kiria devolution ya mbere tutiari na governor mutumia ria time ya mbere gutiari governor mutumia. Yes, actually ona senator ari mwe ucio witagwo Margaret Kamaru wa kuria Uasin Gishu. Yes. Na ruko gorona ni maundu mathite macenjetie na Gladys Wanga ni kuririkana hindi wa njira rari bunge ni morarehire mutaratara wa bunge wa watho uratumire aini othe guku bururi makoro magikenerera royalties ate mbeca ciakwa kiria waina neguo kiria waina ni uririagira kiheo giaku. Yes, tha ciothe koguo ni kindu ni gucio ndio natumire nginya gie ngumo ya gibururi rute ru ya gukoma no weleke ngwire adu ni mabati makarora mujumbe thegia siasa cia kanuari waheo wira bunge ndirakwirire mawira ma mubunge ni matatu urugamirire andu aria maguthurite uke wandikithie mawatho na uke orore uhuthiri wa thirikari wa mbeca ni oversight na mundu uyu ugwitwo Gladys Wanga he maundu meri ekite wa mbere agoka akarugamirira ini yothe ya Kenya kuma represent bunge kiwatho akumarugamirira ni representation agacoka ndegutigira hau agathie ageka kindu gitagwo registration kwandikithia watho uria ukumateithia na maundu maya ni mobatie kurora mutongoria tondu riu mundu gwitwo Gladys Wanga hindi iria kuingira thiini wa governor riu athi ko implement mawatho maria mathondeketwo na maria mekitwo uguo ni gukorwo na kanya kega muno ga gukorwo ni ara understand uria mawatho mathiaga na mwathanira wake no uhuthe tondu we akieretherwo mawatho ni andu aria tondu ni gukigia na advisors ndariragwo ageka opukupu koguo hena advantage ya riri mundu kwamba gukorwo ringi mubunge agacoka ruga tuka governor neguo na advantage na ni in fact Njoroge ndirahoya miaka ta 15 eguka uria tukuona mundu oimire gutuika MCA
agĩũka mbatĩte ngathĩ nginya agakinya hau akinyĩte. Ũngĩrora mũndũ wĩtagwo Cleophas Marara wa kũrĩa Kakamega anjirie MCA aroima MCA aroka arathurwo senator. Rĩu gĩthurano kĩao nĩ kĩragĩtĩririo nĩ gĩgũka mweri 28 arũgamĩte gĩtĩ kĩa governor. Kwahoteka mĩaka ĩgũka hihi Ngai angĩmũteithia hote nĩ agakorwo akĩrũgama gĩtĩ gĩa president ũkagũkũ Murang'a mũndũ wĩtagwo Irũngũ Kang'ata anjirie Kanjũra wa Murang'a County Council akiuma hau aroka arathurwo mũmbunge wa kũndũ gwĩtagwo Kĩharũ. Aroima mũmbunge wa Kĩharũ aroka arathurwo senator wa Murang'a County. Rĩu ũmũthĩ nĩ governor. Ũcio nĩguo ũtongoria ũrĩa tũrenda. Atĩ mũndũ no oime oro hau thĩ oke ambatĩte ngathĩ nĩ tondũ wa ciĩko ciake na ũrĩa akoretwo agĩtirithia andũ arĩa atongoragia. Atĩ mũndũ ũcio akĩrũgama kuga no ende gĩtĩ gĩa president twĩna karekondi kega ka ũikari wake na mũingĩ na ũrĩa atungatĩire mũingĩ na ũrĩa athondekete mũingĩ na ũrĩa kũrĩa guothe agereire mũtongoria ekĩte. Mau nĩmo maũndũ marĩa rĩu tũrarora. Ũguo nĩ kuga kwĩna ũhoteku kwĩ mũndũ ũngĩthurwo MCA ũmũthĩ na mĩaka 15 ĩgũka Bwana Njoroge agatuĩka president wa bũrũri ũyũ. Na nayo nĩ amũteithia nĩ agĩa na grounding nĩ amenya nginya ũrĩa watho thondekagwo ũrĩa mĩtaratara ya watho thondekagwo na maũndũ ta macio na amenya atĩ ona agĩtuĩka president kana agĩtuĩka governor rĩ nĩ amenya kũrĩa tarũ tuge Gladys Wangari angĩbatara kaũndũ gateithie andũ ake Homa Bay ekwĩra ambunge akũu tathi kũrĩa mũthondekere watho hanona nigetha ũkĩũndeithie gũkũ to nĩ understand nĩ aramenya structure thirikari ũrĩa hana tondũ ti kwĩrwo arerwo ni amehĩtũkĩire akamĩmenya akona. Ũngĩrora presidential candidates arĩa twĩnao ũmũthĩ top manjirio harĩa ndakwĩra hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ manjĩtie itĩ cia MP magoka magatuĩka ma minister ũngĩ agatuĩka prime minister ũngĩ agatuĩka deputy president nginya magakinya hau hena karekondi keho tũraguũria tũkakagucia kuma harĩa thutha nginya hau twakinya. Thank you. Amwe andũ angĩ arĩa mekorwo marĩ arũ governor-inĩ rĩ kana gĩturĩ-inĩ kĩa governor rĩ nĩ mũndũ Kawĩra Mwangaza. Kawĩra Mwangaza ũcio nĩ athakĩte andũ ngĩona kũrĩa Meru no niĩ hakwa ndirĩ mũmaku tondũ ũmũthĩ twĩ session ya Inooro na nĩ tũrahota kwarĩria andũ aingĩ mũno thĩinĩ wa bũrũri. Kawĩra Mwangaza andũ arĩa matoĩ to niĩ nĩ ngoretwo ndĩ involved na siasa cia Meru. Kawĩra Mwangaza nĩ owner wa media houses nyingĩ mũno cia Kĩmĩrũ kũrĩa kwao Meru. Na Kawĩra Mwangaza aimĩte kambuni nene mũno ĩtagwo Mwangaza ekaga distribution Meru. Na Kawĩra mũtũrĩre-inĩ wake anatuĩka mũtungatĩri. Anatuĩka mũtungatĩri na mũthuri wake nĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani. Na ũngĩthoma history yao aigaga mũthuri wake aigaga atĩ akunyaga ngita ũguo Kawĩra akaigua ngoro ya gamba paragaca. Na therefore Kawĩra Mwangaza nĩwe ũrarĩ women rep ũrĩa ũrarĩ kuo nĩwe ũrarĩ women rep ũrĩa warĩ kuo nĩwe weheririe Kajuju Florence Kajuju. Na Kawĩra Mwangaza nĩ ahotete gũkorwo ena programu nyingĩ mũno ira involve andũ a Meru kũrĩa mashinani. Ũguo andũ a Meru kũmũhe gĩtĩ andũ arĩa maro kĩrĩa kĩratũma andũ mone wĩ ũndũ wa kũgegania nĩ tondũ wa andũ arĩa arahotire. One Kawĩra Mwangaza tũmũhe gĩtĩo gĩake tondũ rita rĩa mbere thĩinĩ wa history ya mũthuri wĩtagwo Kĩraitũ Mũrungi nĩwe ũragũthire Kĩraitũ Mũrungi kuma mũthenya ũrĩa Kĩraitũ Mũrungi arũgamire maica-inĩ make akiuga nĩ arenda gĩtĩ kĩa ũsiasa ndarĩ ahotwo gĩtĩ atũrage Kĩng'ang'i Kĩrũnjĩ atũrae Kĩng'ang'i atũrĩte ahotete nginya ndagĩka ya mũico aragũithirio nĩ mũtumia ũyũ wĩtagwo Kawĩra Mwangaza. Kawĩra Mwangaza ũyũ arahotire aracokire arahota senator wa UDA ũrĩa ũrarũgamĩte na UDA gĩtĩ kĩa governor wĩtagwo Mithika Linturi. Ũguo nĩkĩo ĩroneka wini yake nene. No ũngĩthiĩ ũria andũ a Meru ti hĩndĩ mamenya Kawĩra Mwangaza nĩ makoretwo mamuonete. Niĩ thiĩte kũu ngakora mĩbango na programs iria ekaga cia gũteithia ũndũire wa andũ a Meru na gũteithia maũndũ marĩa manyitagĩrĩra andũ a Meru na nĩ kũrĩ maũndũ marĩa andũ kagoka nyitanĩra nao makaigua na wanyita itĩna inene akoretwo ekĩte ũguo. Ũguo na ndĩrarĩ mahĩtia
kuona mundu witagwo Kawira agithurwo kuria Meru na arathurirwo atari kiama arathurwo independent ni egukorwo na challenge tondu thiini wa bunge ya county assembly ya Meru ni iratuika dominated ni kiama ungirora andu aria madeclaretwo winners MCAs kiama kia UDA kina andu ni egukora itheta njira ru challenge ira gikorwo nayo gikorwo niwe governor na tiwe wina dominant party leu ri wambe umenye we governor nduri kiama oguo kiama kiria kina andu aingi nikio gigukorwo na majority leader naturally kana unduire ri kaingi ukoraga governor uria wathurwo ri kiama giake nikio tondu mutongoria wa aria aingi kaingi na kaingi niwe utwaraga maundu ma thirikari thiini wa county assembly leu thaa ici urabatara uikare ka mukunji wambe convince andu acio marute wira nawe tondu biashara ya thirikari ya kubunge no muhaka ritwaragwo ni majority leader na majority leader ucio ri ti waku tondu nduri member wa kiama kiu kiao uguo na challenge nene muno tondu ungirora thiini wa county assembly ya Meru abunge aria mathuretwo maguthurwo mari andu kiumbe ndireciria hihi ni aingi ona magikorwo matihima ni abunge ya county assembly aria maguthurwo kiumbe matari na kiama hihi ti aingi muno ni ugukora thiini wa Meru kiama kia Nopeu kina abunge ku abunge county MCAs kiama kia Mbas kiama kia UDA uguo wewe governor ena wira munene gukira governor yangi tondu kindu kia mbere kwamba gwika ni gwetha formula ya kuritithania wira na county assembly kugekora hana ta Nderitu Murithi athuretwo independent na arari na challenge nene muno kuria Laikipia kuria gugitwara Laikipia we ni ukumenya Laikipia guturite mutindekano wa Nderitu Murithi na county assembly tondu we na andu aria me county assembly aingi mutie thiini wa kiama kimwe uguo ni egukorwo na challenge ya kwamba we aya angi magetha uria mekuoya atongoria na ihenya county assembly we aramba gwetha formula ya kurutithania wira na county assembly ya Meru ha kundu kugi kwina governor mweru ni kuria Migori ni rona Ochilo Ayako wa mbere ni mundu wikaga mathabu make wega ndiramurikana hindi ndari mutangathi na mwandiki wa mathako ri ari minister wa sports alafu no Ochilo Ayako ni ari asenti itari mwana ziaza soft spoken ete andu ni mekuririkana ni kwiriga gukorwo na by election ya senator korona umuririkane thiini wa county iyo na Ochilo Ayako ni enda gweherere giti gia senator na akaheo wira wa ambassador na akiuga ndikwenda wira wa ambassador gwenda wira wa kurugamirira aikari ya county yakwa na hau ni wathire by election by the way athurirwe senator arari senator no athurirwo ni undu wa by election iria iriga kou na agituika senator uguo ni kuga Ochilo Ayako ni ekite mathabu akona oya giti kia kia ambassador kiu aheagwo ni ahetwo giti kia ambassador akena ni gutekereka ni kia gatuika governor uguo ni ekite mathabu make wega na riu niwe ura succeed mundu witagwo Kotho Bando na turahopu mundu witagwo Ochilo Ayako we ni ukumenya ndanoka bungeira ena experience ya kaheri ka miaka uguo ni turetikia hihi ni ekuhota gutwarithia county yo to another level hena mundu retwo Wavinya Ndeti kuria oha Machakos ova Wavinya Ndeti andu matikariganirwo ati riri ti rita riake ria mbere kurugama giti kia governor na Wavinya Ndeti ari MP wa Mavoko ndari mujumbe wa Mavoko ni tuyetaga ati haha tuthimagira mitoka Mlolongo ni party ya Mavoko constituency na mundu gwitwo Wavinya Ndeti ti mundu mweru gi siasa ni mundu ukoretwe siasa-ini na ti mundu ukiri murigirira maundu-ini motongoria no nayo county ya Machakos ikiri o hakuhi na Nairobi na ni turehoka ni egugihota gugitongoria county yo akiwerere wira haria mundu gwitwo Alfred Mutua aragitigeire haya koguo Wavinya Ndeti ni ucio ni governor mweru mundu ungi wacoka ni muthomi njuki ni acoka na gucia ni kwaria mararie na hiki ndiki kana gwathire atia tondu akangindiki nendaga governor bado mbere ugirikana muheshimiwa witagwo William Ruto hindi mweriga guthie kuria gugwitwo Tharaka Nithi na akiuga giti giki kia governor ni kinini muno he mundu gwitwo
ndumwite o presidential agent wa William Ruto Professor Kindiki akiuga huyu mundu uyu tiga ikomuiga guku mundu uyu abati aikare o hau iguru turute nake wira na ni ukuririkana ni hau niho mundu witagwo Kindiki atigire uhoro wa kwenda gutuika governor na kiatika gutuika governor mundu witagwo Muthomi Njoki Timukegu akimenya tondu haha ni gigutengo ingira kiama giki kia Kindiki na ni arahotire guthurwo term yake ya keri mundu wina experience uguo reke tuhopu ati ni kuhota kuruta wira wega. Uyu Otichilo ni wakwa Mudavadi kuria kundu gwitagwo Vihiga. Otichilo aracokire term ya keri kuria Vihiga na dikio na ku thiini uria kangite no ngingaingira Vihiga kundu gwitagwo Rwanda wathie ku tondu ndi muhuthuri wa bareo itagwo Busia Kisumu highway ni ugukora kwina difference na kwina dalili ate kwina undu wikitwo mataoni-ini mau na ngeciria kiu nikio gitumi kiria kiratumire andu a Vihiga mamuhe tamu yake. Thank you muno. Ndienda tabatikire tugicokania gutwira uhoro wa mundu ta Kimani wa Matangi gutwira kuria kungi kwina governors eru na nikituko tukitanya na nyambe ndirikanie mwirore mbica cio urona TV ni yaku kwa ihinda riri ni mbica cia kuria Bomas of Kenya kuria uthurimi na utari wa kura urathie na mbere no reke tabatikire turacokereria thutha kahinda gatari kuraya. we Nanyuki uria twitaga the great oasis Nanyuki mugunda uyu muraugurire nayo na turacokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite we wigurire Nanyuki ni ugukena bareno urona haha niyo irekirwo ramine thirikari ni wetagwo Nanyuki Rumuruti Road ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu tugekira marking fence no gureka 5 no gureka 10 no gureka 2 no gureka nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is tosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. We are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. We mwega mwathani agocwo njitagwo Phyllis Buthia na riu ongida rwimbo rwakwa gutanatuka tasikiza thiini wa thimu yaku ukuihinya *811*277# origine *811*277# na nguririkanie mucii wa Inoro nikuo mucii wa aini othe.
wega muno rathi na mbere na kwirorera itua ria a Kenya ori turathi na mbere na gweterera IEBC irikie guthurima na gutara maratathi kana kura iria cikinyite ku mwena ucio wa Bomas nigetha icoke itutangathire no wa hotana gitura kia o president na niguo andũ aingĩ marakorwo metereire thĩinĩ wa studio ndĩna mũndũ gĩtwo Peter Mũcende tũrathiĩ na mbere na kũthathaũra amwe arĩa andũ erũ arĩa mahetwo wĩra wa ũgavana na ũmwe wa arĩa tũkũrora nĩ mũndũ ũretwo Eric Mutai nĩwe ũratuĩkire gavana mwerũ wa kũndũ gwĩtagwo Kericho no gwĩra tũrore ũhoro wa Jonathan B etagwo aka Kotimoja macindanaga tondu ti rita rĩake rĩa mbere gwetha gĩtĩ kĩa ũgavana kũrĩa Uasin Gishu macindanaga na mũndũ ũgwĩtwo Jackson Madago ũrĩa by the way tũmũcongratulate gũtuĩka atĩ nĩ ararĩ gavana mĩaka 10 na rĩu nĩwe senator wa Uasin Gishu rĩu magĩcindana na mũndũ wĩtagwo Jonathan B mũndũ wĩtagwo Jackson Madago atindaga akĩũria andũ sasa huyu jamaa wa Kotimoja anataka kiti ya gavana akona nini na ko kamundu gaka ni koge muno gakiigirira ritwa riu etagwo Jonathan B aka Kotimoja na akorohe mundu ngwiciria wikite campaign ya raithi pio ya gavana ni mundu witagwo Jonathan B tondu hindi mahotire primaries gwatuikire riu yege ni ta formality na koguo nie ni ndireciria one ena goodwill ya andu a Uasin Gishu na nĩ mũndũ ũmwe ũrĩa ũhotete gũkorwo atakoranĩtwo na ngucanio na atongoria a Uasin Gishu arĩa mathurĩtwo ma MP mũndũ gũkorwo agĩsupportwo nĩ mũndũ ta Oscar Sudi tondũ Oscar Sudi nĩ party ya Uasin Gishu constituency yake Kapseret nĩ party ya Uasin Gishu ũguo nĩ mũndũ ndĩreciria gũkorwo na goodwill nene mũno gũkorwo agĩtongoria Uasin Gishu tareke ndĩũria atĩrĩrĩ Stephen Sangre no muona governor wa Nandi haya ena miaka 37 Wesley Rotich governor mweru wa kũndũ gwĩtwo Elgeyo Marakwet ena miaka 34 senator Irũmbũkang'ata ena 38 what are we looking at niki turona niki senator kwenda kuga ũngĩthiĩ gĩtaro kĩu rĩu ũragerera rĩ senator wa Nandi Cherargei the young man ndagĩciria nĩ hĩndĩ ya mĩaka 40 senator wa Kericho miaka ya Cheruiyot ni miaka riu ya magavana no miaka ĩno rĩu ũrona ukona atiriri na noguo that is the thing andu acio ni metikĩtie ũtongoria wa andu ethĩ na umenye Sang waigana miaka igana Sang ena 39 riu umenye Sang no 1937 and 1987 kogwe miaka 37 aciarirwo 1987 yena 37 riu ukimenye ni aciarirwo 87 ndi start wa Gadare start 1 ka start 2 ungirora gwĩtĩkia ũtongoria wa andũ ethĩ consider atĩ mũndũ wĩtagwo Sang nĩ tamu ya kerĩ ona ti ya mbere nĩ ya kerĩ aranengerirwo na mbĩte kũingĩra senator kogwe ingĩrĩte senator at 27 miaka 27 na therefore ukona ũngĩtĩkia ũtongoria wa andũ ethĩ no twarane mũririkane andũ ta Mwangi wa Kiunjuri athurĩtwo mbunge wa miaka 28 MP wa Laikipia East nĩguo rĩa mbere rĩrĩa athurirwo wa miaka 28 na nĩ tũrakĩonire nĩ aragĩcokire rĩngĩ gĩtĩ kĩa Laikipia East ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ hena shift kana hena kuma kũrĩ ũtongoria wa andũ arĩa makũrĩte nginya ũtongoria wa andũ arĩa erũ county ĩrĩa ĩronanirie biũ nĩ ĩreharĩirie na kinyi kweheria andũ arĩa akũrũ ĩtagwo county ya Kisii ĩreheririo othe ya Jimmy Angwenyi andũ acio othe ĩrameheria ĩrarehe tũmwana tũu a Osoro au in fact ona governor mwerũ wa Gĩthii mũndũ gwĩtwo kĩrĩa former ararĩ MP wa kũndũ gwĩtwo the Great North Simba Arati no aratuĩkire mũndũ mũnini akĩoneka mũndũ mũnini Simba Arati na niho ndĩrakwĩra ĩyo nĩyo process ya ũtongoria Simba Arati mĩaka ĩtarĩ kũnene ararĩ Kanjũra aratoka MP gũkũ tũrĩ nĩ the Great North no ararĩ MP wa gũkũ rĩu ũmũthĩ ũyũ nĩ governor kũrĩa Gĩthii ucio rĩu nĩguo tũroiga andũ makũrĩre ũtongoria-inĩ o understand level cia ũtongoria atĩ rĩrĩa ũngĩtuĩka president ndũrabatara kũheo experience ya MCA kũrĩa thĩ ndũrabatara kũheo experience ya MP
ndabatara kuheo experience iyo ria governor itarie ugukorwo wikiria mundu muthungu etaga hybrid ni ura understand systems and levels cia thirikari no guo kihota guthie gutongoria uratongoria wina ugi na uratongoria kimenyaga hari ubatie gukorwo urorereirio tongoria waku ta mundu gwitwo kiria uguo twambe to congratulate Jonathan B ni tondu wa gukorwo agitongoretie county ya Uasin Gishu na agatuo governor. Gatheti cieri ciratarĩria ũhoro wa andũ a Yerũ he mũndũ tũkũhutia ũhoro wa Irũngũ Kang'ata governor wa Murang'a Kengwire Irũngũ Kang'ata arorete harĩa Kiraito ararĩ Irũngũ Kang'ata ndarĩ arũgamagĩte akahotwo iyo niyo history ya Irũngũ Kang'ata na reke ngwire ni ũrũmenyaga niĩ ndĩ mũkristiano na maandĩko ma Ngai he andũ maragia ũhoro wa gwĩtĩkĩrĩka kana favor atĩ ndũngĩ compete na gwĩtĩkĩrĩka tondũ Irũngũ Kang'ata atindaga gũtheka athire agĩthekia andũ akwao makĩmũtua kanjũra aroka agĩthekia andũ a kĩharo makĩmũtua MP aroka arathekia andũ kĩharo aroka arathekia andũ a Murang'a maramũtua senator aroka araiga keka rwĩmbo araina atĩ aiga ni governor andũ othe maraiga Kang'ata arathi ũguo atheketie andũ a Murang'a atheketie andũ a Murang'a ndũngĩtua atĩ nĩ mũndũ ũcio atirĩ ũndũ ekĩte andũ marathio makĩmũhaicagia ngathĩ no nginya akorwo he kĩndũ ureka kana andũ arĩa maraguthurwa he kĩndũ marona no guo mũndũ gwĩtwo Irũngũ wa Kang'ata tũmũcokerie ngatho na by the way aratongoririe campaign ya kĩama gĩake gĩtĩ gĩothe gĩa gĩsiasa kĩngĩoneka Murang'a kĩrathire gwĩ kĩama kĩmwe gĩtagwo kĩa UDA. Haya sawa nĩtũthi kwĩ mũndũ ũretwo Cecil Mbarire ni product ya kĩndũ Cecil Mbarire ni product ya kĩndũ gĩtagwo affirmative action kana affirmative action nĩ ĩrĩa twahĩtũkirie ya gwĩtĩkĩria atumia maheo kanya matongorie rita rĩa mbere rĩa Cecil Mbarire kũingĩra ũtongoria-inĩ arĩ nominated member of parliament akiuma nominated agĩthiĩ akĩeheria mũmbunge wetagwo nĩ Njerũ Gathangũ etagwo ciakao kana etagwo Runyenje nĩ Runyenjes agĩthiĩ agĩtuĩka mũmbunge wa Runyenjes akĩhotwo ningĩ aroka aranominatwo rĩngĩ aroima nomination arathi ararũgama gĩtĩ kĩa governor na rĩu nĩ governor nĩ ũmwe wa governor atumia arĩa mathurĩtwo thĩinĩ wa gĩthurano gĩkĩ ũguo twambe tuge kĩndũ gĩtagwo affirmative action nĩ iteithĩtie atumia aitũ gũkorwo nĩ maheo opportunity ya gũka kũrĩ mũingĩ na amwe ta Cecil Mbarire makoya makinya makeherera affirmative action agathia kerũgamia agoka agatuo mũmbunge no nĩngwenda gũtheria haha Cecil Mbarire ũrango ngathĩti nĩ mwĩkĩrĩte rĩ ndarĩ aranĩrĩrwo officially no mũndũ wĩtagwo returning officer wa county nĩwe ũtarĩ ũranĩrĩra no matangatho ma constituencies ciothe official results cia constituencies ciothe cia Embu nĩ cianĩrĩirwo nĩ returning officer ũguo ngeciria andũ a ngathĩti moete tondũ kĩrĩa results icio no cio cigũthiĩ cianĩrĩrwo kũrĩa kaunti. Nĩ wega gweterera, nĩ wega kuga tũngĩgata kuga rĩngĩ gũcoka wone kwa no arikana hĩndĩ gwatuĩkĩte atĩ Ngai igũrũ ta ndahotete nĩkĩo nĩtũkwenda gweterera anĩrĩrwo no ngathĩti nĩ mwĩkĩrĩte atĩ nĩ wohotanĩte Embu. Haya mũndũ gwĩtwo rĩrĩ mũndũ ngĩndakwĩra ũhoro wake nĩ kandeneretwo Wesley Rotich wa Elgeyo Marakwet ena miaka 34 aingĩra moko-inĩ magũrũ-inĩ ma ũrĩa ũrarĩ ho ũretagwo Alex Tolgos tondũ nake aingĩrĩte na 34 tareke ngwĩre he andũ mangenagia mũno andũ a kũndũ gwĩtagwo Elgeyo Marakwet look at their senator urore senator wao wĩtagwo Kipchumba Murkomen no wa mĩaka igana ume Elgeyo Marakwet ũgwe Nandi governor wao no wa mĩaka igana Nandi etagwo Stephen Sang aciarirwo 1987 koguo na 37 give or take senator wao wĩtagwo Cherargei ucio ndio na mĩaka igana arĩ o mĩaka-inĩ ĩyo mĩaka-inĩ ĩyo ndakinyĩtie mĩaka 40 hau ũguo ume hau ũke kũndũ gwĩtagwo o neighbor Kericho wone Aaron Cheriot agĩthurwo ũrĩa arĩ mũnini ũguo kona atĩrĩrĩ hena ũndũ andũ a kamwena kau maratũruta atĩ o nĩ metĩkĩtie atĩ ciana ciao ciathoma na cieka wega rĩ no macihokere kĩndũ gĩtagwo ũtongoria na no tũma congratulate tondũ ũngĩona
kura iria mundu witagwo Sang arahotire nacio githurano giake ni ngionereria kiiganu ati andu agwa Kenadi mena imani na utongoria wake one mundu munini mundu witwo Kipchumba Murkomen athurwo tamu ya gatatu niguo ndireciria ino ni tamu ya gatatu yokorwa kianjia Kipchumba yokorwa kianjia tamu ya gatatu eta senator uguo ungirora andu aya ri andu akarogongo kau ri andu ethi ni marayukio muno hena ungegwenda turore undamurikana Paul Tiomari head ya minister wa sportsmen na Ochilo yako ndire mwandiko wa mathako mubunge wa Funyula dunia atieka governor ni maragienaga muno na Ojamong riu ni Paul Tiomari atieka governor wa Busia kuringana na gathiti yandikite haha wa mbere mundu witagwo Sospita Ojamong nikurikira arikire tamu yake arikirie tamu arona ndego ikara atari giti arathie kuruga mateso ni teso iri gutondo teso south I think it's teso south ararugamire teso south arahotwo na nie ndari kugwitagwo Busia ta wiki igiri tutigetie turugame githurano na ngithie nginya ku teso iyo na waria na andu waigua maikarite mamwetereire tondu reke tucire wa mwega ta wa muru mundu gwitwo Njoroge ugithie town ya Busia wirwo ni ri county government tamaka ndungitikia na ona mundu tha ici wi Busia uratuthikiriria ngitikira kuhurira thimu ukinye Busia town haria ogithi gukinya border hako hahana mugunda rori hau ungiuma Busia town uke nginya handu metaga way bridge barabara ithi ya gucoka na Maraba wakinya hau na ni town gutire nginya street light wathie kuria town ukiambata Busia wona kuihuire mahuti kuhana kiundu kiuru muno uguo mundu witagwo Paul Tuoma ena wira murito muno wa kuruta nigetha acenjie kindu gigwitwo uthio wa Busia tondu ngirora wathie nginya kiria constituency icio cie kou tariu Busia town ethiini wa constituency itagwo Matayos ugithiuruka Matayos constituency yothe ni ugukora gutire sign ya development in fact no nyedio cerethe office ya governor ya Busia county wirwo ni office ya governor wage gwitikia uingire county assembly tondu ukuma office ya governor mukiro uyu ukoragwo na county assembly wirorere county assembly ya Busia ndungirwo ni kithia ni county assembly ni kundu gwithutha muno ki maendeleo na ti kundu ni kwenda gukorwo gwithutha tondu riri devolution nikyo yakire na kirehe mbeca cia utongoria no ngirora thiini wa utongoria wa county ingi ta thi county ya Machakos reke tabe coke ha Busia njiguaga atiriri Busia muka kwetia igoti ri marugaga Uganda do ireke ngwire uria wi wama akoro mundu wa ingi ni ikoragwo cie hiase kana maundu matari na muthingi tondu riri mundu akoro mukawa igite Kenya guthie kuriha kiria igoti Uganda atia akoro igite beturu Kenya ri uguthie kuriha igoti Uganda atia reke ngwire ona waruga taru ungiruga boda iyo no uricoka ungiruga boda kuma haria boda iri uthie nginya junction ya guthie Tororo haria junction ya Farere icokaga na kuria guthia Tororo karaini kau gothe thogora wa indo no toria wa Kenya andu aria othe makoragwo mena biashara Uganda karaini kau gothe ona ngika exchange ya biashara Kenya na Uganda ukora thogora ni undu umwe uguo njuga nie ni hiase kiria njiciragia mundu witagwo Jamo ni aregire gwetha kindu gitagwo intergovernmental relations na national government tondu farafara eno yumite boda igoke katite Busia town ni yake ni hatondu ni part ya Kenya National Highway ni ukumenya ni part ya kiria gitagwo Busia Kisumu Highway oguo afati goikara the na Kenya maiguithanirie ni atia Kenya hengika nigetha tuthondeke Busia tondu wa mbere ni hakona jamu nene muno hau kwa jedi no kurana covid kwa nyita na muno ndo amarori na kwa nyita no guo na town ya Busia ni yarugama twiciria atiri mangiabangire na Kenya meciria atiriri no tuthondeke overpass guku rungu nigetha rori icio ikiingira Uganda ri igatiga kurugamia biashara tondu Busia town iyo ikoragwo ta Kiambu town koragwo mwena uyu wa bara na mwena uyu wa bara igereire ikoragwo raini-ini cia bara oguo marori mangihinga kuma boda Busia town igayanagio maita meri
na no ukore ukienda kuma mukiro uyu uthie mwena uyu wakoro kwi marori no ukoro na ihinda irito muno uguo Paul Otuoma tumu congratulate ni doctor koragwo doctor yari kana no ndiramurikana Dr. Paul Otuoma Dr. Paul Otuoma ari mubuga wa Funyula kuria kwari kwa mundu gwitwo former vice president Mudi Awori uguo Otuoma congratulations nena wira murito muno wa kuruta haya mundu ngigwenda twari horo wake ni mundu gwitwo Abdi Guyo ne make ndira turaha Nairobi county ya Nairobi county government ya Nairobi Abdi Guyo ri arari MCA wa nirenda kuriganira audio hahoro riu no ni wago arari ari majority leader no arari majority leader arari kana arari dile shua ni Roisli no ndramio na audio arari majority leader wa guku Nairobi na there is something you gufatara kumenya thiini wa mwathanire wa andu ya North Eastern mostly mahuthagira kindu gitagwo negotiated democracy kana uiguithanio wa clans thiini wa county yo na mwanake uyu clans icio cia kwao ciathire ikikara thi na ikiguithaniria ikiuga mundu uyu uhotete gutongoria Nairobi na aga survive Nairobi uyu niwe turenda acoke guku mucii arari MCA wa Kayole MCA wa Kayole niwe turenda acoke guku mucii oke atutongorie na ungituiria andu aria matongoragia North Eastern bwana Njoroge andu aria othe mathuragwo North Eastern ni andu athomu ni andu mena mathomo tungianjia ona andu aria ukiui tugikura mari atongoria andu metagwo Adan Keinan andu metagwo Bill Kero andu metagwo former minister Adan Mohamed andu aria Mohamed Kuti Ukuri Etani andu metagwo mathire metagwo Abonaya Godana andu aria othe wonaga atongoria North Eastern ndugeciria ati kwi kiria andu makuthuragwo na ngwire ni wonete atongoria itwa Central makirira muno horo wa one man one shillings one vote reke ngwire mundu wothe wa Central Kenya wari bunge iria yari kuo 2007 2013 ni digatiga kuga feel ashamed na mwaka wa 2007 nginya mwaka wa 2012 mundu wothe wa Central wari thiini wa bunge yo aiguage na thoni nyingi muno tondu nyamu itagwo revenue allocation formula kana formula iria ihuthagirwo ni andu megwitwo kiria commission on revenue allocation formula ya mbere yathondekirwo ni bunge yo na ni uria andu aya mekire aya North Eastern they made sure ati kindu gitagwo population kana uingi wa andu tiguo wajagia kugaya kindu gigwitwo mbeca atajokerera formula yajagia geographical location ati ona yajagia geographical yajagia na kindu gitagwo equalization fund igaso iwona yathie kindu gitagwo equalization fund ni kuri nyamu ni gugikora kwina population ni gugikorwo kwina development index na ni ugucoka ukore kwina nyamu cietagwo conditional grants kana grants iria iheagwo ukoraga riri gicunje kia equalization fund kia back gikagayo percentage yake tugetumana ciringi 100 tumana ciringi 100 tukagaya ciringi 25 tukoiga kiu ni kia equalization reke kia mbege ikia matura maria me thutha getha makinyire ma membere kiu gitikwamba kuhutio twatigwo na ciringi 75 ciringi 75 ni turi nyamu itagwo conditional grant kaingi na kaingi heagwo thibitari iria cietagwo level 5 hospitals iheagwo conditional grant ni kuga atiriri ni twamuhe mbeca ici no twamuhe ithie specifically thibitari na gwika wira muna tweherie ciringi 5 twatigia ciringi 70 tweka kindu gitagwo geographical index tweherie ringi ciringi 30 tutigwo kiria ciringi 20 tutigwo na ciringi 50 ciringi 50 ri twina county 40 na mugwanja riu ni tucigaire tukagayania ciringi 50 county ya Kiambu igoke gakua ciringi 1 na thumuni ewe ngegakua 1 na thumuni tondu ni equal share equitable share niyo itagwo equitable share twarikio guo ri riu tugacoka haha ciringi 5 tukoiga atiriri
nä kauntä ä rä kå nerä kå ä na level 5 hospitals nä kauntä 10 icio nä cio ikå gayana ciringi icio 5 kwa må hano kauntä ya kä ambu ä gakorwo nä rä level 5 igä rä ä gakä ongererwo ciringi ä ngä ĩmwe ä gakinyia ciringi 2 na thumuni nä twaheria icio nä tå gä ra equalization fund equalization fund rä tå kwanjia kå rora kä ndå gä tagwo poverty index nä kå kwä na thä na må ingä haha he ciringi ici tweheririe ciringi 20 rä tå koiga turå kana rä kwä na thä na må ingä tondå mbeca iria ironeka rä reke tå magå the ciringi 4 ä yo kauntä ya turå kana ndä ahingia ciringi 5 na thumuni å guo nä guo kauntä ya kä ambu yonaga bilioni 7 kauntä ya turukana kana kauntä ya Marsabit ikona bilioni 12 kana bilioni 13 equalization fund nigethe tuike niyo yatongoria ugai wa kigina kia bururi tondu ni jwe maundu ma ni wikite na ndarathoma kindu kiria kimwe uthomeire ni data analysis ri ugirwo ugae ciringi cigana cia Kenya mundu othe iganire ri ungikatia wa mbere kindu gitagwo uingi wa andu niguo fatie gutongoria woe ta cigana hari igana woe kindu gicunje kia 70 ciringi 70 cithie ni undu wa uingi kana unyihu wa ihe no ni undu wa uingi haya ici ngithate nacio gucigaya atia ici ngi nacio thate ri nguoya gicunje gia 15 ndikigaire kindu gitagwo conditional grant tondu conditional grant ni cia mathibitari why am I saying that nigetha riri to expand ogima wito wa mwiri ni kuririkana mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta ni erega kurehe kindu gitagwo universal health care no ni ni kigatumire nyamu yo erege gukinyukia na ihenya tore afatie tondu ona tungikorwo ni turenda kurehe universal health care thiini wa Kiambu kuria kwina andu milioni 2.6 thibitari iria ciekuo itimaiganite tondu reke ngwire thibitari ciakagwo ungiurio turukana na Kiambu ni kufatie gwaka thirikari thibitari nyingi ri we ongiuga ni kufatie thibitari nyingi thibitari itiakagirwo nyamu ciakagirwo andu uguo thibitari iria nyingi ifatie gwakwo kuria kwina andu aingi by ona ngithiweke observation urorete riri kuria kuratinda mihairi minene ya thibitari niko this is it correct riu ugathi ugakora atiriri na thina uria twinaguo munene county ya Kiambu he kindu gitagwo recurrency expenditure kana recurrency expenditure ri ni maundu maria county rihaga matari ma uthii wa nambe na no nginya marihwo na no muhaka marihwo no muhaka turihe mishara no muhaka twikire ngari cia thirikari maguta no muhaka turihe woi wa takataka no muhaka turihe matawa maria marakana gwito tuko recurrency ya expenditure ya Kiambu irugamire ciringi bilioni 5 that is what percentage ciringi bilioni yo gwenda gukurehe Kiambu ri eyo mbeca kuma Nairobi ciringi bilioni 7 kwa muhano yayo bilioni 7 ri icoke yuke yunganie kigina kiria gitagwo kiria own revenue yunganie turugameire 2.8 billion relatively 10 billion yes nicio mbeca iria twina cio ni World Bank kidogo ona tigana World Bank tondu World Bank matimoneaga mbia manikio twathondekire nyamu cietagwo municipalities muka establish projects magoka maga fund haya no wane bilioni 10 icio nicio ci consolidated account ya Kiambu County tuke recurrency expenditure ni ngiri cigana igano 50% tweheria twatigwo na bilioni cigana 5 twina mathire ma bilioni 5 pending bills ma contractors ma suppliers ma andu aria matwikireire matawa kou ma andu aria mokire magia kabara mathire maria twinamo reke Julia tiriri pending bills yukaga cirega kurihwo niki taru hindi ya nyorori kwina pending bills hindi ya kabogo ni kwina pending bills niki wa matagine ukora pending bills agonwo tondora gathiti kimwikirite haha riu ri mheshimiwa etagwo wa matangire agoronwo kwanirwo tondu ni kurakionanio guo niguo kuriri ni agoka akorana na pending bill irorete ciringi bilioni 5 ngukwira thina uria ukagira wa pending bills na ino nikio kindu kimwe kirabatara to arrest kindu gitagwo government expenditures governors metikire kuhuthira kigina kiria
gĩkuo gĩa thirikari tondũ pending bills yukaga tuheanire kandarathi ciathiĩ ciakĩra kĩgĩna kĩrĩa ithuĩ tũrona gĩa kũrutithia wĩra wa development ũgathiĩ ũgakora ta rĩu mũndũ wĩtagwo William Kabogo akiuma thĩinĩ wa county government atigire pending bills yake itiakinyĩte bilioni 2 1 point and you have also to give it tondũ akiuma nĩ atigire thĩinĩ wa consolidated fund makĩria ma bilioni 1 ciringi bilioni 1 koko bilioni 1 yambire kũrĩha mathirĩ ya milioni magana Mheshimiwa Waiti twaingĩra harĩa aingatĩirwo wĩtĩkie kana ũrĩa atigire pending bills irorete bilioni 3 mĩaka ĩyo ĩrĩa aikarire including kũheana andũ arĩa maheirwo kandarathi cia heho na Njoroge nĩ gũtiga gũtheka ũmenye niĩ nawe tũrĩ akĩambu nĩ atĩrĩrĩ Kabogo ehera Waiti twaingĩra yes Kabogo akĩingĩra ikũmbĩrĩ na bilioni 1 ikũmbĩrĩ ya Kiambu makĩria ma bilioni in fact akorire consolidated fund around 1.8 1.9 koguo na koro Waiti oire icio ciothe akĩrĩha gũtingĩrĩ na thirĩ Waiti ona akora mbia icio ona koro Kamau haha tũngĩatheka nĩ ekĩtwo interview nĩ mũndũ gwĩtwo Kamau Akang'ethe akera Kamau Akang'ethe ma mbeca iria ciĩ Kiambu ndũngĩnina to nĩ akora consolidated fund ikũmbĩrĩ kĩndũ yes Kabogo nĩ atigire pending bills no gũtiga kĩndũ ikũmbĩ nĩ kĩngĩagairwo kĩndũ kĩnini kĩninanine pending bills nĩgetha nake governor ũrĩa ũgũgĩũka agĩtigĩrwo kĩndũ gĩa kwamba gũtwarithia county na mbere na therefore mũndũ wĩtagwo Dr. Nyoro nake oka handũ ha kũnyihanyihia pending bills nake no kuongerera arongereire kĩndũ gĩtagwo pending bills nginya irakinya tũrorete bilioni 5 today county ya Kiambu dissolvent niguo ndiroria atĩrĩ rĩu Wamatangi kana governor ũrĩa kũingĩra rĩ na nĩtũkiga tondũ ngathĩti kana maũndũ maronania nĩ Wamatangi kũingĩra rĩ rĩu egwĩka atĩa atige maendeleo ningĩ akarumio mĩaka 5 egũka kana arĩhe pending bills rĩu rĩ haha nĩho manifesto ĩrĩa ũrũgamĩte nawe player a very key role na ũngĩrora manifesto ya Wamatangi tondũ nĩ thomete manifesto cia andũ aciothe manifesto-inĩ yake aroiga atĩrĩrĩ arenda gũ-consolidate all finances ciothe cia county cikorwo ikĩhũthĩka thĩinĩ wa platform ĩmwe ngũkwĩra ũici wa county ũrĩa ũhũthĩkaga mũingĩ mũno ta rĩu county ya Kiambu ĩngĩrwo ĩrute account iria ciothe ĩna cio bengi nĩ ndĩretĩkia Kiambu ndĩngĩaga makĩria ma account 100 bank accounts cia county almost 100 ndĩraiguire atĩrĩrĩ na ndũ takĩrĩ mwĩkĩre mũkonde atĩ kwĩ andũ marĩhirwo na account ĩmwe ya bengi gũkorwo bengi ĩyo yarĩ na thirĩ kana account county yarĩ na thirĩ wa bengi ĩyo andũ acio nĩ aruti a wĩra account mũndũ athi kũgĩra mũcara wake rĩ payslip ĩnayo no bengi kaba kũrehe nĩ tondũ already bengi nĩ mũiguithanĩirie na county ithuĩ ta rĩu county nyingĩ ũrĩa cirekaga rĩ nĩgetha itigacererwo nĩ ũrĩhi wa mĩcara rĩ maiguithanagia na bengi we mweri igĩrĩ cia kinya rĩ kwĩna mbia kaga gũtarĩ akaunti-inĩ itũ rĩ rĩha andũ aitũ mbeca rĩngĩ magakĩiguithanĩria interest ya 1% kana 0.whatever%. We rĩha andũ aitũ mbeca ciaingĩra ũkarenga rĩu rĩ kaunti rĩ nĩ ciathiĩ ciarĩha bengi nĩ yarĩha andũ mũcara mweri wa mbere kwanina mweri gũtarĩ guoka mbeca makinya marĩha mũcara mweri wa kerĩ ũreciria mbeca cioka mweri wa gatatũ mwĩrwo mũrĩhe mweri wa gatatũ nĩ mũkarĩha mweri kaunti ĩgacoka rĩngĩ rĩ ĩkahingũra account kũndũ kũngĩ ũguo nĩguo gũthiaga rĩu gakorwo kũrĩa kwĩna mweri matwaragwo senate kaunti itwaragwo senate ta rĩu ya Kiambu ũguo nĩguo kũrathiaga matwarwo senate tondũ senate nĩo mena ũigĩrĩrĩki wa gwĩka audit mandi akaunti ici na ici itirĩ na ũigĩrĩrĩki ihingwo mathiaga makahingũra account ukaigua mbia cia revenue cia Limuru ciarĩhĩrwo cirathiĩ akaunti ĩgĩthũngũri kũrĩa fulani and therefore mũndũ ta Wamatangi idea we nayo ya gũ-consolidate mbeca ciothe cia kaunti ikorwo ciĩ ĩmwe acoke establish a revenue authority tondũ no ngwĩre one of the achievement ya Nderitu Mũrĩithi Laikipia Nderitu Mũrĩithi oka ambire kũnina pending bills agĩcoka agĩfloat nyamũ ĩtagwo bond county bond ĩgatwarwo no teno wonaga Eurobond ĩgatwarwo thĩinĩ wa mũingĩ mũgũre bond akĩhota kũngania bilioni ta 10
kana kuma kuri andu ahuri biashara na indo cia muno ahuri biashara oya agioka akihota kuriha mathire maria marari kuo na akahota ku-initiate development no nigetha uthio float board iyo ya county no nginya county ikorwo kiria ikorwo liquid currently Kiambu County is not solvent ina thire wa bilioni 5 ndungitikirio nginya ni na kiria stock exchange experts ku float board we na thire uguo dawa ya mbere ya wa matangi aigite arenda in manifesto yake ndironire akiuga arenda ambe okia consolidate revenue kiria revenue ciothe iria irehagwo kanjuri iconsolidate platform cingirage account imwe ciothe ciahota kuingira account imwe ungenina account ici nyingi monitoring ya mbeca cia account ni twikaga easy na therefore mundu ucio gakora ngika oguo no ukore own source revenue igikura kuma 2.8 billion na niĩ ndakwĩra tondũ formula ĩrĩa ĩrahuthĩka county government ya Kiambu ũmũthĩ ya ongania wa revenue by for your information yandĩkirwo nĩ andũ ana tuhetwo wĩra hĩndĩ ĩyo nĩ governor Nyoro to tutiakĩrĩ ũru nake yandĩkĩtwo nĩ mũndũ ũikarĩte haha wĩtagwo Mũcendo mwanake wĩtagwo Robert Fio ũrĩa thaici nĩ deputy director wa administration county government mwanake wĩtagwo Shujaa Karanja wa Mũcai umĩte harĩa Rironi na mũndũ ũngĩ wĩtagwo Macharia wa Wambui ũrĩa nĩwe MCA mũthure thaici warĩ Mũruist wetereire kwĩhĩtithio twandĩka formula ĩyo twoigaga atĩrĩrĩ county ndĩrabatara gũka kuongerera magoti ĩrabatara gũtuĩka efficient thĩinĩ wa enforcement mundu wothe uigite biashara Kiambu angĩtĩkĩra kũrĩha igoti ũrĩa wĩna biti ũrĩa ũroka kũiga ũrĩa already wĩna biashara angĩtĩkĩra gũka kũrĩha igoti kuma kwĩ licenses na kĩrĩa marũa ma kũruta wĩra kana nĩ wa njohi kana wa single permit no tũnganie makĩria ma bilioni 2 that is 2 billion shillings utari kuroka gutokete investor mweru kana gutokete investor mweru tume hau tuthie kwĩ kĩndũ gĩtagwo ũhetũkia wa waki wa manyũmba planning na approvals planning and approvals cinyitithanĩtio na land rates kwĩna ciringi makĩria ma bilioni 3 turuma kĩndũ ciĩna kũu nja itoetwo na itoyagwo tondũ kwanja katero iria nyingĩ thĩinĩ wa county government ciathire kũu kwa miako ugakora he mundu number 1 ungikorwo ndurihaga land rates ndungikirwo approval no ni ugukora mundu utari ha land rates ena nyumba ya gorofa 10 Rwaka ena nyumba ya gorofa 8 Ruiru ena nyumba ya gorofa ikorora 20 na kou ici ni mbeca county fatie kurihwo itarihagwo ugakoraga kambuni nene muno iria iraka manyumba Kiambu they do not pay for approvals icio ni bilioni almost 3 billion itaronganio bilioni 5 ume hau uthie thĩinĩ wa Kware citũ uthie thĩinĩ wa ithĩnjĩro citũ uthie thĩinĩ wa uhoro wa ũkũria wa matũra na cesses iria tuoyaga mabarabara na gwĩka atĩa this county ina hinya potential ya kũngania bilioni 7.5 as own source revenue koguo tũngĩa 7.5 coke tuheo kenda na tuheo kenda na iguru wa kenda ri tuheo mbeca ciheanagwo ni undu wa gukorwo mwe prudent managers of kiria public resources kuhuthira wega na kuhuthira ungania na uhuthiri wega ni ukuanaga kigina fulani kiambia kuma kwi commission on revenue na ndagwa kuria kumwe kuheanitwo uguo ni Laikipia kwa Nderitu Mũrĩithi uguo ni kuga atiriri formula iyo wa matangia nayo ri enge implementwo ri tukigutha miaka iri no tukorwo tutari na thira wa pending bills tuthie tu float board tu county itu ti Laikipia ni ndogu tuthie twetie board ya bilioni 20 tugiheo board ya bilioni 20 tukomberwo tuke tu thondeke infrastructure ya barabara ya ngirigaca to expand mathibitari tugie na kindu gitagwo universal health care ya muikari wothe wa Kiambu County ni kuga ati
bodi no twaheo to ne bia to hana atari gukomberwo twakomberwo bilioni 10 tungi expand infrastructure ati murimi wa marigo kuria Githunguri na Gatundu South ni arahota kumeria marigo make murimi wa gwitu ndeia ni gukura matunda ma horticulture na ni gukura ugi wa iria na ke na maundu mau tuhote kuoya bodi ya 10 billion ni kuga tondu twina potential turahota kungania bilioni 7.5 county no thiini wa miaka 5 ina governor urahuthira hakiri ciake wega na urahota kuhuthira resources iria nacio number 1 wina resources maita meri urafatara resources cia bia na resources cia hakiri cia andu uhote kurehe kwina andu Njoroge na ni tuthiurukite nawe Kiambu ino mohigireire maundu-ini maingi muno matahetwo opportunity ya guka kuonania ugi na umenyo wao thiini wa Kiambu County wirorere nyamu yo ukuona andikite hau ati ni gukorwo na bilioni 1 ya Hustlers Fund ungihota kurehe mundu ukuhota kudiru na cooperatives tondu mbeca ici ti cia kunengeraniririo guo ta thigara ni mbeca cia kunenganiririo na mubango tukuria economy ya na kiaitu ni kuga tukinina miaka 5 Njoroge Kiambu County no ikorwo no hoti wa ukorwo kiungania ciringi bilioni 10 tondu he maundu ta understand akataru ngumakie nona kambuni iria ihetwo wira wa kuoya magoti thiini wa Kiambu tondu gwe kambuni igire ihetwo currently ni mundu uri kuina akiri 5 ireciria wega wathiri agitikiria kambuni ate yoya igoti igakua gicunje gia 15% of the entire revenue ate nitukomuoera igoti na inyu mutunengerage gicunje gia 15 tondu thirikari ndingihota kwioera county iyo kana county thirikari county ndingihota kwioera you see ni ndiuragia atiriri fata wa Kenya revenue niki umuthi uyu ri magoti make ma Nairobi county moyagwo no moyagwo ni Kenya revenue tutiraiga no muhaka thirikari no nginya igie na system ya kuoya igoti na nikio kuona suggestion taiwete yo ya matangi ya kugia na nyamu igwitwo county revenue board nigethe korwo uracira wega muno ndanyita nite kunyitete wega uri uraiga koguo ri county cigedia gwiciria uhoro wa riri alternative source of income itararira ina exchequer. This is it. Tanu nuona Kiambu sustainable County. Tanu nuona Kiambu County. Kiambu County governor uri okuingira ri angikorwo na kindu gigwitwo tondu thiini wa County Government Act of 2012 ikoragwo ehete mundu witagwo county service public service board hinya na uigirereki wa guthondeka positions na kuabolish no ithondeke department kana ithengie department umuthi county ya Kiambu ni rafatara department yetagwo ya investment tondu county no ito ni we na potential no tuhote kugira muguri wa product cia iria directly kuma UK kana kuma European markets agokaga hatari na middleman riu tutue county government niwe ugukorwo middleman gatagati ya mundu witagwo Githunguri fresher ati mundu uyu aroya iria riri akarigerera rigathie UK directly hatari na middleman tondu thiini kindu kiria kiranina Kiambu County iria rirani na murimi tondu mundu uria uriaga mbeca nyingi muno ni middleman kahua mundu uria uriaga bia nyingi muno middleman mundu uria middleman kuria bia nyingi cia macani ni mundu witagwo middleman icio ni indo iria ikuraga thiini wa Kiambu County mundu uria uriaga mbeca nyingi muno thiini wa utwari wa waru na matharu na mboga Mombatha ni mundu witagwo middleman county agikorwo ni renda gukuria na tukore tuhote gukuria own source revenue ni tikire county riu ituike niyo middleman ya mukurima wa kundu gwitagwo Kiambu uguo ni kuga county igie na investment department ina CEC wayo na ina chief officer wayo ati wewe CEC wa investment nduri na mawira meri wira waku ni gwethera market na gwetha andu aguka ku invest thiini wa Kiambu County tondu the moment mundu witagwo Njoroge wa wetikiria investor twina migunda mingi muno ya thirikari Kiambu County one of the incentives kana kindu gya kuguceria investor ni kumuhe nafathi ya kurutira wira ithuĩ twita county ya Kiambu tuge atirire twina mugunda hana ai ungiuka wanjie guthondekera iratu wetikire guthondekera iratu ciaku uko Kiambu ri ni tugukuhe kuruta wira nawe condition ino utwandikire ana kiaitu
no korwo ni ureka kindu gitagwo corporate social responsibility. Thank you muno. Nije ugicio waku ginya ni gukopwo ni other counties no tutithiete kundu ndenda twambe ginya kuria Bomas of Kenya. Bomas of Kenya ni kuo mwandikitwa mohoro gwitwo Mase Wadia wa Muriithi ari na maitho maingi ma a Kenya Wadia to nije ni urajigua marorete kuu uri kambe umere uria kuhana na ni atia kana niki kiratanywo muthenya wa umuthi na tukinyite ginya ha nigetha ona kiagago kiria gikirikuo kiambe gikihutha huthe. Njoroge wa Kithinji na mwiroreri wa Inooro TV. Bomas of Kenya riri ni riko ria utariri wa kura cia giturua kia o president na no ngumenyithia ati mabinda-ini maya ni uthurimi wa fomu cia 34A na 34B urathie na mbere na no ngukimenyithia ati ibindi-ini riri uthurimi urathie na mbere. Maobitha ma commission ya ithurano na mipaka mareka o uria wothe mangivota na ni marageria kubanyukia mitaratara eno kana mutaratara uyu o uria fomu irathie na mbere igiukaga noguo namo marathie makithurimaga gukinyira thaa 9:30 na tondu ni tukoretwo twambite kambi citu guku mwena wa Bomas of Kenya niguo gutigirira ati ni turathingatithia na njira ya bakubi muno moimirira kana o uria marathie makianagiriro ni commission ino ya ithurano na kukinyira thaa 9:30 commission ino ni kuthurimite ceceni 49 cia wikia wa kura ni megukoretwo macithurima na koguo uthurimi uyu no urathie na mbere na maobitha guku ni mongereiro na niguo gutigirira ati ni mabanyukia mutaratara uyu metha iria irari ku muthenya wa ira metha ici ithietio ikiongagiriro o ndumwe na maobitha aria marathie na mbere na kwamukira form cia 34A na 34B na gukinyira ibinda-ini riri ugite mwena uyu ni ugacerithitio na makiria riko-ini ria urugiri kana riko-ini ria utariri wa kura. Ugitiri ni ugacerithitio maobitha ma borithi mathiururukeirie igicigo giki niguo gutigirira ati gutire muteti uraingira kana mundu wothe ungithogotha aria maobitha aria marathie na mbere na utari uyu na tondu muikaririgite wa commission ya ithurano na mipaka Wafula Chebukati muthenya wa ira ni arakorirwo akiuga ati andu aria kana kungikorwo na andu mekuingira na niguo kuthogotha atwari aria marathie na mbere kana maobitha aya no makoro makituma mutaratara uyu ukoro ukithie na njira ya kabora na koguo kiria commission ya ithurano na mipaka tareda ni ati gutigakorwo na mundu uraingira thiini wa utariri uyu wa kura na niguo kube maobitha aya mweke wa kuthie na mbere na kuthurima mibango eno gukinyira riu ceceni iria irikitie kuthurimo cia wiki wa kura ni 9743 icio nicio irikitio kuthurimo gukinyira riu na commission eno iragikiuga ati na kana mutaratara uria irathie naguo na mbere ni kuonania ati muiria muthenya wa muthi ukinyite muthia ni megukorwo makinyitie ona korwo no nuthu tondu riu ungikirora Njoroge wa Kithinji na mwiroreri wa Inooro TV angikorwo makithurimite ceceni 49 na ceceni ciothe kana cia wikia wa kura thiini wa icigo cia umbunge ni 290 koguo no kathabari gatigaritie no matigitie kathabari na niguo makoro makirikiriria uthurimi uyu koguo mwena uyu wa Bomas of Kenya uguo niguo maundu marathie na mbere na no ngikumenyithia ati kuma o muthenya wa ira tondu nitugukoretwo twambite hema citu guku mugitiri ni ugacerithitio na njira nene muno makiria kuma oja o kibingo-ini kiaja o nginya kibingo-ini giki kia thiini na uthurimi riria wakinya kibingo-ini undu wa mbere gwika ni kwamba kubeana kibandi giaku na ukabeana kadi iria ibetukitio ni commission ya ithurano na mipaka niguo ukoro kingira muikaririgiteni wa Wafula Chebukati wa commission ya ithurano na mipaka ni araugire ateti matigakorwo magitikirio na njira nene gukorwo makingira otiga agent aria marugamirire ciama itiganite no maretikirio gukorwo makingira guku Bomas of Kenya na wona maingira matiringira guikara baria thutha wakwa toguo rona maobitha makithina mbere na mibango yo maingira aria metikiritio maraikara guku ite-ini
na niguo gutigirira ati bari thiini o waria mena magirirwo gukorwo bau ni are mena weigiririki wa kuringithania kana wa kurora maratathi maya kwoguo mibango ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ibinda-inĩ rĩrĩ mwena wa Bomas of Kenya ni maratathi ni maobitha ya kuringithania fomu iria iroka 34A na 34B magakiringithania kana ni momumirira marĩa me mitambo-inĩ yao iyo niyo mibango ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kwoguo maundu no maingĩ na no tugietereire tukorwo tukiamukira ndumiriri kuma kuri commission kana kuma kuri muikariri giti wa commission ya ithuro na mibaka tondu ni maraikira o makibeanaga ndumiriri yao o ibida kwoguo ni tugukorwo tugikumenyithia maria maregariura mwena wa Bomas of Kenya na ona gutigirira ati mwiroreri wa Inooro TV ni amukira maundu o ta uria mari Njoroge wa Kithenji utangikorwo na kiuria mwaro-ni waku ni wega muno mundu gwitwo Masewadia wa murithi we muno cio wa Bomas ni ko maitho mothe merekeirio na ndirakimenya wona kaundu ni wikara ugitumenyithagia reke turikirie hau na ugitindie wega no wona kaundu ndugariganirwo ni gutira nigetha andu magitige kuigua nigetha andu makimenyerete kurathi na mbere mwena ucio na tungicoka guku thiini wa studio mundu ranjira ati geithiria mucendu muno aranjira etagwo thuku wa Nyaguthia aranjira tamurie toria mucendu tondu ni tumwini wa kuria Ndeia tamurie kana hi uhoro wa plan cia kindu ta urimi kana manifesto iri roka kundu ta Kiambu ni kundu gwa kuhuthirwo na kindu ta urimi the backbone kana utonga wa Kiambu umaga urimi-ini noguo manifesto ya governor wothe urarugamite Kiambu gutire tarahutitie kindu gitagwo urimi tondu wagithie kwanyu Githunguri bwana Njoroge kana wabatana kuria Githunguri ugakora ni mararima ng'ombe iria gitagutire kwa ng'ombe na iria ni kurarimwo marigo na marigo maingi muno kundu gwitwo Githunguri na ni kuri na cai we Githunguri muingi muno wabata kuria Rari kwina kundu kuria Rari ino ya kundu gwitwo Nyanduma ni ya cai ni kuri cai ukoraga kuu wabata kuria Kijabi na kuria gwitwo Kinari wakora na kuo kuu ni arimi a mboga ni arimi a waru ni arimi a karati wona waima hau uthie kundu gwitwo Juja ukore kundu marimaga kahua uthie uguo hote kundu kuria gutigarire kurakwo kwina waki muingi muno na kurakwo ni kuria gwitagwo Juja East ni kundu gwitagwo Ndeia ni kundu gwitagwo Thika East kuria Gorifa na Gatuanyaga na nakou gwitagwo semi arid no ngwire kundu ta gwitwo Ndeia na ni test twikite na ni ngoretwo ngika test na kurora andu aria marahanda matunda maria metagwo ma horticulture no maduaga wega muno tondu matunda maria ma horticulture matiendaga mai maingi mendaga tumai tunini na urugari muingaingi uguo gwitu ni nyonete andu mararima watermelon ni nyonete andu mararima nyamu cietagwo grapes na indo iria ingi no uguo ndimucokerie ndimwire akorwo he kindu gia bata muno thiini wa Kiambu County ni urimi na mundu guthaka na urimi ni guthaka arathaka na Kiambu County niguo uguo urimi ni kindu kimwe integral part ya ino manifesto no ngithie manifesto ona ta ucio wa Matangi urerwo ni akirorete gukihotana ni tukuhopu ni ekwanirirwo kindu kiria kinene muno twiciritie ni uhoro wa kindu gigwitwo urimi no urimi ungieherania Kiambu na urimi ni kunina wanina Kiambu County yes sawa reke turore kindu kingi gwitwo kuri andu ingi muno abunge turona ageni ngeno ni gukorwo na thura ngeni muno twari uhoro wa governors tuona aingi ni kwina governors ingi ageni na kuri marakirikitie tamu cia tarute kwe Embu na twarehe ona twari uhoro wa Embu kana twari uhoro wa kuruta Migori kana twari uhoro kuruta Busia ni tondu wa kiwatho kana kuruta wa Singishu no kungi ni urakora kwina governor mweru na ti uri urari kurarikitie wira Kiambu gukona governor mweru na tukoretwo na governors aingi uyu gukorwo wa kana Nyeri ni wakaigana Nyeri kwari na mundu gwitwo Nderitu Gachagua mwarimu uria muthuri wa deputy wa Mathai Samuel wa Mathai akiuma wa Mathai agiuka mundu gwitwo Gakuru Wahome Gakuru aroka mundu gwitwo uria Mutahi uguo Mutahi noyo wakiritenirwo uguo ni wakana kuria gwi county nyingi ciina wa gatatu kuria kwina county nyingi ciina no riu Kiambu riu nakuo
nä gå cenjanio tondå tarä na kabogo yes wa må ndå gwä two Waititå then Nyoro yes then ningä nä gwacenjanio yani ona gavana ndararä kwarä kie kaå ta rä u Nyoro ndanarä kia mä aka 5 Waititå ndanarä kia mä aka 5 ngwä ciria atä rä rä na ndirakiuga å guo kå rä gavana guo ndä na å ru na må ndå no ngeciria hihi yarä kä rä a må thångu etaga a blessing in disguise gå korwo twä na Waititå na Nyoro tiketi ĩmwe tondå rä u erä mararä kirie tamu yao marä erä tondå Nyoro ararä kirie tamu ä rä a ä ratigarä te ya Waititå na nä å ndå wä na kä ha må no by the way ti å horo wa itherå å guo marekä ra andå 2017 makuire na andå meätaga United for Kiambu na andå nä monete for the first time unyitanĩri ũmwe tondũ gavana Kabogo agĩthurwo 2013 nĩ kwarĩ na rivalry nyingĩ mũno tondũ kũririkana mũndũ gwĩtwo gavana mũndũ gwĩtwo Kabogo macindanaga na James Nyoro 2013 na kwarĩ na rivalry nyingĩ mũno ũguo 2017 hĩndĩ ĩrĩa andũ aya manyitanire magĩĩta United for Kiambu andũ a Kiambu marĩ na hope nene mũno ya kuona atĩ ũrũmwe ũrĩa marona ũnyitithanĩtie MPs ũkanyitithania senator ũkanyitithania nĩguo watũmire mathiĩ ballot-inĩ mathure no akorwo he thirikari ĩranyariririe andũ na andũ maroneka nĩ magĩa na thĩna mũingĩ gũkũ Kiambu nĩ thirikari ĩyo yeĩtaga United for Kiambu no guo tũkiuge atĩrĩrĩ kwenda gwitũ tũkorwo atĩ we are in the fourth governor thĩinĩ wa tamu ya gatatũ tondũ andũ arĩa marathi governor wa gatatũ kaunti iria ũgũkora ciĩna development consistent kana ithiĩte na mbere Njoroge thaa ici marathi governor wa kerĩ kaunti iria gũkora ciĩna ũthii wa mbere ũroneka tarũ Murang'a nĩ wa kerĩ kũrĩa kũrathiĩ wa gatatũ wa kana kwĩna gathĩna sawa na tigĩ kuo haya rĩu he mũndũ ũngĩ ndona mũnini that's a very good point yo point yaku nĩ njega mũno ndeciria ũhoro wayo tani twĩciria ũhoro wa njamba ĩretwo rĩrĩ hena John Methu John Methu rĩ nĩ wa mĩaka 31 na nĩ aroneka tarĩ gũtuĩka senator wa Nyandarua hĩndĩ ĩrĩa from the little known Karoboithi village Javine Kiburu ward in the vast Kinangop constituency. Methu beat all the odds from walking on foot to riding on a bicycle during campaigns to emerge the winner hidi ya primaries. Kenya bejo this opportunity. Jabaje vya mkanata wanu ndio tuika. Methu ni murata wakwa. Personal friend. Okay. Oguo his journey kuma rĩu imĩte nĩ ndĩmĩũĩ wega nyambe njoe kanya gaka njokerie aikari a Nyandarua nĩ ũndũ wa gũthura mũndũ wĩtagwo in fact results ciothe cia constituencies cia Nyandarua nĩ ndangathe na gũkorwo ndĩ mũrata ũguo nĩ ndĩramenya numbers icio ũrĩa iroiga andũ a Nyandarua gwĩtĩkĩra gũthura mũndũ gwĩtwo John Methu tondũ akorwo he mũndũ wendete ũtungata wa mũingĩ njũĩ nĩ mwanake ũcio wĩtagwo Methu 31 years old na on behalf ya gurufu tukoragwo nayo tumitaga team content tukoragwo tukishare ideas I want to congratulate mundu gwitwo Methu ni gukorwo senator uri gukorwo akirugamirira mbeu njithi thiini wa bunge na akirugamirira gicigo kia andu metagwo Nyandarua now ino ni kionereria kiiganu na agenia tondu riri ene miaka 26 ri ni ageretie kurugama akihotwo ni mundu gwitwo Mwangi wa Githimi kuko ni kibeberi ni kibeberi mundu wa Githimi no kibeberi mundu witagwo Methu ri ni kamwana kanini very focused na gatire indo gatire ndio karathiana muithikiri na kumwe maguru nigetha akiamba akieheria wakiri witagwo Theuri na mundu gwitwo Mwangi wa Githimi hindi ya primaries cia UDA mwanake ucio ri na ni hongu ndenda tukeri kiria kiratuma twitikire tukurie siasa citu bwana Njoroge ciume kurora kiria mundu enakio muko tusitware kurora kiria gigatagate wa hakiri cia mundu mundu witagwo Methu na njokeria andu a Nyandarua mundu witagwo Methu hatire handu arambiraibiria andu a Nyandarua tonage kiu gia kuheana ndari kiria aramendagiria ni kioneki kiria nakio
na andu anya Ndarwa maramuthikiriria na maragura kioneki kiria methwe nakio na maretikira kumunengereria giti kiu. By the way, anetwo giti kia bata muno giko mwaka kiutongoria tondu ndiakwirire akorwo gwi kundu mundu angiyakira wega atari na stress ni kundu gwitagwo Senate. Taru Senate umenye mundu ena miaka 31 eguthi maikare giti kimwe na andu mena miaka hakuhi 80. Taru Oginga Oburu Oginga ena miaka Odinga ena miaka makiri ya 80. Riu ri tari ora miaka 31 na miaka 80 kindu. Tarora riri ta wirore riri experience na guthoma kuri andu acio. Mundu witagwo Sakaja Imako Senate. Oh yeah. These are the people. Kangata aima Senate. Yes. Wa Mwatangi ma Senate. Yes. Sang maimete ko magithi kuruga magitekea now it's making sense. Akorwo hena kundu guku he andu opportunity ya gutuika magavana ma goro na governor in future the Senate. Oguo ni tha ici ngirora metho na miaka 31 ndirarora metho Senator tu wa Nyandarua ndirarora metho ta potential governor wa kundu gwitagwo Nyandarua tondu ni athie kuheo experience njiganu kuria Senate na andu a Nyandarua akorwo he kindu kia goro marekire andu aria aguku Nairobi eno tuyi metho tuyi metho ni mundu witikirite na mundu wendete kurutira andu wira. Taru araiga atiriri no turi hoti no ndu-ini wake kuratika atiriri araiga atiriri ati weri athomeire degree ya kindu gigwitwo Bachelor of Arts degree in Political Science and Sociology. Yes. And Sociology. Yes. Akaiga etiquette atiriri ni eguthondeka Nyandarua na akaiga eitaga andu mamananagia the Black Senator. Tondu we hakuira ri ni rangi wa mbeca ni rangi ya thao ni rangi ya thao agacoka akaiga no nake Ngai akimwitikiria akimuhe magego mega atheka riu ni honeka ni mundu wiho urata wakwa muno. Haya akaiga atiriri ati mieri 5 iria mithiru ri akoretwo agitembea nginya micii-ini kwao nona agakora andu kwao micii tondu angehota gugita mucemanio tondu ni run demobilization no ru arathia kuri andu mucii kamera woi thurai ndaguthaitha mundu gwitwo metho maragera karugeno kamwe na andu metagwo Karungo wa Thang'wa uria niwe wetereire gutangathwo ta senator wa Kiambu, another young man na mundu wetagwo Karungo nginya agent darari thiini wa githurano kiu tondu ona mbia cia gukiriha agent aya ari ndari nacio. No what is coming out kana kiria kiroimira Bwana Njoroge ni ati riu no kuhoteke Kenya no ume ukendie kioneki giaku utari onaki na andu maguthikiriria maigue wina kioneki na metikire gukunengera nafasi kana kanya ga kumatongoria tondu ni umereire kioneki na therefore onas kana iteo ciothe ciikuri metho na Karungo wa muthi maingira mbunge tondu ti kindu maraheire andu ni andu marerire twina kioneki na wandu maramaigua maramane oguo wina jukumu na itwa inene muno ria wihokeku kana gukwihokera kuri andu marakwihokeirio utongoria ucio ri wina itamine na muno ria ku make sure no amarutira wira noguo niguo turenda ha thank you muno ne twarikania nacio thank you kuri andu mara make comeback he mundu witwo Kenneth Lusaka. Yes. Kenneth Lusaka ri aracindire gite kia Bungoma no ri Kenneth Lusaka ndi ari governor ria mbere no igua kaundu gokite ka hurubaro ya giragia nginya etagwo ri ate hurubaro yo ate hurubaro ya girigana ri kindu ati ni ragirio carcinogenic maritwa manene ri ni acoka maritwa manene ma githungu etagwo kizungu kubwa. Bwana Lusaka wa mbere ni aheirwo lifeline ni mundu gwitwo Jubilee tondu Jubilee niyo ya mutindikire nigetha tuike speaker wa Senate. Yes. Na thiini wa Kenya undu uria ukoragwo wi murito muno Bwana Njoroge ni uhotwo giti ucoke wage kanya ga gukorwo muingi-ini uroneka gugacoka guhahota githurano kingi gikoragwo ki undu murito muno no mundu witagwo Lusaka ni aheirwo kindu gitagwo rim right kana ni aigirwo theri-ini wa muingi oguo we gucoka giti kia governor ndurari undu murito na wega wake ni ati we na mundu witagwo papa wa Aroma ugwitwo Moses Wetangula marari akiama kimwe na marari murengo umwe uguo marekaga campaign ni urona hena joku irathie na mbere Twitter ati mundu uria
ungirugama na hote mundu gwitwo Moses Wetangula Bungoma no mutumia wake ni itherũ rĩrĩa kuria social media marakwira atiriri ati mationete mundu ungi ungihota kumahota na therefore combination ya mundu gwitwo Moses Wetangula na mundu gwitwo Ken Lusaka nireheririe Wangamati na number 2 if you look at some of the form 34 iria ciokete cia president ni ironania ona kasakasaini yo no mahotete gucenjia traditional muikiria wa kura wa andu a Bungoma mugakora matarespectago no mahe mundu ta William Ruto kura ni mamuhete haya ni wega muno iyo ya mundu gwitwo Lusaka ina exception tondu wa njira atiriri ni ahiro lifeline ni IBC ni Jubilee getha tuike senator speaker wa Senate riu nake aya angi atatu kunjira niki Benjamin Cheboy wa Baringo Joshua Irungu wa Laikipia na Nadhif Jama wa Garissa. Wa mbere mundu gwitwo Joshua Irungu Joshua Irungu ni beneficiary ya ati utongoria wake ungicompare na utongoria wa Nderitu Mũrĩithi yes Nderitu Mũrĩithi ndangiunwo moko he maundu ekite ma Laikipia tungithoma na mota county iria ingi no he kindu gitagwo political leadership kana kiutetire hinya waku wa kiutetire ni uroneka mundu witagwo Nderitu Mũrĩithi ni agia na ihinda irito muno ria ko balance uteti no tongoria wa Laikipia aturite haro na andu metagwo county assembly ya Laikipia na ni ukoraga by the way thina ungi uria ungituma mundu gwitwo Nderitu Mũrĩithi akorwo ni arahotirwo ni Joshua Irungu Joshua Irungu already ni aia makite headquarter ya kundu gwitagwo Laikipia koragwo ina nyuki na Rumuruti riu matimenyaga gutwarwo no the gazetted headquarter ya Laikipia ya kundu gwitagwo Rumuruti correct mundu witagwo Nderitu Mũrĩithi ni aregire cooperatagira Rumuruti oguo kire na nyuki ona county assembly ya Laikipia koragwo na nyuki na ucio ni undu umwe wa tutirenda unjire atiriri mundu uria we the farthest corner ya Laikipia ona ti Nyahururu town farthest corner ya Laikipia county nitugenda koria unyite barabara ya guthie Mararero wambate nayo ikaritwa kau karariganira ni handu guthianga we kilomita bara riu ni ekirirwo rami ni handu guthianga iyo ya Marirari ni njikire rami ndio kana yarikirie ni ndatigire ikiritwo rami igathie we kilomita tondu contractors yaranjagia na gukuru Muruti na uria ungi akanjia Mararero town magiuke riu hi magicemania gatagati njire go kahinda but ndenda wone mundu uria we na tuge ni nginyete thofiri nona thofiri ile ndida kinya hau Rumuruti na gacoka ngokeyo gakinya hare hakwe njua kari no ndida kinya ru hau Rumuruti no ndageri ku imagine mundu ndakora kuma Rumuruti ugigathie boda ya Samburu na Laikipia ri niguthie makiria ma kilomita 50 akoro ndirahitia uingirite bare wire mundu ucio okehete Rumuruti afata acario tungata na nyuki tungata na nyuki so now that one ni rahurire mundu witagwo Nderitu Mũrĩithi muno so utongoria wake wa giciaca ri ni urari na thengia performance ni yake ni njega no uiguano wake na andu aikarifu so Joshua Irungu nake akimenya one thing he never did Joshua Irungu ahotwo ndoimire Laikipia andu aingi tuhotagwo tugoka Nairobi heto mikawa twi haha itegutinda ngigweta turia andu aria mahotwo itimoka nikuo matura manyua cai nikuo manyua cai ingikwira uguo tondu ndirakiuga uguo itekwihithari magavana maingi tariu speaker umwe wa county imwe itekugweta arutirwo tumikawa-ini tu ni governor uria wahota agioka governor agithaitha ma MCA mamutue speaker uguo Nderitu mundu gwitwo Joshua Irungu ri ndetikirire guka Nairobi aigire ni ona ndahotwo tuguikarania na andu aya tumaundu turia ndirekaga twakwa kiumbe na andu a Laikipia no nguthie na mbere na gwika so advantage number 1 ungikahotwo na wina nia ya gukadefend giti kana gucoka tiga gutuika scarce kana utiga gutuika mundu utaroneka ati weterere miaka iri andu ti akegu uguo reciria no ni akandero imete US githurano gitigitie wiki 3 ati ukethurwo andu ti akegu uguo reciria so Joshua Irungu advantage number 1 ndari hera Laikipia function nyingi muno cia andu kiumbe kana kesi ya maturo ngirathire wage Joshua Irungu number 2
guthikagiriria wave ya kiama kiria kira ugathikiriria wave ya kou ri andu akou ri maroiga atia Joshua Irungu agithikiriria kigua gukwanga ni maroiga UDA muno agitonya kundu kuriku agitonya kundu kou. Number 2 relationship yake na ma MCA hindi ria ari governor ri yari njega muno na urakora andu aingi aria maracokire mbunge ya Laikipia kwina ma MCA mari a mbere mathurukitwo maracoka na aria mari kuo na macokire mbunge aria ikuo ma compare utongoria wa Nderitu Muriithi na utongoria wa Joshua Irungu makona hihi Joshua Irungu is lenient kana hihi Joshua Irungu ni amathikagiriria ni amaheaga matu make akamathikiriria. So it is not by coincidence ate Joshua Irungu ni aracokirio tondu ni amenyire ni ona ndahotwo guku ndikuma. Sawa sawa riu ni ndera tabatikirie tugicokeria ni tukwanjia kurora nginya riri uhoro wa utongoria uria uroka niki ura expect ni watu ria Kiambu kire mara expect tukurora county ici commission cia iria ciira cirigoro miro tarwa ngoni ta miro megukorwo maki expect kuma gwika kawira Mwangaza ni mathina mariko mekuo tore nginya Nyeri turore na turore kana atongoria acio mena capacity ya gukinyariria maundu macio na ngori gituti na manifesto cio directly tore ni mathina mariko mekuo na some of the things that we advise thirikari yeke tondu ni wona Wajira no ukorwo wi mutongoria mwega muno no ungega kuhota ku balance utongoria waku wega na uteti no bikore gikio nja thutha wa miaka 5 nona governor witagwo Nyoro uyu uraimire Kiambu governor witagwo Nyoro ri ena uthomi muingi muno wa ngirigaca na ningwirire backbone ya Kiambu county ngirigaca kitabe turugamire hau tucoka ni gukaunjira tabe tukirie urathi na mbere kwirorera uhoro wa itua ria a Kenya no nyambe gutware hanini tuone mbica cia kuria kundu gitagwo Bomas tondu maitho mothe muthenya wa umuthi mararorio kuria kundu gitagwo Bomas tondu nikuo uthorimi na utari wa kura urathie na mbere na wona warika ni tugukorwo tugikumenyithia uria kurathi na mbere na rikana tuna mwandiki wa mohoro kuu ugwitwo Masi Wadia wa Mudithi tabe tukirie tugucokereria thutha kahinda gatari kuraya. Ni 2:10 time. You want some? To keep my family healthy and happy, I only choose 210 flour. Sunny, what did you learn today? I learned to count to 10. Show me. To 10. Your family's choice for maize meal and home baking flour. Unga wa 210. Wema Gardens na Rumoro ni mugunda mwega wa Optiven uri only 400 meters kuma Ramine. Ploti ni cia 50 by 100 na guku no wake mushikirorerwa cottages ona kana holiday homes. Neighbors ni makete na mai thitima o domwe na reli irio haha ritho-ini yuru. Ngundu ino ya One Star Project ni weyetereire thogora ni 399,000 na no urihe na thiko mugwanja na ningi no urihe 450,000 wakahinda ka mwaka umwe. Wigurire ploti yaku muthi twaririe kuhitukira 0790 300 300. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
ngote inaga Keindera mothamaki Urea onyeda mono Noe tudere gosaga Wathimo yaku hinya star 811 star 401 hash. Nigetha wegera na ruboro rwetagwo o niguo ndeinaga rutuke kirathimo hari mundu uri kuhuragira thimo. Ririkana Idoro TV ni mucii wa ini yothe. Ngai akurathime. Iria muthiro okire Nwega muno ni undu wa guthina mbere guikarania na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya mwanya mũthenya wa mũthĩ wa Jumamothi tarĩki 13 mweri wa 8 rĩrĩa bũrũri wothe maitho mothe merekeirio kũrĩa kana nyũmba ya itarĩro ya mĩcemanio ya Bomas kũrĩa IEBC yathi na mbere na gũthũrima na gũtara kura nĩgetha ĩcoke ĩgĩtuĩre nĩ wahota kũiyũkia ũhotani gĩturwa-inĩ kĩa All President. Kũrĩa kũngĩ matũra-inĩ no kũrathi na mbere na kwĩyumĩria atongoria arĩa mathurĩtwo na magathi na mbere na kwanĩrĩrwo na rĩrĩa twambĩrĩire kũrĩa kaunti-inĩ ya Kwale na tuonera kurathie. Nataka niwashukuru timu yote na Wakwale wote kwa jumla kwa kupiga kura kwa uaminifu na kuaminia kuwa mwanamke anaweza kuwa kiongozi. Amen. Na hii itakuwa mfano bora kwa Wakwale wote na Wakenya wote kuwa mama wa Kwale, mama wa Kiislamu, mama wa Kenya pia yeye naye ana fursa ya kuongoza katika kaunti hii. Niwashukuru vyombo vya usalama kwa kuweka usalama mpaka leo hii tumeweza kuthibitisha kuwa cheti nimekishika mkononi na ushindi wangu, jambo la mama ni jambo letu. Ushindi wangu ni ushindi wetu sote. Nataka tu niwaulize wale Wakwale wote, haijalishi ulipigia nani kura, ulipigia gavana nani kura, sasa hivi nyote gavana wenu ni Fatuma Achani. Na nataka niwahakikishie Wakwale nitahudumia kila Mkwale, haijalishi alikuwa mrengo gani wala mrengo gani, wote nitawahudumia kama gavana wao. Kampeni imekuwa na masala mengi, lakini hivi sasa jambo lililo muhimu ni kwamba uchaguzi umekamilika. Kwa hivyo ni muhimu sana vile ambavyo tumekuwa na umoja katika kaunti hii, tuzidi kuwa na umoja. Yale maneno watu walirushiana, mwisho wake ilikuwa wakati wa uchaguzi. Na jambo lingine muhimu zaidi ni kwamba katika kaunti hii tumesifika sana kwa kujiheshimu na kuweka amani. Ninajua hivi majuzi tumeona visa mbalimbali ambayo imekuwa ikiharibu sifa yetu. Na ndio maana ningetaka kila mmoja, wale viongozi ambao walishiriki kwa uchaguzi umekwisha, wala haitatusaidia kupeana vitisho kwa mtu yoyote. Kwa hivyo ningeomba turudi katika shughuli zetu ili tuhakikishe tunaijenga Kwale. Na ndio maana katika kauli mbiu tulikuwa tunasema hatuachani na achani, kazi iendelee. Chunga zote nimesema shukurani sana wapenzi kwa kunipatia fursa kuwa tena seneta wenu kwa mara ya pili. Mimi sitaki kusema mengi, bali ni kwamba tumemaliza siasa salama salmin. Iliyobakia sasa tufanye ni kazi kama Wakwale, tuwe kitu kimoja, tuweze kuendelesha Kwale iwe kitu kimoja. Present the certificate to the Kwale County woman member to the National Assembly and allow her to make a speech. Thank you so much.
Nimejaribu, nimefika mahali nilipofika, na pia wacha Mungu aitwe Mungu. Wacha Mungu aitwe Mungu. Huyu Fatuma Masito, hichi ni kipindi chake kilikuwa cha 3. Nilikuwa nasema nisipopata safari hii basi wacha nipumzike niende nikalime, lakini wacha Mungu aitwe Mungu nikapata nafasi hii. So I sincerely thank the members from Kwale County, and also thank the people of Matuga, have made me proud and have made me. Tukimamo nocio wa Kwale tutiguthi kuraihu muno tuguthie nginya county iriganetie ya Kilifi na kutuone uria kuhana. Katana Aisha Jumwa Karisa 65,893. Keith George 64,326. Kombe David Note 2,574. Baru Alphonse Nzongo 1,497. Mungaro Maida Gideon 143,000. Basi kwanza nichukue fursa hii kuwashukuru sana IEBC kwa kufanya uchaguzi wa huru na haki. Niwashukuru pia vitengo vya usalama kwa kusimamia uchaguzi huu ambao ulikuwa na amani bila vurugu. Vilevile nichukue fursa hii kuwashukuru watu wote wa Kilifi kwa kutupigia kura kwa wingi sana. Na zaidi sana ile timu yangu ya kampeni ambayo walifanya kazi usiku na mchana ili kuhakikisha kwamba tunashinda. Nashukuru sana kwa kuchukua muda wenu, masaa yenu, kukaa bila familia zenu ili kusimama na mimi mpaka tukapata ushindi. Sichukulii kwa wepesi ile shughuli niliyofanya. Na niwaambie kwamba mimi nawatambua na nashukuru sana kwa ile kazi niliyofanya na basi kuendelea kufanya kazi pamoja. Vile nishukuru familia yangu kwa sababu wanasimama na mimi. Wananiona miezi mingi sana, lakini wamezoea kwa sababu mimi ndio siasa. Nafikiri nilianza wakati hii alikuwa tunaendelea. Lakini anasema hivi kwamba ushindi huu si ushindi wa Gideon Mung'aro. Ushindi huu ni ushindi wa watu wa Kilifi, kwa sababu tutaboresha Kilifi, na nawaahidi ya kwamba Kilifi kuanzia leo itakuwa ile Kilifi ya zamani. Itakuwa Kilifi ambayo ni maendeleo, itakuwa Kilifi ambayo itakuwa na ufisadi, itakuwa Kilifi itakayopatia Kilifi dawa hospitali, itakuwa Kilifi itakayopatia Kilifi maji masafi, itakuwa Kilifi ambayo itakuza kilimo kwa watu wa Kilifi. Tukima mwonocio wa Kilifi reke turinge o hanini tuingire kaunti-ini ya Mombatha. Ririkana kaunti ya Mombatha gutirai na githurano kia ugavana, koguo kira tuko tukiona ni uhoro wa ite ici ingi itiganite weheretie tugeturwa kia ugavana ke tuthi kaunti ya Mombasa. Nichukue fursa hii pia kuwashukuru watu wa Mombasa kwa imani walionipa kunichagua tena kama senator wa kaunti ya Mombasa. Tulikuwa wagombea 14, lakini wote wameramba lolo na mimi ndio nimeibuka mshindi katika pambano hili. Niseme tu kwamba nimeweza kupata uzoefu wa kutosha kuhudumu kama senator kwa miaka 5 ya kwanza, na miaka hii 5 mingine nitaweza kufanya huduma hiyo bora zaidi kuliko vile ambavyo tumeweza kufanya. Zamzam Chimba 116,008.
tikiti ya kina mama ndani ya Mombasa County. Kwanza ningependa kuregesha shukrani zangu za dhati kwa wakazi wa Mombasa kwa kunichagua kwa kura nyingi sana ambazo hata mwenyewe sikutegemea. Nawashukuru sana wakazi wa Mombasa. Nashukuru sana tena sana timu yangu, Team Locust ambao mnaona hapa. Safari ilikuwa ndefu, lakini hawa watoto wangu waliamua, mama, tutakanyaga mundu paka tufike. Napenda kushukuru sana chama changu cha ODM. Waliniamini na mimi nilisema sitowaangusha. Walivonipa nomination nikashinda na nikasema sitowaangusha, nimefanya bidii na nilimwambia baba, I'll deliver this seat to your hands. Na leo nimedeliver baba, na mimi naamini mahali baba yuko yeye pia atapata ushindi kwa sababu kura zake zimetoka nyingi sana. Mahali yuko namwombea baba apate ushindi, ndio tutasherehekea pamoja kama timu yetu ya timu Azimio. Ucio etago Zamzam Mohamed uria wathurwo ta woman rep kana maito wa county ya Mombasa, na hau mbere ni kuonete Mohamed Faki uria wathurwo ari ta senator wa county ya kundu gwitwo Mombasa. Ririkana githurano kia ugavana ni gigwikwo thutha-ini wa mweri uyu tondu nikiambite kurugetie kirwo ku Mombasa odumwe na ndu wa Kakamega ni ndu wa maundu maria IEBC yaigire matangihotire kugiririka. Ndera gutwara nginya kure county ya Kajiado na kwo tumenye riu no governor wa Kajiado, no senator wa Kajiado na no woman rep wa county ya Kajiado. Peter Ambrose Nganga, 2,661. Kato Metito Judah, 111,725. Lenku Joseph Jama Ole, 117,600. Kedenye Leku Joseph Jama Ole, 117,600. Kedenye David Kepue Ole, 75,337. Moiko. Moiko. Usisimame brother. Kuni mwena wa Kajiado kuria wakiona governor Ole Lenku ni arikia gutetera giturwa giake na kuuto tokimo muno cio Kajiado Kenyambe ngumenyithia ari angi nao ni aingi muno no tugeria ukuhe maigana ona ari nao macirite iturwa ngurani kugerera ciama ngurani o tonde tugukorwo tugikurehera kuma riu.
Nega muno ni ndu wa guthi na mbere guikarania na ithuĩ muthenya ũyũ nĩ umemerekia wa mwanya tondu kaingĩ Jumamothi tutikoragwo twina tabarĩra ta ici no nĩ tondu wa maũndũ marĩa makĩrĩku makĩria megiĩ ũhoro wa gĩthurano. Nyambe ngũririkanie atĩ kũrĩa Bomas no kũrathi na mbere na ũhoro wa gũthũrima na gũtara kura guthurima o ndumwe na gutara no irathie na mbere kũrĩa Bomas na twina mwandĩki wa mohoro kũu ũgwĩtwo Masawadi wa Muriithi na nĩ wikara gĩtũmenyithagia ũrĩa kũrathi na mbere mwena ũcio na mbere ya maũndũ mangĩ maingĩ gũkũ thĩinĩ wa studio Kenya mbegũ tware kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu twathi kũrĩa kũndũ gwĩtagwo kaunti ya Embu na kutuone ũrĩa kũhana tumenye gũthiĩte atĩa nginyagia rĩu tondũ nĩ hĩndĩ maumĩrĩra ma kũndũ gũtiganĩte maratangathwo. Returning officer hereby declares that Pamela Jokinjero NN of ID number 860019 has been duly elected as the county woman member to the National Assembly for Embu County in the elections held on the 9th day of August 2022. County Returning Officer Agnes Mutisia dated 13th day of August 2022. Congratulations. The county returning officer hereby declares that Alexander Munyi Mundigi of ID number 577-3581 has been duly elected as the senator for Embu County in the election held on the 2022. County returning officer Agnes Mutisia dated 13th day of August 2022. Congratulations, Alexander. Declared by the county returning officer Agnes Mutisia, dated this day, 13th day of August 2022. Congratulations. Wanosio Tananthura ne wakwa na nimbaga gavana wake. Nirenda tuthie na mbere twi andu amwe a Embu County tuhakikishe ni tweka maundu maria twandikire na twamerere manifesto yetu na tucoke tuhakikishe ni twa deliver promises iria twera andu a Embu na tuhakikishe ni twacokaniriria andu a Embu vamwe. Ucio ni gavana mweru wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire na nĩ ngomba gũcokia rĩngĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Bomas of Kenya kũrĩa ũhoro wa gũthũrima na gũtara kura ũrathiĩ na mbere na ririkana mwĩroreri wa Inooro TV ni ati maitho maitũ mothe ona ithuĩ nginya we mwĩroreri maroretio kũu Bomas of Kenya kũrĩa tũratanya ati maũndũ ũrĩa megũthiĩ na mbere ũhoro ũcio wa gũthũrima kura wathira kana warĩka nĩtũkorwo gũkĩanĩrĩrwo nũ ũgũkorwo agĩtongoria kana nũ ũgũkorwo akĩheo gĩturwa kĩa o president nũ ũgũkorwo akĩanĩrĩrwo ta mũhotani wa gĩturwa kĩa o president na kaũndũ gothe gakĩhandĩka mwena ũcio mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Masawadi wa Muriithi nĩakorwo agĩtũmenyithia gũkũ nĩgetha nawe tũkũmenyithie nawe ũkorwo ũkĩorera oho na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Tũgĩcoka gũkũ thĩinĩ wa studio twĩna mũndũ gwĩtwo Peter Moshendo
Peter Mushendo nĩ mũndũ ũhĩgĩire maũndũ megiĩ ũhoro wa mwathanĩre o ũndũ ũmwe na maũndũ megiĩ ũhoro wa siasa cia bũrũri ũyũ wa Kenya, na nĩtũkwarĩtie ũhoro wa maũndũ matiganĩte, na nĩngwenda tũthiĩ Embu no twanamba gũthiĩ Embu tondũ nĩtwakĩona Mbadi na nĩ confirm mũndũ gwĩtwo Mushendo ndiye Mushembe rĩa imako Mushembe no mũrata wakwa mũndũ gwĩtwo Mushendo. Nĩndĩreyũria atĩrĩrĩ, he kĩndũ gĩtekũrĩkĩnjia kĩgiĩ ũhoro wa Kiambu na he ũndũ ũkũgwetaga ũhoro wĩgiĩ wa Matangi. Njugire atĩrĩrĩ, tũkĩaria cia ũhoro wa Laikipia rĩ, nĩtugire atĩ Nderitu Mũrĩithi kwahoteka kwĩna maũndũ ekĩte mega tũrona. Ta rĩu ũhoro wa establish kĩndũ gĩtagwo Laikipia County Revenue Board na kũhota float board ya kuona mbeca cia gwaka Laikipia. No nĩ aremirwo nĩ gũbanga siasa, mũtongoreria wa gĩsiasa wa Laikipia. Na ũngĩremwo nĩ gũbanga mũtongoreria waku wa gĩsiasa, thĩna ũkwanjagia oro hau wĩ mũtongoria, because gĩtĩ kĩa governor nĩ gĩtĩ kĩa siasa, na nĩgetha ũkĩmaintain na ũhote gũkorwo gĩathana ũtarĩ na stress, no mũhaka ũkorwo wĩna ũgĩ mũiganu wa gũbanga siasa cia county. Na tũthire break ingiuga mũndũ wĩtagwo Dr. Nyoro ũrĩa ũroima, ũrĩa ũrorete kuma tondũ nĩ arakĩhotirwo gĩtĩ kĩa governor. Thĩna ũrĩa mũnene agĩire naguo nĩ aremirwo nĩ gũtongoria siasa cia Kiambu, akĩruta wĩra akĩriganĩrwo atĩ nĩ kũrabatara kũiganania, kana ũngiuga nĩ atĩa? You have to balance. No nginya ũgĩe na kĩndũ gĩtagwo balance, kana gĩtagwo ndirageria gwetha kĩgererero, ũkorwo na kĩgererero kĩa maũndũ mothe. Wa mbere, atongoria mathurĩtwo metagwo MCAs matitongoragio na gĩthũri, matongoragio na kĩndũ gĩtagwo consensus. Mũgaikara thĩ, nĩkĩo gũkorwo na kamũkũnji, mũkagĩa kamũkũnji, mũkerana ithuĩ ta atongoria arĩa athure na mahetwo ũigĩrĩrĩki wa gũtongoria Kiambu rĩ, tũkũgera gacĩra karĩkũ. Tarĩu nĩ wega mũno, tarĩu tuge ũngĩthurwo governor, tuge nĩ tarĩu taguo ata Matangi woe MC othe 60 maikare thĩ, mũikare thĩ, mũtiraikara thĩ nĩgetha atĩ mũbange ũrĩa mũgwathana nao. Nĩ mũbange, niĩ ndĩ wa Matangi ndĩroka gũtuĩka executive, mũtongoria wa executive, no mũhaka njethe formula ya kũrutithania wĩra na mbunge, tondũ tarĩu kwa mũhano manifesto-inĩ wa Matangi nĩ oigĩte nĩ establish kĩndũ gĩtagwo Kiambu People's Bank. Sawa. Rĩu tondũ nĩtwaria mũno cia Kiambu rĩ, andũ angĩ mahota kuga atĩrĩrĩ, twĩna kaunti 10, twĩna kaunti 10 cia kũrĩa kũndũ cia Mount Kenya. Mũndũ wa Kiambu, mũndũ wa kaunti ta Embu tarĩu tuona Cecily Mbari atakwĩyũria atĩrĩrĩ, kamũgĩtire mũkĩaria cia kũndũ kũmwe ĩ, mũtitũria na gwitũ Wanjĩra Embu nĩ ũmĩthuire. Wa mbere Embu nĩngũkwĩrĩte Cecily Mbari nĩ ũmwe wa beneficiary ya kĩndũ gĩtagwo affirmative action, tondũ Cecily Mbarire nĩ nominatirwo National Assembly, akiuma anominator tamu ĩmwe, akiuma agĩthiĩ gwetha gĩtĩ kĩu gĩa kũndũ gũgwĩtwo nĩ Runyenjes, ya kũrĩa Runyenjes, na agĩthurwo. Aracoka tamu ĩno ĩrarĩ kuo agĩkorwo nĩ athurũko na kwagĩa mũtongoria ũngĩ gũtongoria Runyenjes, akĩnominatwo rĩngĩ agĩcoka mbunge. Rĩu nĩ aroimire mbunge, arauga rĩu ndegwetha gĩtĩ kĩa MP, ndegwetha gĩtĩ kĩa women rep, egwetha gĩtĩ kĩrĩa kĩnene biũ kaunti ya Embu gĩgwĩtwo governor. Now kaunti ya Embu, siasa cia kaunti ya Embu nĩ hũthũ mũno andũ arĩa menja wa kaunti ya Embu magĩciona, tondũ wa mbere gũkũ nĩkuo kwĩ governor ũrĩa ũsurvivĩte, kũrarĩ na governor ũrĩa ũsurvivĩte impeachment nyingĩ mũno. Ũguo ĩyo ĩrakwĩra atĩa mũtũrĩre wa governor na MCAs Embu ti mũhũthũ ũguo ũreciria. Andũ aya maragereti kũingata Wambora maita hihi mana, I think maita mana, gũkĩremaga. Ũguo nĩ gũkwĩra nĩ kũrĩ kĩrĩa mũthũngũ etaga volatile politics thĩinĩ wa Embu, nĩ kũona siasa ciĩna mwaki mũingĩ mũno. Gũkũ no kuo andũ metagwo Areni Kivuti marũgamaga governor, na ũngĩrora backbone ya kaunti ya Embu no ta ya Kiambu nĩ Ngirigaca, na governor wothe ũrathurwo Embu, kĩndũ kĩrĩa ararorwo ekĩrĩre na kinyi na ihenya mũno nĩ Ngirigaca kana ũrĩmi thĩinĩ wa Embu. Now taũni ya Embu ĩmwe ya taũni iria ingĩrwo nĩ nene mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, na taũni ya Embu nĩ cosmopolitan tondũ ĩ gatagatĩ na niyo yarĩ rĩrĩ headquarter ya Eastern Province, ũguo kwarĩ headquarter nĩ yakũrĩte. Na taũni ya Embu ĩ handũ hetagwo very strategic, no ume Kĩrĩnyaga ũke Embu, no ume Mĩrũ ũke Embu,
no ume uthie kambaini. It is in a very strategic place. Tondu tariu ni ona ni riria ngwenda guthie Meru itekwenda kuhuthira farai na ithioro nyingi ngucoke yo nyingirire Runyenjes ngere Meru nyuke nyumire na thutha nyumire Meru na thutha njuke oguo nyumire town na oguo. It is in a very strategic place. Ni ira itago it is a transit town. Noguo number 1 Cecil Mbarire ari ona wira wa kuruta tondu ongirora uthio wa county ya Embu miaka 10 mithiru na uthio wa town ya Embu umuthi gutie na difference nene muno ongiuga. Embu ni strategic tondu riu twina university town ine fiu. It is I think it's named after the town. It's Embu University. Hari ya ukiuma Embu urete riu farafara ya guthie Chuka na hau uguo. Na ongirora atongoria aria moimite county ya Embu niwe erutite the Nyagas of this country na niwe Nyaga family ya Nyaga ni family kiri formula. Embu ni signature niwe erutite Mukurino uria no MP thiini wa bunge ndamwona etago Karemba a very good registered and yashithia ni aracokire bunge na challenge ira nene muno mundu gwitwo Cecil Mbarire egukorwe nayo ni kwamba go contain siasa cia kou Embu. Ndi murata wakwa umite Embu ukoragwo akirutira mundu gwitwo deputy president wira ajiraga kou matiguraga guoya na kou matiendaga wana. Uguo challenge number 1 ingeciria Cecil Mbarire gukorwo nayo Njoroge ni kuona ati Wambora ni atura miaka 10 ya thina muingi muno aruaga na MCAs. So challenge number 1 to Cecil Mbarire ni kwamba kweheria haro ari kindu gitagwo rules of engagement kana uria turirithitaga na county assembly ri tuikare the twirane murutire witu wa wira ri ni uyu ni thakage ruru yakwa na inyu mugathaka ruru yanyu nigetha angeni na haro ciake na MC angiamba kweheria haro na ciaona MCA iria iturikite cionekanite county ya Embu na neighboring county ya Kirinyaga angeni na haro icio mwathanire wake ni gukorwo wi mwega. Haya, yes, thank you muno. Ni njigua ni kukoragwo gatagatika ni gukoragwo na ngui gatagatika Embu na Mbere na Mbere. Iyo ni another challenge bringing the Mbere community na Embu hamwe ni gukorwo challenge ine na muno Cecil Mbarire tondu ni kuri tiu hasa mawakuru wa kumenana Mbere makaiga ithu hana na versus siasa ku andu metiketie ithu na ithu ainge na ithu tufati gutongoria na ithu tufati gwika atia. You have to strike a balance na balance yake kumeka atia ugai tondu niwe County Government Act of 2012 yugaga atiriri a governor is the CEO of that county na CEO na githungu ni kiria gitagwo chief executive officer. Guku Royal Media Services aria ni wene station ino turithi ni the CEO. Kindu giothe kingihitana guku mundu uria wa mbere kwa bakurio kiuria ni management ni CEO. No guo ni kuga atiriri kiria giatumire mundu witwo Waititwa Inokeri tondu CEO titawe MP. CEO we ni responsible wa uhuthiri moru kana mwega wa mbeca cia county. Uguo bia cia county ingiura ona kana ni Njoroge uria uraiyete araire rungu waku ni responsibility yaku ta CEO. Na therefore mundu witagwo Cecil Mbarire nigetha anyitithanie a Embu na Mbere no mwaketa CEO eke kindu gitagwo strike a balance akone development iganane ati mundu akaigwe ni ndimo Mbere ndirahinyiririo kana ni ndimo Embu ndirahinyiririo tondu you see she's only from one side of that community. Uguo no mwaka iragwa atiriri no mwaka muthungu igaga atiriri you must balance na toko balance you must be seen to balance. No mwaka oigananie na woneke no mwaka kuiganania ku gwaku kuoneka. Nayo niyo challenge ira mundu gwitwo Cecil Mbarire nayo oigananie na kuoneke ni uraiganania. Haya tukima county ni ya Embu ni gwenda tutware county ya Murang'a. Yes, no tubetuge ati kwina atumia mugwanja governors riu this is na bururi witu ni uthiete na gacira kega devolution first term of devolution
tutiari governor. Governor second term governor 3 third term mugwanja kogwa tam ya mbere gutiari na governor mutumia kana mutumia governor haya ria keri tukigia 3 na nio wa iguru wa Kirinyaga Ngilu Charity Ngilu wa Kitui na Laboso Joyce Laboso wa Bomet haya riu ri thaici twina andu mugwanja twajetie mwena wa kuria mwena wa ruguru rwa bururi ri twina mundu gwitwo Gladys Wanga uria riu ni governor muthure wa county ya Homa Bay tugiuka Naikuru ri twina mundu gwitwo Susan K ni governor muthure wa Naikuru tugiuka guku Mount Kenya ri kwina eri ucio wa Embu Cecily Barile na Anne Waiguru wa Kirinyaga na ugethia hau kienda Machakos ri actually kuma Embu thi Machakos ni akuhi muno neighboring ni wake by then na nginya Meru nona Meru tareke nguire actually ogiuma Kirinyaga ajia Kirinyaga eho na ajia Kirinyaga uruge county kuri kwa Anne Waiguru uruge county yo nginyitanite itagwo Embu Cecil Barile woima Embu ri uthie Tharakani kiria kundu gugwitwo Meru ukore kawira Mwangaza ume hau uruge uguo coke na thutha uthie Machakos ukore wa Vinya Ndeti kogwa itura riri ya Mount Kenya by extension utarite ona andu acio othe ndakugwetera thengia wa iguru ri mundu wetagwo governor wa kuria gwitwo Meru kundu gwitwo kiraito kana munya governor wa Ndiriga kou kwina governor mutumia ri gwitwo Meru ri na kundu gwitwo Embu na kundu gwitwo Machakos othe mari a province yetagwo Eastern province iyo ni mari ya Eastern kugo othe mokaga Embu oguo othe mokaga Embu ha headquarter gukora PC uria wakiri kuo hindi iyo na therefore kugo na korongiro danatigira Malombe ngwire ithu no mwaka twitiye tandu a Mount Kenya out of the 7 governors governor Anna Susan Ann Kawira na Cecily othe ni Mount Kenya oguo tugitongoria horo wa kuhe atumia ngoga na kumetikiria matutongorie andu a Mount Kenya turathie githuri kimbere tondu ithuĩ ni ithuĩ turutite governor ari aingi muno atumia haya ucio ngi governor wa thurwo mutumia ni governor wa kundu gitagwo Kwale etagwo Fatuma Achani wa kama kia UDA na he muthuri ukuheka gitio muno wetagwo Salim Mvurya the outgoing governor of Salim Mvurya the outgoing governor of Kwale he has rallied kana ni anyitete mutumia ucio rathurirwo governor guoko na agatongoria campaign ya mutumia tondu niwe aratongoragia campaign ya mutumia ucio na aratigira ni athurwo governor ungirora muthungu huthagira gitagwo kiugo gitagwo patriarchal patriarchal ni kundu kuria gukoragwo ati arume nio monagwo kana rwajira he kuonwo you must kigo wa thira kigo kiega muno ati no ukorwo niguo kuri kana kuroneka tari guo kuri kana kuroneka ringi tari mwena ucio wa Kwale kana mwena wa Gicũa-inĩ ri gukoneka ti atumia tama korogwo aria gukorwo meriko na thuri nio magi gukorwo makiambatirio tongoria na therefore kuona ate Sam Mvurya aratongoririe Kwale miaka 10 na on his exit atiga mutumia governor ni exit ina iteo nyingi muno hariwe ta mundu na hariwe ta governor uri oroima akinengera utongoria wake mutumia ni kuonania hena change hena shift ati nginya riu airetu aku Kwale hena kindu mekirwo thiini wakio ati ngithoma na njikiona nona I can break even a bigger ceiling kana ni taru kogwo riu ni tondu matura mau make ma bunge ta Matuga uthie kundu ta Lungalunga uthie Msambweni na uthie Kinango nimo nimo mathondekete Kwale mwiritu waku agikura kanona mwanake ni amenya tikwena mieke migananu ya gwatuika governor tondu aikoni mundu me urakiri governor ni mutumia atuika governor there is a very big chance so hena paradigm shift kana hena gucenjia kwa naihenya muno kwagia thiini wa ona mwathanira waku ni ugucenjia na ona ciana igikura ni iriragwo ri mwana wa kairetu ona ayo ngikura ri no thome ri no utuike governor Tangania uguo he Mvurya acenjia muonere wa maundu to gutua mutumia governor acenjia nginya muonere wa maundu wa aikari na aturia Kwale haya nigwenda riri nigo coka tutware Kajiado reke jambe tuthika Kajiado nigo discuss horo wa Kajiado ati governor wa mbere
hena wa keri no uracokire wa keri no wathuru wa gatatu na maracindana no ria wari wa mbere kĩrĩa tũtigwe mĩario ya governor Muthure ũrĩa no ũrarĩ governor ũgwĩtwo Joseph Ole Lenku. Babason wewe bana. Wacha ukwatu bwana. Wa Kenya, tumekuwa na uchaguzi utulivu, kumekuwa na uchofu mingi kwa sababu ya kazi ya IEBC kwenda polepole ama taratibu, lakini niwaombe kabisa tuweke amani, taifa letu endelee kusimama kama taifa moja, jamii ya Kenya. Na wana Kajiado, leo tunasherehekea ushindi ambaye nyinyi mmeleta. Mniruhusu tu niwapongeze wale tumeshindana nao. Kwanza nipongeze wale wameshinda na niwapongeze wale tumeshindana nao ikaisha vizuri. Hiyo ilikuwa ni kama mchezo wa mpira. Iliyobaki sasa ni sisi kujenga kaunti yetu, sisi kujenga taifa letu, sisi kudumisha amani na kuendelea kukaa kama familia moja, familia ya Kajiado, familia ya Kenya. Na ombi langu kwa Wakenya ni utulivu tunaposubiri matangazo ya uchaguzi zingine, haswa uchaguzi wa rais. Tunajua itatendeka kwa njia ya haki, na niombe Wakenya watulie tu wasubiri, kwa sababu IEBC inafanya kazi yake vizuri na tunajua watatupatia uchaguzi wa haki hata huko kwa sehemu ya rais vile tumeona hapa mashinani. Kwa wale walioshinda uchaguzi Kajiado, na wakaribisha tufanye kazi pamoja kwa manufaa ya wana Kajiado. Na wale tulisemana maneno kwa sababu ya siasa, hiyo imepita sasa, na Waswahili wanasema yaliyopita si ndwele, tugange yajayo, na yajayo ni maendeleo kwa watu wa Kajiado. Kuni mwana kanocio ni gavana mweru wa kana gavana Muthure wa kaunti ya Kajiado na nigutetera giturua giake tondu hau mbere mundu rari gavana no gavana wa mbere etagwo Nkadienye kana Nkadienye na niwe maracindanaga nake na ungirora maundu macio mothe uria maragithie na mbere na kwiyumiria kukura no cindani munene muno gatagati ka Nkadienye kana Nkadienye na mundu gwitwo Joseph Ole Lenku na kundu kuria gugwitwo Kajiado ni kuri horo wa mihiriga kana ni kuri horo cio wa ithuĩ tũrĩ a mũhĩrĩga ũrĩkũ kana tũrĩ a clan ĩrĩkũ ona itathiĩte kũu Kajiado rore ũhoro wa clans rĩrĩa iraruta wĩra tondũ njiguaga na gũkũ North Eastern ũkorwo wĩ Degodia kana ũkorwo wĩ Ogaden kana ũkorwo wĩ Ajuran kana ũkorwo wĩ Ngare nĩ kũruta mainaga ũngĩtuĩka na njĩra ũngĩtuĩka Kajiado ũhoro wa ng'ombe njirũ na ng'ombe ndune now you have to no nginya ũhe credit mũndũ gwĩtwo the governor kareke gutirio hanini kuria KICC ri kwina mucemanio gatagati ka andira marahotanire na ngwataniro ya Azimio la Umoja nokorwo magicemania muthenya wa umuthi maramita inaugural conference ya aria marashindanire na iturwa ngurani kana iturwa itiganite na kiama kana na ngwataniro ya Azimio la Umoja na mani mehaririria makuria nyumba ya micemanio ya KICC nituko tugicoka kuo nigetha kwanjiriria tu o uguo tukorwo tugitwara mwiroreri kwa gutaragiria ng'ombe njirũ ng'ombe ndune mau mĩhĩrĩga gavana Ole Lenku rĩ no nginya o acknowledge ati mũndũ ũcio nĩ ũyũ gwĩbanga tondũ Ole Lenku ndũngĩmũ classify gatagati ka andũ arĩa tugaga nĩ orators arĩa mangĩũka marĩrie mũingĩ wa kĩharo na maũcaiki ũrĩa wonaga DP na arĩa angĩ makĩhota gwĩka no nĩ amenyire ũtongoria wa Kajiado kana ũtongoria wa ma community ũbangagwo na clans na bari na athuri na ke identify andu aria matongoragia ituge mwanya mwanya cia county ya Kajiado na ni Kajiado ni kuri aria metagwo indigenous ya Kajiado tariu Kajiado town iyo ramio noguo dominant community ni rũthiomi rũrũ rwitũ in fact ona MP wa kuu no wa rũthiomi rũrũ rwitũ
taru no gwagota ng'ombe ndune Yes. ng'ombe ndune meitaga atiriri Odomongi red cow Yes. na black cow ng'ombe njiru meitaga Orok Kiteng. You get. Icio cieri Rĩu waigua icio rĩ o andũ me mũtugo na mũikarĩre wa ũrĩa maikaraga naguo na nĩ marĩ mwathanĩre ũrĩa mathanaga naguo gĩ community yao na mũndũ wothe ũrenda gĩtĩ rĩ no mũhaka wĩyaraini kana wĩnyitithanie na itugĩ ici cia community ici aya makoragwo mathurĩtwo nĩ athuri a kũu na aya nĩo matongoragia maũndũ mothe kuma traditional mohiki kĩ na weiguithania na andũ acio kuona gĩtĩ gwaku nĩ raithi mũno. You give it to Olerenko. Deputy Governor wa Olerenko na ndiwe kana aramũcenjirie rita rĩrĩ ũrĩa ũkoretwo kuo mĩaka 5 nĩ kamwana kanini mũno koimĩte university. No rĩu rita nĩtaragerire ũrĩa rarĩ mũmbunge wa tene wa rĩrĩ he ũcio athire mũmbunge athire kwĩ Nikadienye Joseph Maji o ũyũ nĩ ũcio nĩ deputy ũcio wake. Deputy ũcio wake relatively young person. Olerenko agĩũka strike deal na andũ ethĩ arĩa magĩthiĩte thukuru wa kũrĩa Kajiado makĩmwĩra nĩ tũkũmũhe support as long as nĩ ũkũnominate ũmwe witũ atuĩke deputy governor. Na ndigwĩciria rĩrĩa rĩothe ũkoretwo studio no mĩaka 5 nĩ ũrĩ waigua haro cia governor na deputy governor kũndũ gwĩtagwo Kajiado. Kĩu nĩ gĩtũmi kĩmwe kĩnene mũno gĩa gũtũma we wĩ governor ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ ũcoke thĩinĩ wa gĩtĩ, tondũ ũngĩkorwo nĩ ũhotete kũnina haro gũkwe andũ arĩa othe mũrutithanagia nao wĩra mũtirĩ handũ mũcokanagĩria na mũticongoiranaga hena ũhũthũ mũno nĩ ũkũhota gwathana ũtarĩ na inegene na project ciaku nĩ ikũrutwo hatarĩ na interruption kana hatarĩ mũndũ ũracigithia ithiĩ na mbere. Na kwoguo mũndũ gwĩtwo Olerenko nĩ arahotire gwĩcekiwĩra tamu ya kerĩ. Ũngĩririkana history ya Olerenko hĩndĩ ĩmwe nĩ arĩ internal security minister kana CS ona nĩ anyũrũragio mũno nĩ ũndũ wa rĩrĩa gwakoretwo na maũndũ maingĩ mũno megiĩ ũhoro wa ngũĩ cia kana haro iria ciakaga nĩ indo wa itoi ũrĩa ahandũraga maũndũ macio. Nĩ ngũhe karũgano 2017 Nikadienye arũgamĩte na ODM na Olerenko arũgamĩte na Jubilee. 2022 Olerenko arathiĩ ODM na Nikadienye aroka Jubilee. Auna weragwo mũthũngũ oigaga atĩrĩrĩ ati the more things change the more they remain the same. Na nĩguo ndĩroria atĩrĩrĩ ũhoro ũcio akomba gũtua kũmenya atĩrĩrĩ kĩna no kĩndeithie gũkĩra kĩna nĩguo othe me Azimio no ana atĩrĩrĩ ndathi na ODM kana ndathi na Jubilee ĩno ndĩnayo rĩ nĩ ngũgũthwo nĩkethi ODM na kĩo rĩngĩ ararĩ ODM akĩriganĩrwo agĩciria atĩrĩ ndengere Jubilee tondũ cia Jubilee hata kũhota. Mũndũ ũcio ekire mathabu ma rĩrĩ akiona hihi abunge kana andũ arĩa mararũgamaite popular Kajiado rĩ matirĩ Jubilee me ODM na niĩ ngwĩgithitania kũu. Tarũ mũmbunge influential kũu rĩ to Kanchori. Yes. Memusi Kanchori etagwo Memusi Kanchori etagwo Kanchori etagwo Kanchori nĩ tũitarenda kũriganĩrwo ndikamwĩte territory etagwo nĩ ũngĩ etagwo nĩ Elijah Memusi hena Kanchori rĩtwa nĩ rĩtwa rĩrariganĩra rĩngĩ rĩa Kĩmathai no ũcio rĩ wa Central rĩ nĩ wa ODM na no nĩ harĩa nginya harĩa kĩharĩa haraihu nĩ mũndũ influential mũno thĩinĩ wa siasa na mũndũ gwĩtwo Olerenko no nginya tumuone mũndũ intelligent kana mũndũ wĩna ũgĩ mũingĩ mũno wa gwĩka mathabu ma naihenya atĩ nĩwe ruling ararĩ nĩwe sitting governor na ararĩ wa kĩama kĩrĩa ruling party no ngwĩciria nake nĩ akire mathabu akĩona ndarũgama na Jubilee gũkũ harĩa Jubilee ĩkahũthĩrwo na ihigo na niĩ hau nĩho ngagũthĩrwo na kiruga kĩa Nairobi tukiuga akĩũrĩra ngũri ya Jubilee agĩthiĩ ODM agĩtigĩra Nikadienye atigwo akĩrũa na kĩndũ gĩgwĩtwo Jubilee na finally nĩ aragĩtuĩkire mũhotani kũrĩa Kajiado. Nĩ tũgwĩciria andũ arĩa twaragia rũruga rũrũ tũraria na ruo haha tũrĩ andũ aingĩ mũno kũrĩa Kajiado na Kajiado North nĩ maracokirie mũndũ wa UDA ũgwĩtwo Ngogoyo aretwo Ngogoyo etagwo Ngogoyo actually nginya wadi icio ithano cia wadi ithano ndikane ciothe ithano rĩ wadi ithano iraheirwo andũ a UDA na Gĩkũyũ majority a Kajiado kũu constituency ĩyo nĩ Gĩkũyũ gĩtheri na therefore Gĩkũyũ gĩtirĩ Kajiado tu ũngĩthiĩ kũrĩa gũgwĩtwo Gĩtengera andũ arĩa mararia rũthiomi rũrũ maihũrĩte kũu tondũ andũ aitũ nĩũĩ nĩ arutie wĩra na nĩ methagĩra ng'ũndũ kũndũ guothe. Ũguo governor ũrĩa ũratuĩka governor wa Kajiado ena bata mũno harĩ ithuĩ twaragia rũthiomi rũrũ tondũ one of the biggest investors thĩinĩ wa Kajiado County
nĩ Mũgĩkũyũ. Correct. Haya nĩ tuthie rĩrĩ tuthie kũrĩa kũndũ gũkorwo na ũcindani mũnene mũno nĩ kaunti ya Kirinyaga. Yes. Kaunti ya Kirinyaga rĩ irarĩ na incumbent niwe Anne Waigũrũ na woman rep Wangũi wa Ngirici. Yes. Kurarĩ na ũcindani mũnene mũno no turonire mũico-inĩ Anne Waigũrũ akĩtuĩka niwe wanĩrĩrwo ta mũhotani wa kũu. Kũu nakuo siasa cia Kirinyaga iko ihana atĩa? Wa mbere siasa cia Kirinyaga atumia nĩ mokĩrĩirie nĩ meyũkĩrĩirie mũno. Ũngĩrora mũjumbe ũrĩa ũrarĩ women rep ũgwĩtwo Ngirici. Wa mbere andũ arĩa moĩ Kirinyaga arĩa moĩ Kirinyaga wega biũ, Ngirici mũthuri wa mũndũ ũgwĩtwo women rep nĩwe famous gũkĩra mũtumia wake thĩinĩ wa siasa cia Kirinyaga etagwo Andrew Ngirici. Nĩ household name. Ingĩkwĩra andũ arĩa rĩu ũngĩanjia kũhutia Kirinyaga andũ arĩa popular, Mathakarua, Waigũrũ, the Ngirici family, PS wa internal security gwĩtwo Karanja wa Kĩbico, yes Githaes, andũ acio rĩu arĩa moĩkaine megatũ. Na no nginya twĩre Waigũrũ kudos tondũ nĩ ekire mathabu make wega, akĩona nĩ arabatara kũritaini gĩtĩ gĩake gĩa Kirinyaga, na njĩra ĩrĩa njega ya kũritaini gĩtĩ gĩake gĩa Kirinyaga no gwĩka mathabu ta marĩa marekĩtwo nĩ Ole Lenku. Umenye kĩama kĩrĩa kĩrarĩa kwanyu. Wĩke karwĩmbo ndiwetagwo tehe mũini ũkoragwo inĩte rwĩmbo rwa Kĩũra Rũga. Kwahiũha gũkũ rĩ Kĩũra Rũga. Waigũrũ ona gũkũ nĩ gĩgũte rĩ Kĩũra Rũga akĩrũga. Na ũndũ ũrĩa funny enough andũ arĩa manjirie gũpopularize kĩama kĩa UDA Kirinyaga ti Waigũrũ nĩ Ngirici, Wangũi wa Ngirici. Na ngũhe history hii andũ matarĩ mamenya UDA tanoka Kirinyaga rĩ mũndũ wĩtagwo Andrew Ngirici mũthuri wa Ngirici women rep nĩ arĩ na kĩama gĩake kĩarĩ in the process of registration thĩinĩ wa Kirinyaga. In fact ũngĩririkana wabici ya paintĩtwo marangi ma UDA nĩ Ngirici family, the Ngirici complex ĩrĩa matuĩte UDA office ĩtana paintwo UDA nĩ ya paintĩtwo kara cia kĩama kĩu mathondekaga. Ngwĩciria magĩũka magĩconvince matigane na ũhoro wa kĩama manjie kwendia kĩama kĩa UDA. Ndagĩka na nuthu ũyũ Waigũrũ ũkaingĩra UDA na kwagĩa nyũmba yake gĩa mwaki, nake Ngirici na mũtumia wake makiuma UDA magĩtigĩra Waigũrũ. Now what you need to understand na ũrĩa ũbatiĩ kũrora results icio ũrĩa irakwĩra rĩ, ũhoro mũnene mũno ti famous ya Waigũrũ kana ya Ngirici. Andũ a Kirinyaga o marendaga o mũndũ wĩ kĩama-inĩ kĩa deputy president, tondũ ũngĩkĩarĩthara atĩ mũndũ gwĩtwo Ngirici nĩo manjirie kwendia UDA na moka moima Waigũrũ aingĩrana no athurwo governor. So siasa cia Kirinyaga nĩ nditũ mũno. Waigũrũ nĩ arũĩte haro nyingĩ mũno na MCA na Waigũrũ kahinda kararĩho ona mũgĩthoma mohoro gũkũ nĩ kũronekaga tarĩ mwĩthiĩri, no nacio siasa cia Kenya cicenjagia na ũtukũ ũmwe, na rĩu ũmũthĩ ũyũ Waigũrũ nĩ egũkorwo governor wa mĩaka 10 wa Kirinyaga. Haya nĩtume Kirinyaga nĩ twambate nginya Nyĩrĩ. Yes. Nyĩrĩ nakuo nĩkĩkĩra tondũ kuma MP, women rep, senator na governor othe nĩ kĩama kĩa UDA. Tiga ũguo rĩu ũndũ ũrĩa bani itĩ iria 30 cia MCA no kĩmwe tu kĩrorire kĩrathi na independent. Icio ingĩ ciothe 26 iramba irathiĩ na kĩama kĩa UDA na iria tirathi kĩama kĩa ANC. Ĩratuonia atĩa ĩyo Nyĩrĩ na ũhoro wa UDA? Tareke ngwĩre we had nĩtũrĩga gũkorwo na discussion na andũ meho tũtekĩte gĩthurano mĩeri 6 na niĩ nĩ thiũrũrũkĩte Nyĩrĩ. Wa mbere ngwĩre governor wĩtagwo Kahiga ndanathurwo nĩ ũndũ wa wave. Kahiga nĩ amenyire nĩ aingĩra iratũ nene mũno cia mũheshimiwa wetagwo Gakuru ũrĩa watũtigire, na hĩndĩ ĩrĩa amenyire ũguo ndiũ kana andũ nĩ mekĩte history nini ya mũheshimiwa governor Kahiga. Kahiga arĩ mwarimũ na arĩ mũtongoria wa arimũ, na gũtirĩ andũ makoragwo me hands on kana na network njega ta mũndũ wĩtagwo mwarimũ. No ũngĩenda kũgwa gĩtĩ kĩa MP na ihenya tathaka na mũtungatĩri na mwarimũ, mũndũ wĩtaga aciari kana agĩtacirika na mwarimũ mũtungatĩri o Sunday
osande atekũhua kĩhũni na ategwĩkĩra maspika kũrĩ andũ mokaga akarĩria mwarimũ ikiraga ũguo akona ndĩrĩgĩte tarĩu arimũ hĩndĩ ya siasa mĩcemanio ya aciari ĩrĩa ĩkĩtwo ũthake na mwarimũ manyitana ũguo head teacher sub county ĩyo merane mũndũ nĩ kũingata magũkũhũra ũhũragwo na gũkũ kĩhoria na gũkũ gakaruruma na gũkũ wanjia kanitha ũkanjio mwena ũrĩa ũkanjio mwena ũyũ so mũndũ wĩtagwo mwarimũ ndũgathake wake nake na network mũndũ wĩtagwo Kahiga ũngĩthiĩ ona mũrata waku Njoĩ ũrathurirwo kũrĩa mũkũrũa-inĩ wĩtagwo speaker Kagucia angĩkwĩra ũngĩrathire Nyĩrĩ ndũrĩ handũ ũtegũkoraga bara gaitĩtwo mahiga ndũrĩ Kahiga nĩ ahotire gũ consolidate kĩndũ gĩtagwo county ya Nyĩrĩ nĩ ũraiguaga haro county ya Nyĩrĩ ndũraiguaga haro county ya Nyĩrĩ mũrata wakwa MP wako MCA wako ũrĩa Cinga Kĩrũnga wa Thuku anjĩraga akorwo he gavana mareheirwo mwega nĩ gavana wĩtagwo Kahiga tondũ nĩ amathikagĩrĩria nake Kahiga aranyitana na andũ arĩa marendaga gĩtĩ othe kĩama kĩa UDA marekaga campaign me hamwe kuma wodi ĩno nginya wodi ĩno ĩngĩ kuma wodi ĩno nginya wodi ĩno ĩngĩ na nĩkĩo ũrahotire kuona nĩ marahotire gũkahakania county ĩtagwo ya Nyĩrĩ nao county ya Nyĩrĩ ũngĩrora history ya county ya Nyĩrĩ wa mbere 2017 mũmbunge ũrĩa tu ũmwe wa survive Nyĩrĩ no kanini kega wa Kieni kanini kega wa Kieni nĩ aronirio kĩndũ gĩgwĩtwo barabara arerwo maũinũke mũmbunge wa Nyĩrĩ town kũu nĩkuo njiguaga gũtirĩ gwacokia mũndũ na Tetũ Nyĩrĩ town matiracoketie mũtumia kũrarĩ na Ngũnjiri wa Mbogo mbere ya Ngũnjiri kwarĩ mũtumia ũrĩa wetagwo Mũrugi ndacokirio maita merĩ ndirecio kana acokirio Mũrugi nĩ acokirio maita merĩ nowe mũndũ ũrĩa Tetũ nĩkuo gũtarĩ gwacokia gũtirĩ gwacokia ona Nyĩrĩ town ndeciria no Mũrugi tondũ aya angĩ kuma andũ metagwo Wanyiri Kĩhoro na andũ acio othe mũndũ acabaga mwerĩtwo Kanyanga kubwa na siasa cia Nyĩrĩ nĩ very complex but there is beauty about Nyĩrĩ politics matua kwaria maragia ruga ĩno mathina marĩa menyerĩ tarĩ ũngĩrora rĩ nĩ takĩ nĩkĩo ngiuga kĩragia mũikari wa Nyĩrĩ wa mbere Nyĩrĩ ndakwĩra common denominator ya county nyingĩ iria tũkoragwo nacio ciaragia rũthiomi rũrũ nĩ ngirigaca quality ya ũrĩmi Nyĩrĩ ĩhana atĩa tondũ basically gĩcunjĩ kĩa 80 he 100 kĩa Nyĩrĩ nĩ kĩrĩa gĩtagwo rural ũguo nĩ ũkũria wa irio mĩgũnda-inĩ akorwo nĩ ũrĩmi wa ng'ombe akorwo nĩ ũrĩmi wa ũmenye kũringana kũrĩa mũndũ arĩ mau nĩmo mathĩna marĩa magũmĩire andũ value kana kĩndũ gĩtagwo Nyĩrĩ kĩrĩa kĩrendwo gĩkwo kĩnene kĩndũ gĩtagwo value addition kana kuongerera indo iria tũrakũria mĩgũnda kana tũraruta famu-inĩ citũ rĩ ciongererwo value nĩgetha mũrĩmi ongerere ciringi 3 kana ciringi 5 he kĩrĩa onaga na kwoguo kĩndũ kĩrĩa kĩnene mũndũ ũgwĩtwo Kahiga arabatara rĩu na nĩ kũratuĩka atĩ andũ a Nyĩrĩ maramũcokirie tondũ already nĩ maroiga nĩ arathondekete structure njiganu cia kwanjia gwĩka development na ndakwĩra county yothe ĩracokia gavana rĩa kerĩ ĩ moko-inĩ mega mũno tondũ gavana ũcio nĩ kũhoteka nĩ arahũthĩrĩte tamu yake ng'ima gũthondeka county ĩno nĩgetha ahote kwarĩra raini iria cibatiĩ kwarĩrwo wega tondũ ũkĩmenya Kahiga kĩwatho nĩ aragĩtuĩka nĩ ahotete gũkorwo acavĩte tamu igĩrĩ tondũ ũngĩoya tamu ya gavana ũrĩa ũrarĩho atakinyĩtie nuthu ĩconsideragwo nĩ tamu Nyoro angĩrũgama angĩrathurwo tamu ya kerĩ Nyoro rĩ oire wathani kuma kwĩ Waititũ matigĩtie thikũ 10 Waititũ akinyie mĩaka 2 na nuthu koguo korwo Nyoro nĩ oire wathani thikũ 10 after harĩ oeire nĩ etereire thikũ 10 ĩyo ndĩngĩatarirwo ĩtamu tuge in an unlikely event mũndũ ta Waititũ angĩenda gũkarũgama no arũgamire maita mangĩ merĩ mũndũ ũgwĩtwo Waititũ nĩ mũthure igima ndangĩrũgama maita merĩ ndangĩthura maita merĩ no nĩwe wathurirwo nĩwe wandĩkĩrĩirwo wĩ gavana ĩni records nĩ ironania we nĩ wathurĩtwo wĩ gavana it is not problem ya IEBC kana andũ arĩkirie haya kĩũria kĩngĩ hihi ngĩenda kwĩyũria atĩrĩrĩ rĩu nĩ wathurwo wĩra nĩguo wĩra ũrarĩ mũritũ gũthurwo kana rĩu nĩ hĩndĩ wĩra wambĩrĩria kũrĩa mathurwo gũtirĩ wĩra mũhũthũ ta gũthurwo that's the hardest part ona njĩraga mũmbunge wothe mwerũ gũtirĩ wĩra mũhũthũ ta gũthurwo rĩa mbere ũguo number 1 tũrutĩre ngũbia
mundu wothe uracokirio tigo yo rathurirwo mweru na ni wega to ni kwanjianjia no mundu wothe uracokire kuhota kwi Wanjiku na Wanjiku aramuthengetie rita ria keri gutire wira murito tocio gavana wothe uracokire riko arathurwo ria keri ni mundu ugubatara kuheo gitio to guthurwo ria mbere ti uhoro to no uthurwo na euphoria no go convince Wanjiku akuhe rita ria keri no nginya hakorwo he no ndu wina mutwe wikite kana ndu uroneka wikite kana ugikorwo hatikire undu wikite wina kanua ungiariria mundu akune mwana that could be the only so guthurwo ti icio gucokio ringi kundu kwa kwi undu muritu na gucokio gwaku kuracokio based on your performance aikoro performance yaku number 1 ti njega muikaraniria waku na andu ti mwega to kwi mubunge uka Nairobi akagutha mieri ena atari athie gicagi ahuthagira kindu gitagwo proxy gwathana kwagia tareke ngwira na andu aingi humans ne very funny bwana Njoroge bwana Njoroge ungiuka unyiterere riria rina kieha no thi unyiterere ungi eno hiki kwahoteka uria wanyitire wina kieha ni agakorwo akiririkana undu ucio muno gukira mundu uria wanyitire eno hiki because at your lowest kana hindi rio hinyerekeite muno andu aria manoka to your rescue ono muthi ungicokia meciria no ko mamenyana na maritwa mao mothe ingikuria ni amokete othoni waku akoo ni wikite ohiki ndo wahota hii kwaga kumenya no ni uigua mundu akwira na wendia kuonia mathiko magu kawitu kana macucu tondu at your lowest meciria maku riu makoragwo makirora no ucio murata no ucio guka na abungi aingi ni maremirwo ni gwiko tau no ngwire mubungi uria muthure wari muru tha ici ri witagwo engineer John Kirago Chege no ahotire gite niki mubungi ucio athiete akahe mundu ukoragwo na final service wira Limuru we wona waigua kundu kwina gathina kurendwo kuheana ithanduku ukaheana mundu ringi mahinyirikite kimuhuko aria matari no hoti na makaheo ngari yo ya kiria ya kanyaga na tweta kanyaga ka muthemba kanya undu kau kahas he knew kundu kuria huip emotions nyingi na andu mamuririkane muno ni kundu kuria kwina kieha na hindio ni andu maragubatara muno so gukwiraga atiri kwa abumbe mokaga guko magaikara mieri na ndari athimocie mieri na Njoroge tondu Ngai ni oigire mandiko ma Ngai moigire gukuo no muhaka ugakuagwo gutiri hindi turiagaga andu maratutiga o uria tutariagaga ciana iraciarwo na wita mubunge it is not a responsibility gegatiba no wita mundu na unduire wa mundu ri kunyitanira na andu aria mena cieha na andu aria mena maundu ri ni responsibility yaku ta mutongoria wao no gakoraga abunge aya mundu wonare mwone guikarania na andu ni megukwira uinuke therefore mundu wothe urona ucoketio bunge na arari kuo he kaundu kaya gukorwo ni karia turona kana kange ithue tutarona no muhaka hakorwo hari kaundu ekaraga na andu acio atongoragia makona mundu uyu ni aiganite gucokio bunge riki uguo mundu wothe ucoketio bunge ni tukumurutira ngufia he mundu ucio ni wira he mundu etikania nawe etagwo mwalimu Mrs Maringa akoragwo kuria kundu gitagwo Kitale ni mwalimu na muthuri wake no mwalimu etagwo Mr and Mrs Maringa arajira mundu ucio araria madukana thake na mwalimu reke nguire ni njui mwalimu twari mwalimu wetagwo SC Kamau kuria ndathoma thukuru etagwo Thigio Boys ndawona mwalimu ucio ri aciari moka matari na bithi ri ndari mwana igataga thukuru okaga egukorie muthe sasa mzee haujalipa ndurihite cukuru ukwenda atia ni mwalimu ndie na mbia no nyonire mweri next month ena karamu andikana left ukona mbeca icio mweri cigana mweri kuma mweri 20 mwana ucio athia coke cukuru na mweri 20 ni ngakuhurira thimu ukuririkania wakoro tarehete arikia na muciari ri unjire kahe muciari ukaria njuru cia SC Kamau ona imwe akamenya bas iria ciari dia manyita
riu we mucendo rehe urimu kirathi nguonana nawe ona watengeria mucene kwanyu kwira muciari akuria ndikwenda wana koguo riu ahata kunyitukia ciana in terms of discipline na ciari in terms ya cooperation. That is the power mundu witagwo mwarimu akoragwo nayo. Ndamaka na mwarimu no wa mbere ndukanathake nake wi mwana siasa mutungatiri na he mundu ungi utari wana witagwo cibu. Cibu agugikara wa afisi atari mundu ara consult andike ere secretary andika marua witane baratha thigio Friday na wandike hau maundu ma bata ni makariririo oguo tu na gukia andu wakorwo wina thina wi mutongoria wina thina na cibu megukurihira hau andu na no etage tubaratha turia tuwe kwenda no cokio riganirwo cibu aikaraga o mweri kana every 2 weeks ni etaga nyumba 10 ni etaga ma assistant athuria itura andu acio atatu cibu mwarimu mutungatiri no cio ngitwa mwita ate he mundu ungi ndiretha he mundu wa kana itari ndirona cibu mutungatiri na mwarimu he mundu ungi na ndaririkana ni ngukwira utari itheru utakoragwo itari itheru na mumemerekia mwandiki wa mohoro ritaidwe andu acio ana wi mwana siasa taweta wirore tuheane kwa mfano mundu wa mbere na mbemwe gukorwo murata wa mutetino mwandiki wa mohoro mundu wa keri gukorwo murata wa muteti pio ni mundu witagwo mutungatiri mundu wa gatatu etagwo mundu witagwo mwarimu tondu mwarimu tariu ateti MP aria ingi marathurirwo Bwana Njoroge mekeire campaign ciao micemanio tariu rita rikora na prize giving magana ma prize giving nyingi muno no ukuhotithia gugwitira prize giving tiga mwarimu Sunday no gukuhe platform tiga mutungatiri inohoro nigetha ukoige kioneki giaku no gukuhe platform mwandiki wa mohoro mucemanio wa muingi no gukuhe platform tiga cibu. Those 4 people they are very good friends of politicians, especially hinda ria campaign. Haya mundu gwitwo Joe Modi akuma kuria riro njira atiriri nietekania na uguothe urauga tondu tariu mundu gwitwo Mheshimiwa Keng'ara kuria Ruiru arahiru nindu wa kurugama na githomo na makira maundu wegi horo nginya basari nginya ciake nginya we ndona we mutongoria nginya no nginya ukona maundu maku tiga mbeca iria uhetwo ni thirikari nginya ciaku no nginya wirutire leke ngwire no I'll give an example tondu ni participate aga process eho ya andu metagwo kise kuria Kikuyu constituency Mheshimiwa Nchung'wa aigirari kindu kia mbere established away from the bursary fund ni kise etagwo Kikuyu constituency education fund ena ciana 140 iria rathomithia ici tibia cia bursary asa ici ni riri Njoroge ni murata wakwa ukawikire kiondo-ini giki Mucendo ni murata wakwa ukawikire kiondo-ini giki ahuria ngovu asigona ni arata akwa ukamwikire kiondo-ini giki ahuria biashara agikuyu ni arata akimanua Icung'wa ukaitwikire kiondo giki tunyitithanie tucoke awe ciana iria iraheo basari twethe ciana iria njugi gikuyu itina thina tuthomithie kiundu kiu ni kihutagia ngoro cia andu muno wa gikuyu na no igwa it is not as eyo ni party ya representation Bwana Njoroge no ni iraima riri ja ya mandate tondu ndakwira nigetha utuike mubunge thengia maundu maria uhetwo ni watho wikeri no mwaka wike kindu muthungu etaga you must humanize your campaign and your leadership ati andu ari uratongoria no mwaka makoigue na andu makoiguaga tondu ni ura appeal kwe feelings kana hisia iria ikoragwo ngoro-ini cia andu ri ni iratuma mende tondu we wi muikari wa Gikuyu waririkana ati Kimanua Icung'wa hena ciana 140 arathomithia ni undu muiganu wa gutuma uthie thiini wa ballot ugaikia kura uthio ukore andu aria othe ma establishite maundu ta mau ma education ma guteithia andu ni maratuma mundu ucio ahote gukorwo ekite. I'll give you an example ungirora andu ta Irungu wa Kang'ata kuria Murang'a Irungu wa Kang'ata ni maundu manene mariku ekaga o medical camp to medical rita riria karehia maitho ona kabahũthĩre 500,000 arihe experts moke marore andu maitho aria marenda guthinjwo anyitane na arata matwarwo Nairobi magathi ndoro mwe nginya gwakinya thibitari ni uhoro munene ni uhoro murito muno and therefore mundu ucio aketha kindu
kirahota kwariria ngoro cia andu na kuhutia ngoro cia andu na gwika ngoro cia andu na maundu mahana uguo ungi taru kuria gwitu ndiyari Mheshimiwa wetagwo Munga uria marathurire MCA thi tondu akiri muthure na kaneo certificate thi athuragwo ngoreta tumaundu turia tutumaga athurwo ri ni tumaundu tou taru ni erigana hau gwitu kunyita kea akahe andu matari kea make no igwa ndanateithia andu 200 no he mundu umwe tu ateithia uciarithia handu hothe kinyosa ya kaiga nie ariria community na ariria ngoro cia andu acio maturanagia nao moigo na akorwo tinie giko tu gia gwika ngania ona na kumunengera kina ni kiiganite nie ndeithia mundu ucio na therefore wana siasa ni mamenye atiriri maundu maya mararutwo ni mahetwo marutire mawira ni gigatifari tomo tu magotoma mathurwo ni hari maundu maingi mokaga na muikaranirie waku na andu ni ugutoma andu maguthure na andu magwikirire tondu nawe ni wikagirira maundu mao ugikorwo ikagirira maundu ma andu gitio nawe wetikire murano na ni wega taruhiria na tikuhuthira tikuteka advantage no ndugigwa mundu aitura ni yakwite mana we muheshimiwa na ndungithi gutwara mucumari taru ndarwa atiriri njoroge uguo ni kura muraiga ni wega ni mundu itagwo DK kumana ikuru DK ni ikuru aranjira atiriri uguo raiga niguo tondu na ithu turacokirie arama Kathambi Jane Kihara Martha Wangari Gacobe Tonui na TM ni ndu agukorwo mari hakuhi na andu cino na nendo na ikuru yani mraiga atiriri niguo mundu akiga mubunge ni tumuonaga uri tumuonaga uko itura no ndaroka tu hindiria arabatara githurano kana o hindiria arabatara kura tondu ndironire ha kiamba ri mubunge wetagwo John Njugu na Wanjiko ri Kawanjiko wa mbere no ndete ya gatone ndari chief agent wa Kawanjiko by election ile yari kuria kiamba arathurirwo mweri 15 wa July 2021 uguo mwaka umwe raninire mweri 15 July 2022 thiini wa mwaka umwe ri mundu witagwo Njugu na Wanjiko ni establishite a fund ya guteithania na kundu kuria kuoneka tumathina kiamba ni hageire kamwaki hana ni gwatuika andu acio ni mekwenda tumabati manjie ku rebuild ni hageire mundu wakua hana ni aremirwo guthikwo just 1 year mundu ucio aramenya mwaka umwe hatire project ingeka nene cingituma ni ethurwo no njike undu hutie ngoro cia andu maguthe miaka igana 5 Njugu na Wanjiko ndanathurwo ati tondu he project nene muno arekire in 1 year he just realized ati kiria ni ndirabatara no kwariria ngoro cia turi na ikaria kiamba uguo ndikwamba kwiyuraga na irathi itangiake kana irekeke na mwaka umwe ngwamba kwiyuraga na tumaundu turia tungiariria ngoro cia reke turori andu aria riri maretiririe kihukanio giki kia UDA na turari horo wa mundu ta Kwenya wa kundu gwitagwo Kwenya thuku wa kundu gwitagwo Kinangofu Kiaraho wa kundu gwitagwo Karau Irene Njoki uracindire Bahati twambe turore acio na tuyuria atiriri niki koguo acio no tuge ni quality leaders kana no to justify atia ni endelea ciria atiriri na arama arathurirwo na Jubilee kuria na Kuru West di interacted na mundu ta Kwenya no Kiaraho ni murata wakwa MP wa Karau for your information Kiaraho to record ino break it yako with study wave ya UDA by the way no mubunge uria watigaririo 2017 Nyandarua ngima Nyandarua ngima 2017 ya bunge acio gethe magikio nja agitigwo no Kiaraho watigirwo wiki oguo Kiaraho rene rita rya gatatu arathie kibindi kia miaka 15 mundu gwitwo Kiaraho tondu ni murata wakwa na ndana korothiete tugethi nake gucera project na tumaundu turiekagira andu akugo gwitwo Olkarau ni mundu uturaga ground na ni mundu wanyitwetikirire to gwaka irathi na niguo ndirakwirire muthenya uria njiriga ha to gwaka bara kuwa andu thie nao na mibango yo winayo nigetha mambe mayukie mibango yaku na makuyukie weta mundu na kiu nikio kiratumire mubunge wetagwo mubunge wa Olkarau gwitwo Kiaraho acokio ni muthuri mwega muno na ni muthuri wendago muthuri weiteo muno nie twamenyanire ni ari property na guko gwitwo gwetagwo Tigoni tukigeria gwetha uria bara ya kuingira hau hake ingithondekwo ni county government na mwathani agituteithia na MC uria wari kuri Murist tugakihota kumuteithia na tugikigia ndugu nene muno tukianji guthie kuona uria areka kuria Olkarau so uria ugire unyitaniri waku na andu niguo gatuma andu marege nawe
tondu andu maroigire atiriri we UDA governor na senator na nginya woman rep tugukuhe refu ngohe karugano utari wamenya gakiara ho na governor uria wikuo witagwo Badilisha Kiarie mwaka wa 2013 to Kiarie ni murata wakwa ri arugamite MP Kiaraho no ni amoka kumwikira campaign mwimite Nairobi Kiaraho etagwo mundu gwitwo Badilisha arugamite MP or Karau no ni amoima Nairobi guthi kumwikira campaign matongoragio ni Njuguna Kiaraho Njuguna Kiaraho 2013 aimaga Nairobi agathi gwikira Badilisha campaign kwao agikinya handu akiona Badilisha ni athie kahora muno ona atari na interest cia kurugama giti Kiaraho arugamire thiko cia muico na agithurwo 2013 leo muthi uyu ri Badilisha na wakuma or Karau niwe governor wa Nyandarua na Kiaraho niwe MP moimete kundu kumwe eri ndona atiriri wathurwo ri ciko ciaku na maundu maria wikiire andu ni kanditamani kana ni ugathurwo 2027 kana gucagurwo ringi na muno hindi ria ciko ciaku hindi ria maundu maria wikite marega gugutetera me maikeri uria wikiire andu individually ni magakunyitirira to taru turaigua atiriri kuruta Kieni kanini wekega ni rutete wira muno tukigwa kuruta Kiambu town ni mundu gitwo Judy Jomo ni rutete wira muno tukigwa kuruta Gatundu North mundu ni rutete wira muno etagwa Wanjiku wa Kibe no riu maremwo ni kuhota ono kirutaga wira muno ri ati ndunahota kuiguana na andu thina ore ona ti undu na kuiguana na andu he saying ya Italian na muno ni huthagirwo ni a Catholic yugaga Vox Populi Vox Dei the voice of God is the voice of the people Vox Dei kana mugambo wa Ngai niguo mugambo wa andu kana no uge vice versa mugambo wa andu niguo mugambo wa Ngai wita mutongoria uturanagia na andu ri ni ubatie tau nona andu aya uronire makihotwo muno wa Jubilee ni hena kindu kiroiga hihi matihotete guikarania na andu wega tondu ungiikarania na andu ni ukuigua mugambo wao hari ororete niguo tari mundu witagwo Kimani wa Matangi na ni ndimuhuthirire anga muno no tondu ni wa gwituri aiguire mugambo wa andu akimenya riu ni hindi ya kiura ruga ogo wega reke tambe turuge tuthie break no kamera tuthie break reke ngurikane maundu maria turatanya ndomireri kuma kuria kundu gwitagwo KICC kuria kwina mucemanio wa andu aria marathurirwo na ngwataniro ya Azimio la Umoja kuria KICC ngucanio na mbica cia imwe kwa imwe na kundu kungi turatanya gukorwo tukigua ria kurathi na mbere kana maitho maitho twerekeirie ni kuria Bomas of Kenya kuria uthorimi na utari wa kura urathie na mbere ugitongorio ni IEBC ni turacokereria thutha wa kahinda gatari kuraya. Ni 2:10 time. You want some? To keep my family healthy and happy, I only choose 210 flour. Sunny, what did you learn today? I learned to count to 10. Show me. To 10. Your family's choice for maize meal and home baking flour. Unga wa 210. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.
We mwega, jitagwo John Praise Waweru. Ugienda rwimbo ruru tuike skiza yaku, ukuhihinya *812 *789 hash. Gushokerere ringi *812 *789 hash. Ririkana guku kwa Inoro ni ku mucii wa aini othe. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,029,102 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Nwega muno ndu wa guthina mbere gwikarana thio rora umemerekio wa mwanya muthenya wa umuthi wigie uhoro wa githurano kana itwa ria Kenya na Kenya bigucokia kule mwena wa Bomas of Kenya kuria kwina ndumiriri irarekererio tombe tigura kurathina mbere. Rejected ballots 665. Odinga Raila 24,890. Ruto William 25,845. Wahiga David 213. Wajakoya George 315. Luanda constituency, Vihiga County. Total registered voters 56,307. Total valid votes cast 34,689. Rejected votes 534. Odinga Raila 25,170. Ruto William 9,085. Wahiga David 115. Wajakoya George 319. We will bring you some more of the announcements on the results as we clear them. Thank you. And to assure the country, we know where we are going. Who else do we expect, Mheshimiwa? Who else in the council do we expect? Yesterday with our presidential candidate that our sister mother will also join us today. If she comes, actually, she was chair. Yeah, so she will chair or we jointly chair, it doesn't matter. But members will be dealing more with T20 parties under Azimio la Umoja. Do we expect also protocol and policy issues? Protocol, I hate protocol. We just want to celebrate each other. Look, there's a governor here. He was originally Wiper. He has one on ODM. He's my brother, Governor Garissa. Governor Busia is here. I mean, there's Governor Kajoado is here. I mean, it's amazing. Yeah. And there are people who are pretending there are very many governors. Amazing. Can we call this a PG of its kind? No, ni kujuana bana. Hawezi kuwa PG na magavana nini. Wewe unachanganya sheria zetu bana. PG is after swearing it. Well done.
Well, that was Kalonzo. Icio nä mbica kana nä mä ario ya imwe kwa imwe kuma kå mwena wa KICC kå rä a kwä na kä gomano kä arä a marahotanire iturwa ngå rani kå gerera tigiti wa Azimio la Umoja na nä wakä igua nginya Martha Karua nä aratanywo kå ringana na Stephen Kalonzo Musyoka å rä a nä ũmwe wa principals kiama kiu gia kana ngwataniro ya Azimio la Umoja. Icio nä mbica cia imwe kwa imwe magikinya kå nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC na nĩ arĩa marahotanire iturwa ngũrani kũgerera tigiti ũcio wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Mbica ici ciĩ harĩa kana mbica icio ciĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo kana mbica cia imwe kwa imwe kuma kũrĩa nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC. Kĩrĩa twĩka no tũgũikara tũgĩtwara kũu nĩgetha tũigue nĩkĩ nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩkũ marenda kũrekereria makĩria ĩgiĩ o bũrũri wetereire meharĩrĩria kana kumenya no gukorwa kiyukia hotani gĩturwa-inĩ kĩa o president. Ririkana mwĩroreri na nĩkĩo tũrĩka tũgĩtwara kũrĩa mwena wa Bomas. IEBC no ĩrathiĩ na mbere na gũthũrima na gũtara kura nigetha yarĩkia gũthũrima na gũcitara yanĩrĩre mũhotani na tondũ twĩna mũcendo gũkũ thĩinĩ wa studio nĩegũtwĩrĩte atĩ na nĩma nĩũiguire atĩ karĩ kũringana na watho IEBC ĩna nginya mũthenya wa kerĩ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ 5 p.m. on Tuesday gũkorwo ĩtangathĩte mũhotani. Koguo ĩna time ya kana kahinda kau ga gũthiĩ na mbere na gũthũrima maumĩrĩra maucio na kũmatara na gũtũhe ithabu rĩa no wayũkia gĩturwa kĩa o president. Nĩkĩo andũ aingĩ rĩu makũrĩire maitho kana meroreire metereire na kinyi na IEBC makanitha na honge itiganĩte cia thirikari nĩkoretio igĩkwĩra ũthiĩ na mbere na gweterera mwĩroreri wa Inoro TV harĩa hothe ũrĩ weterere nginya rĩrĩa IEBC na makĩria chairman wa IEBC niwe ũgatwĩra no ũrayũkirie ũhotani gĩturwa-inĩ kĩa o president. Nĩ ndĩrona andũ aingĩ ta mũndũ gwĩtwo Njenga Kenya Power njĩra nĩ arakwĩra nĩ arakena mũno nĩ ũrĩa wathathaũra maũndũ maingĩ twekũrĩkĩria tũrarĩkĩria nĩgetha tũtige timu ĩngĩ ĩkorwo ya mũndũ gwĩtwo Mike Njenga na mũndũ gwĩtwo Wangeci wa Mũriũki. Ngwĩciria o ũguo oiga kĩrĩa kĩnene mũno na tucokerie wanasiasa ngatho tondu nginya kahinda gaka nĩ mekĩte kĩrĩa gĩtagwo self restraint. Tũtirĩ tũrona mũndũ kuma kũgambĩra andũ nĩgetha akorwo akĩcũgĩra ngũĩ kana akĩrehe maũndũ macio. Tũthiĩ na mbere na kũhurũka na gweterera mũndũ wĩtagwo Wafula Chebukati kĩ watho ahetwo thikũ 7 kuma mũthenya ũrĩa twaikirie kura nĩgetha akorwo akĩanĩrĩra moimĩrĩra ma gĩtĩ gĩa president agĩtwĩra kana twĩna president kana nĩ tũgũcoka ndebe-inĩ. Mau nĩmo maũndũ marĩa tũgũkorwo tũgĩeterera Wafula Chebukati akorwo agĩtwĩra. Ũguo andũ marelax. Nĩ tũronire commissioner ira oka aratwĩra nĩ marenda by rũcinĩ ũmũthĩ makorwo marĩkĩtie gwĩka verification ya form 34B ciothe 290 na nĩ aratũmenyithirie atĩ returning officer othe 290 already me Bomas. Na ũcio nĩ ũndũ ũmwe wa bata mũno bwana Njoroge tondu kuigua returning officers othe 290 me Bomas nĩ kuga o 1 physical forms kana form kĩũmbe form 34A ciothe ciĩ Bomas na form kĩũmbe form 34B ciothe ciĩ Bomas. Na ũguo nĩ kuga already results cia o president nĩ tũĩ nĩ igũtangathwo tondu form iria ciothe irabatarania nĩgetha manjie gũbanga gũtangatha gwa kĩrĩa icio nĩ cirĩ kũu Bomas. Akorwo kwĩna mahĩtia marabatara gũthondekwo ũcio nĩ ũigĩrĩrĩki wa Chebukati na agent ya president arĩa me kũu maikare nĩgetha mathondeke. Na ũguo nĩ ndĩreciria atĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩheo ũndũ wĩna wandandũku wĩgiĩ moimĩrĩra mau nĩ Chebukati. Tũtiũĩ nĩ rĩ kuga tondu nĩ yo kuga no korwo ahota kuga ũmũthĩ kana oige rũciũ kana akorwo ndekuga rũciũ aige Monday kana ona Tuesday. Ũguo bata witũ mũnene ta Kenya tũige thayũ tweterere moimĩrĩra manĩrĩrwo. Akorwo twĩna mũndũ watangathwo mũhotani ũrĩa wahotwo akorwo ndanaiganĩra athiĩ igoti-inĩ rĩa Supreme Court. Akorwo nĩ aiganĩra etĩkĩre twĩhĩtithie ũrĩa wahotwo tũthiĩ na mbere no tũtikareke kũgĩe na ũhoro wa ngũĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ. Nĩ wega mũrori aikoni hĩndĩ ũranĩrĩria mbica ici ũrona cia imwe kwa imwe nĩ cia kĩgomano kĩa Azimio la Umoja One Kenya Alliance nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC ĩrĩa nĩ ya arĩa marahotanire kana marahotanire iturwa itiganĩte cia kĩama kĩu kana cia ngwatanĩro ya Azimio One Kenya Alliance. Igongona rĩrĩa rĩratanywo gũtongorio nĩ mũtirithia wa Raila Odinga thĩinĩ wa
githurano giki kirari kuo kana gituro-ini kia president Martha Karua kuringana na ndeto twaheo ni mundu gwitwo Stephen Kalonzo Musyoka uria wiga ati ni maratanya Martha Karua ne ukurayuka kuria na kaida gatari so ntuko tukinjana na madikto mohoro ria wimo nocio etagwo Haron Njoroge wa Maina na ne ukura agitumenyithia maingi megi uhoro wa kigomano giki tondu kigomano ta giki mundu gwitwo Mushendu no mundu wa mwena uria ngino yurika kurathi atia noi andu acio metitwo hau ni mundu wothe either wa kiama giothe ki affiliated kana kinyitanite na Azimio la Umoja correct na metitwo andu aria ni ukonote me specific ti andu othe metitwo ni andu aria marahotanire ite na atongoria a kigomano kana kiungano kiu kia Azimio la Umoja na ni ugwiciria ati kuona ati tutire turanira moimirira ma president no makorwo ona ota coalition makigeria gwibanga ni undu metereire nuyo ori oronire Kinyua na timu yake ya transition ni majetie gwibanga metereire moimirira uguo ni kuga Azimio la Umoja ni rebanga na andu metagwo Kenya Kwanza ona one marebanga othe ni shamra-ini cia gwibanga magitagirira waniriri wa moimirira magitigia president ni wega muno mwiroreri wa Inooro TV togo igwa gwatarire ati kwina mucemanio wa kigomano kigie andu aria maracindite iturwa ngurani iturwa ici ngurani ni iria irari rungu kana nira marahoci hotanire kugerera rungu kana ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance urathi na bena kurera umemerekio wa mwanya muthenya wa umuthi muthenya wa Jumamothi tariki 13 na ni mwaka wa 2022 thiko ithano kuma riria bururi uyu wekire githurano no twetereire maumirira ma uria ukuhotana giturwa kia o president rero tabatukiria hanini tugicokereria twina maingi muno tukuhaririirie na ndirakwira ona timu ya mundu gutuma Kijenga na Wageshi wa Muriuki mari stand by nigetha makoro ni kwihariria mareharia nigetha mari coka moe miaro na ithuĩ twambe tugagikirie kana kuna atia Mushendu na Mushendu ndiamenya kuria ritoro ria kerira ima tugucokereria thira kahinda gatari kuraya kai Mushembe na na wakamwira tukirorete ri heka undu kunjiraga kegi uhoro wa andu ya marathurirwo ati wira uria wi mbere wao niguo murito tondu wa mbere ngo ni mubunge ndagakorwo na urathurwo na bunge no wa mbere igoti ya Supreme Court iroigire ni mehia manene muno iguru na thi mubunge gukuhiriria CDF tondu wira wake ni utirainitwo gatiba-ini ni legislative kiria representation na kindu gitagwo oversight kana ni kurugamirira andu aria maguthurite kwandikithia mawatho na kurora uigiririki wa thirikari thiini wa muhuthirire wa indo cia muingi mau ni mawatho maria mahetwo mundu gwitwo mubunge na therefore mubunge gukorwo akuhiriria CDF ni wira wa executive riu gutire hindi ingi mubunge agoka kuhoya kura ni tondu arahakire kirathi rangi kana arekira tairo ndukure tamacoka ningi meguthi macari kaundu kangi ga gucaria uria marionaga mbeca tondu gitumi kia meke kaundu gaka ri mathire magicaria kaundu karia gegutuma moe 2.75% ya the national budget tondu maigaga atiriri twathi kuria ground turiraga andu ni ate tureka you know tutecenjia gatiba tucenjie gatiba tuongerere wira wa mubunge gakiria mau matatu o uria wothe marithie bunge meke wakinya Supreme Court no urirengo ndirakwirire o hau kageri karagerirwo andu abunge ona women rep kau no kome kugerwo ka gaf tondu ona wira wao no ucio uguo therefore nie ni ndiroiga pio na ni ndiratiga kuga uguo mubunge ni eheranirio na CDF pio reke mubunge athurwo ni tondu wa kuruta mawira maria andikirwo thiini wa gatiba asante reke tucoke nginya kuria kundu gugwitwo KICC nyumba ya micemanio ya KICC kuria kwina mucemanio wigie uhoro wa aria marahotanire iturwa ngurani kugerera tigiti wa Azimio la Umoja One Coalition na direnda tuthie mweko mwe nginya mwana ucio nigetha tunyitane na mwandiki wa mohoro ugwitwo Haron Njoroge wa Maina mucemanio uyu woka hindi no bururi uroretie maitho mothe kuria Bomas ndiene kaundu kariko kageni umathite kuma rithio thire mwena ucio na hihi kigomano giki kiroka ihinda riri kana nginya ihinda riu gioka hena undu kirauga Thegio muno Njoroge wa Githiji guku KICC abunge kuma abunge a icigo cia ubunge guthie abunge arugamiria atumia guthie abunge kana maseneta guthie magavana ari othe mathuritwo na ciama makiria ma 26 iria ciumbite kiama kia Azimio nio mari guku na ni manjitie gwikinyia na njira nene muno ni tuonete aingi ao mekinyitie guku kinyagia amwe a atongoria a ngathi ya iguru
hamwe nao mutongoria wake makia Wiper Kalonzo Musyoka aria maikinyitie guku nigetha gutigirira ati ni manyita itemi mucemani-ini uyu wititio ni utongoria wa kiama kia Azimio na megukorwo magicemania guku nyumba-ini ya KICC haha thutha wa kwa Njoroge toguo rona na mehariria mothe ni marikireire na riu mutongoria wa gikiro gia Kalonzo Musyoka egukorwo ekinyitie haha hamwe na mwandiki munene wa kiama giki kia Azimio etagwo Junet Mohamed mubunge wa kuria Suna East Suna ya irathiro meguku mekinyitie haha ni ugutanya ati ni gugukorwo kinyagia utongoria wa kiama giki kuma kuri muikariri giti President Uhuru Kenyatta hamwe na mutongoria wa Azimio Raila Amolo Odinga na uguo no mathaa ndagika nini turatara makorwo magioka kwanjiriria mucemanio uyu na wititu andu ari othe marahotanire na ciama cia Azimio nigetha gugibanga na gukiarira maundu matiganite megie uria riu hihi kuma haha atongoria magikinya kuria bunge-ini mehitithio makinya kuria bunge-ini ya Senate makinya kuria wabici-ini cia magavana mehitithio uria mekuhota gukua agenda ya Azimio na gutigirira ati kioneki kiria kiari kiataragirio ni Raila Odinga na mutirithia wake Martha Karua nigigakorwo gigitwarithio na mbere kuma ngathi-ini ya iguru agikorwo hihi no guhotana giturwa gia president guka ngathi-ini ya county na guthie ngathi-ini ya Senate guthie ngathi-ini ya county hari urugamiriri wa atumia na guthie kinyagia icigo-ini cia ubunge nigetha guthie kinyagia kuria iturwa-ini cia MCA no Njoroge wa Githinji ririkane gitaro-ini kia Mount Kenya gukinyiria riu maumirira maria turikitie kwamukira tutiamukirite maumirira ma atongoria aingi a Azimio mahotanite gitaro-ini giki kia Mount Kenya county-ini iria 10 ciegiritanagia na Mount Kenya na aria nini mahotanite aria tuhotete kumenya kwa ihinda riri ni hamwe nao Irene Njoki wa kuria Bahati na Kwenya Thuku wa kuria Kinangofu na umwe waria gweciria na karugano kanenanene kegie uria ahotete gukorwo agitiria makumbi 2017 agithurwo rita ria mbere 2013 agioka agithurwo ringi 2017 ona manyihanyiha ningi agiracoka arathurwo ringi kimera giki ucio tiugi ni mubunge wa gicigo kia Ol Kalau etagwo David Njuguna wa Kiaraho na athuritwo riri ni itina ria gatatu arathurirwo rita ria mbere agithurwo Jubilee na TNA mwaka-ini wa 2013 Njoroge wa Githinji 2017 agithurwo na ni ukuririkana macokire we na mubunge uria urari kuo kieni kanini kega na ni andu anini muno macokire ni ukuririkana ithabu riu na riu rita riri ringi arathurwo ona thengia mururumo ucio wa UDA arathurwo ariwe mubunge wa Ol Kalau rita ria gatatu reke tunyitanire nake nigetha atutaririe thabari iyo mweshimiwa David Njuguna wa Kiaraho tutaririe hihi thabari iyo ikoretwe hana atia na wa mbere tugikwire congratulations ni uhotani ucio hihi tuire thabari iyo ikoretwe hana atia thank you uri ngiuga thabari no ni njuge ndirari huthu no undu uria munene na wa bata ni kwamba kuga aikari Ol Kalau gwiciria maroraga wira wa mundu ti horo wa ciama na gwiciria nikio toguo ndaigwa wa gweta haha gwi 2013 ndasabire miaka 5 na gwi 2017 makiona hena bata na kihoto majokie na gwiciria majokie ni undu wa cieko ciago kana wira uria ndakoretwo ndutite na ningi riu kahinda gaka 2022 despite wibire yari kuo tukwa na mururumo munene muno wa kiama giki kia UDA within central na ikiorona gatagati central hakwe yothe gwiciria noni na Thuku muheshimiwa wa kuria Kinangofu turacokio ni muingi na tutinacokio ni undu wa maundu mangi gwiciria ni cieko na ni constituency Kitui County. Total registered voters 59,047. Total valid votes 36,482. Rejected ballots 448. Odinga Raila 27,673.
Ruto William, 8,363. Wahiga David, 143. Wajakoya George, 303. Sorry, Halley. That one, yeah. Okay. Just. Sorry, that was consultation on something that was not clear. It has been cleared. Kiambu constituency in Kiambu County. Total registered voters, 87,076. Total valid votes cast, 56,546. Rejected ballots, 392. Odinga Raila, 14,860. Ruto William, 51,050. Wahiga David, 318. Wajakoya George, 318. Bomachoge Chache constituency, Kisii County. Total registered votes, 49,301. Total valid votes cast, 32,789. Rejected ballots, 328. Odinga Raila, 23,390. Ruto William, 9,254. Wahiga David, 50. Wajakoya George, 95. We'll bring you some more as we verify and clear them. Thank you. For which one? Say that again. Oh, Butere. Oh, okay. Let me give it to you.
Thengio muno tukwambite gukuguthukia kuria nyumba-ini ya mishamanio ya Bomas na kuu nikuo turaikara hanini uguo tugakuguthukia kuo nigetha tukamenya uria maumirira marathie na mbere ma kibururi uririkane nikuo maitho mothe mari kwa ihinda riri no ona maitho mari kuu na mumatu meguku nyumba-ini ino ya KICC kuria kuri na mushamanio ucio wa atongoria aria mathuritwo na ciama cia Azimio na uririkane tukiamba guthie Bomas tuma imwe kwa imwe haha na mheshimiwa mubunge wa kuria Ol Kalou mubunge kuria ni kaunti-ini ya Nyandarua etagwo David Njuguna Kiaraho na uririkane ni ngugutaririe kuri thengia na mheshimiwa Kiaraho kuri na mheshimiwa Kwenya Thuku uria urathurirwo kuria Kinangofu na kiama kia Jubilee na ni kuri na mubunge ungi wetagwo Irene Njoki arathurirwo kuria Bahati kaunti-ini ya Naikuru na kiama kia Jubilee na no kuri na mubunge ungi wetagwo Muthama tugucoka twaranirie nao othe me haha ni tukwaraniria na mheshimiwa Kwenya no wa mbere twambe tuthie na mbere na mierire tuma nayo tutanathie kuria Bomas na mheshimiwa Kiaraho tutaririe uhotani uyu urokire na njira hana atia waku ukiririkana mururumo ucio rari kuo oringi toguo ngugwetete hau mbere nie ni njuge okorwo ni aikari a Ol Kalou mararorire uhoro wa ciiko cia mundu wira uria mundu arutite na wira hi uria mundu arorete kuruta na kiu ni giko kia magegania na ni giko very important tondu uhoro wa kurora ati mutongoria for the sake of it ati hi urugamite na kiama giki kana kiama kiria no na wathurwo kana wi mutongoria at the end of the day ukona gutire wira ukuhota kurutira andu aku ni no njugire aikari a Ol Kalou hau ni marekire giko na giko very special tondu mararorire wira ti uhoro wa ciama na ni ura gwenda kumashua miaka ino ingi 5 mahangira hau maira maria mothe ndiramerire maria mothe ndirambiriirie na maria hi tutanyite kuruta nego make sure ni tukuhingia na niguo tutware itura riritu ria Ol Kalou na mbere na njira iria yagirire hihi mheshimiwa ritari 2013 ugithurwo na kiama gia TNA yakorwo ndirahite wathuritwo na TNA tuoka 2017 kana 2017 ugithurwo na ona kiama kia Jubilee na ni ukuririkana hakuhe Central Kenya yothe icigo cia county ciothe ithano nowe wathurirwo mwena mheshimiwa Kanini Kega uria riu ningi utanacoka kuo ringi nowe ni uracokire kuo ringi ni andu makwendete kana ithabu ririku riri riratuma we ati thengia ruhuho ruria ruothe rurakorwo rukihurutana o kimera gia githurano we uraumira makumbi-ini macio we muhotani leke njuge tungiambiria hara 2013 twathurirwo na hendio twathuritwo na kiama gia TNA 2017 githurwo na kiama kia Jubilee na 2022 andu marajokia na kiama kiria mathurite nakio 2017 kiama kia Jubilee ni njuge kwa rihoro ama ongirora itura ria Ol Kalou constituency especially undu konainie na uthii wa nambere maendeleo kana ni farafara kana ni thitima ora tura upgrade daga mathukuru maitu kwena difference nene muno tondu oko ni farafara na ngoretwo ngiuga twina mafara hakui matano marathi na mbere marami okorwo ni thitima ni ithu tutongoretie Nyandarua county na kwa rihoro ama kiama kiria kirari unene-ini ni kiama kia Jubilee na nikio through that kiama project ciothe cirainitiatwo ni thirikari of the day koguo uri ngenda kuga ti ati anything special gwiciria nie ni wira uria ndutite na ni undu uroneka ti ati undu wa kwiranira na ni undu uguo andu magathura wira makaheria uhoro wa siasa kana uhoro wa ciama no njugire pongezi watu wa Ol Kalou mheshimiwa nigetha ngurekererie ri nigetha twaranirie na mheshimiwa Kwenya ri riu ni muoka mucamanio uyu hihi niki agenda ya mucamanio uyu wa Azimio niki kana mutanyite ki reke njuge tutiwe the agenda tondu no gwitwo turetirwo no mwaka tukiadie to that no reke twaingira ni tukuigwa miario ria kana hihi agenda ni tukuheo the agenda of the day na kwa ndingenda gu speculate. Thank you muno mheshimiwa na congratulations sorry thank you asante sana riu Njoroge wa Githiji twaranirie county ya Nyandarua ngwiciria ni special githurano-ini giki na igikoragwo irio special ni undu wa maundu matiganite ke riu twaranirie na ungi urahotanire thengia murumo ucio rari kuo ungi urahotanire na kiama kia Jubilee guku ni Kinangofu
Mũmbunge wa gũkũ etagwo Kwenya wa Thuku. Rĩrĩ nĩ rita rĩa kerĩ. Congratulations mheshimiwa. Asante sana. Na karibu sana gũkũ nĩ kwa Inooro TV. Twĩ ĩmwe kwa ĩmwe. Hihi twĩre nĩ kĩ ũrona tarĩ kĩ kĩrathire na mbere ũratorania thengia mũrurumo ũcio tũronire ũrarĩ ku. Thengio mũno Haron. Wa mbere nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũkĩhe hotani ũyũ na gũtũma andũ a Kinangofu mahotane tondũ niĩ ndĩ trustee wa andũ a Kinangofu, ti hotani wakwa no andũ a Kinangofu. Na ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ nĩ ngoretwo njikarĩte mũno na andũ aitũ ngamakuhĩrĩria na tũkarutania wĩra hamwe nao. Tũrakorwo twakĩtwĩ na projects nyingĩ mũno tũrambĩrĩirie, imwe cirarĩ complete, rĩngĩ itirarĩkĩte, ndambĩrĩirie KMTC ndĩrĩkĩte na farashi ya rami nyingĩ mũno tũkoretwo tũgĩkĩra rami. Agenda yakwa ĩkoretwo arĩ gĩthomo, the main agenda ĩkoretwo arĩ gĩthomo, na andũ aingĩ mũno arĩa marĩa wendi mwega nĩ mara resonateaga wega mũno na kĩoneki kĩu gĩa gũthomithia ciana, tondũ nĩ ngoretwo ngĩra andũ gĩthomo nĩ ũtonga. Mũciĩ no ũkorwo na thĩna ũmũthĩ, rũciũ o mũciĩ ũcio wĩna thĩna ũkaigua mũtumia ũcio ararĩ na thĩna ũguo nĩ nyina wa ndagĩtarĩ. Rĩu andũ nĩ magakĩ-embrace wĩra ũcio na nĩ maraiguaga tũtingĩhota gũkorwo atĩ o mĩaka 5 nĩ kwambĩrĩria tũrambĩrĩria ũtongoria, na nĩ disaster nene mũno twĩna thĩinĩ wa Mount Kenya ũngĩrora. Rũgano rũrũ rwa atĩ o mĩaka 5 ũgakorwo nĩ andũ ageni maraingĩra mbunge nĩ thĩna mũnene mũno. No coke ũrore ona quality ya leaders arĩa marathurwo, it is a pity. Andũ arĩa angĩ makĩrehe doctor na professor, ithuĩ tũrauga atĩ mũndũ anga wa Gacati, wa Itangi, wa wa Ngũkũ. These are the people that tũrathura. Andũ atwethe quality tondũ nyũmba ĩno ya icirĩro ti itherũ, nĩ cira wa bũrũri ũrathiĩ gũcirwo, na nĩ tũrĩ hatagĩrĩrio mũno gũkoragwo atĩ andũ arĩa maratũmwo kũ ti andũ mena experience. Tondũ ndarora ũthurani ũrĩa wekwo nĩ andũ kũndũ gũgwĩtwo Nyanza, 90% ya atongoria arĩa marathurĩtwo nĩo macoka, na nĩ andũ rĩu mena experience, tondũ ũrakora mũndũ nĩ wa tamu ya kerĩ, ya gatatũ, ya kana, ikamba-inĩ macokia leaders ya othe. Actually almost 90% arĩa matanacoka nĩ arĩa marathiaga gĩtĩ kĩu kĩngĩ. Rĩu twĩna thĩna mũnene mũno thĩinĩ wa Mount Kenya nĩ ũndũ wa transition ĩno rona ya leaders, but by and large nĩ ndacokeria andũ a Kinangofu ngatho mũno tondũ nĩ maragire na insight, maramenya rũgano rũrũ rũtigatũtwara handũ, tondũ mũndũ athiĩ handũ e mũgeni angĩkanyita network nĩ atĩa gũthiaga na mbere, matukũ nĩ mathirire. So really ndĩna ngatho mũno kũrĩ andũ aitũ na ngamera nĩ ngũthiĩ na mbere na kũmatungatĩra na kũmenyihĩria, tondũ marathurire leaders matinarora ndeto cia rũhuho rwa kĩama, maraugire rũhuho rũgama. Tigambe ithuĩ nĩ tũramenya kũrĩa tũrathiĩ na rwahurutana no tũgũthiĩ tũkinye kũrĩa tũgwĩthia, na I think nĩ andũ megũkorwo na gĩkeno matukũ ũrĩa marathiĩ. Ta rĩu ndarora ũrĩa ambunge arĩa mathurĩtwo na Azimio nĩo majority thĩinĩ wa mbunge. What does that tell you? Atĩ ũtongoria wothe wa mbunge ũgũkorwo thĩinĩ wa Azimio coalition. Ona kũngĩtuĩka atĩ hi president no ume handũ hangĩ, which is unlikely, ona kũngĩtuĩka no ume handũ hangĩ, ũtongoria wothe wĩ thĩinĩ wa Azimio. Ũguo tũgũtongoria kamĩtĩ ciothe cia mbunge iria cirĩ cia departmental ona cia oversight, tondũ ũguo nĩguo standing orders citũ cikiugĩte. So really nĩ ũndũ mwega na nĩ ndacokeria Ngai ngatho, na nĩ itua rĩu ndatuire rĩa gũikara kĩama-inĩ gĩtũ kĩa Jubilee. O tũrĩ hau harĩ itua rĩu watuire mheshimiwa Kwenya-rĩ, nĩ harĩ hĩndĩ warĩ mwena ũcio ũngĩ na ũgĩcoka ũgĩũka mwena ũyũ na nginya gũkĩgĩa campaign nene mũno itũra rĩaku rĩa Kinangofu gũtigĩrĩra atĩ kũgeria gũgũcokia kana akorwo tiwe kũgĩe na mũndũ ũngĩ warĩ kĩama-inĩ kĩa UDA, waumire Jubilee ũkĩoneka ũkĩina rwĩmbo rwa UDA ũgĩcoka Jubilee, nĩkĩ gwathire? Twaingĩra mbunge oro ũguo ithuothe twĩrĩtwo nĩ mũthamaki witũ, tondũ marutanaga wĩra hĩndĩ ona mũnini wake agĩtwĩra mwenda ũndũ mũgathiaga kwĩ mũthuri ũyũ gwĩtwo William Ruto, na rĩu ithuĩ ta andũ ehokeku ithuothe tũgĩthiĩ kuo. Rĩu rĩrĩa rwĩmbo rwacenjirie tũtierirwo nĩ rwacenjia, ũguo tũgĩthiĩ na mbere na gũikara kũu, gũkĩgĩa na movement ĩtagwo Tanga Tanga. Niĩ ndarĩ kuo thĩinĩ hĩndĩ ĩyo tondũ gũtiakĩrĩ na ũndũ ũngĩ. Then gwĩkinya hĩndĩ tũkĩambia gũcokia meciria ndundu, tondũ rĩu nĩ gwathiĩ ũrĩ na tũtiramenya what the outcome is. Mũndũ nĩ ndakamenya who is your boss. Ngĩmenya niĩ boss yakwa etagwo Uhuru Muigai wa Kenyatta, na ngĩgĩa na ihinda rĩa gũthikĩrĩria na ngĩĩta kamũcemanio, ngiuga mũthuri ũyũ maũndũ marĩa ekũnjĩra njĩke nĩ ngwĩka, na ningĩ nĩ ndendaga mũno constituency itũ ya Kinangofu igĩe na maendeleo. Gũtirĩ hĩndĩ ũngĩheo ũngĩthiĩ gũkama ng'ombe ũkĩmĩhũraga atĩ no iboko ũramĩhũra nĩ ũrenda ĩrute iria. So ngĩkiuga mbara horoho, ngĩgĩcoka mwena wa president
tukiaraniria nake akindehera development nyingi ucio ndirari horo acio muthenya wa muthe korwo ndaikarire ku maybe ni ngiragithurirwo no Kinangofu gutingirathite na mbere ugo guthiite na mbere. So really hende mundu okaga you sacrifice maundu meri to be popular or to be right. Gichoose ukorwo de right popularity ne do baadaye duke popular na Ngai agiteithia ndiragituika popular at the tail end ya campaigns ciakwa na turakihotana. So really gukorwo da ati kwari uguo niguo kwari hindi yo na niwe kwiragwo mundu mugeni acenjagia meciria make no kirimu giturago haria kiaumireire. So really I thank God that we are where we are today. Kuria Kinangofu ri mweshimwa giki nikio kiuria gia keri kuma muthia kuria Kinangofu ri niwe thutha wa kahinda karaya niwe wa mbere gukorwo ugicoka itena ria keri ni kwari na mweshimwa KK mbere yaku agithie miaka 5 kwari na mweshimwa Ngugi agithie miaka 5 gwiciria na Waithaka wa kirikari o hau mbere na Wanjiru ni ki giatuma mweshimwa kwenya coke rita ria keri. Well, ni ngoretwo ndi hakuhi muno na andu aitu na ngamariria muno ndeto cio raigwa ngiaria cia continuity ya leadership ndiciaritie kuma ria ndathurirwo tondu ni ndendaga tutikage na kindu gitagwo for start ati twambiririe kaundu ningi twakinya handu ningi tute riu ngoretwo invested na narrative yo na ngakorwo ndirakimarutira wira na ngira andu aitu uhoro wa gutura tuthiaga opposition gutiri tugateithika riu gukorwo ni ndakorwo ndi consistent andu itu ni maradeire undu ucio na nigiko ndi committed na kuheana time yakwa yothe kuri andu itu na niwe Kinangofu is a very big constituency and partly gitumiko nikio gitumaga ringi anatongoria maingatwo tondu mundu ni ekunoga riu ni ndirakire mundu mwithi ndina mayo ni ndirahota guthie everywhere na ngakorwo na timu irarutaga wira mwega muno kuria mashinani ona korwo ringi no ukorwo na mathina tondu wi mutongoria ringi ni ukorwo na andu aigwa basari ndi na heano wega tumathina oguo gutikiagaga no andu ari ingi ni marakenetio ni wira wakwa and nikio gitumi kimwe kiratumire ona kwina wave nene muno ya rugano rungi andu itu marauga ehe kiama giki ni gitu tono ndakimahunjagiria A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul Quddus ya Salam ya Mu'minu ya Muhaiminu ya Azizu ya Jabbaru ya Mutakabbiru ya Hannanu ya Mannanu. Tunakuomba ya Allah ubariki wa Kenya, uwape amani. Tuko kwa uchaguzi ya Allah, kila Mkenya na wasiwasi ya Allah, tunakuomba amani. Wewe jina lako ni Assalamu wenye amani, tunakuomba amani. Leta amani mashariki, kaskazini, kusini na kila pembe ya nchi. Leta amani ya Allah. Leta mapenzi kwa Kenya wote. Tusipigane kwa matokeo atakayotangaza ya Allah. Tunakuomba ya Allah mpe ushindi Raila Amolo Odinga, ashinde kura zote, awe rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Bariki Uhuru Kenyatta kwa uzalendo wake wa kupeleka Kenya mbele na maendeleo ya Allah. Mwenyezi Mungu mtukufu, mbariki pia na naibu wa rais wetu Mama Martha Karua, mpe nguvu na maarifa, aongoze kana mote Kenya kwenye ufanisi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu jina lako tukufu, tubariki na utukubalie. Rehema na amani zimshike Mtume sallam, sahaba na jamaa, walhamdulillah rabbil alamin. Amen. May we pray. Heavenly Father, we want to say thank you, particularly this time that we are gathered in this auditorium just to pray and to say thank you even for the recently concluded campaigns. And Lord God, even as the counting of the votes is going on, we want to pray for peace in our country. We know that situation doesn't look well, but we're looking upon the heavens to get help that comes from you. And we are praying, my Father and my God, against every spirit of stealing the votes. I want to pray that, Lord God, it shall come to pass, even as the Kenyans went to vote, that your will prevail. I want to pray for the incoming President Raila Amolo Odinga. We want to pray for the Deputy Martha Karua.
want to pray, my Father, my God, even for the Prime Minister, Stephen Kalonzo Musyoka, and everybody, the governors, the MPs, the women rep, and everybody that has been, God, elected, and those who are still waiting for the counting to be able to end. We pray for your peace. Even as this conference begins, we trust in the leadership of the Lord Jesus Christ, our Lord, and everybody say amen. May we be seated. Thank you, men of God. May God's grace be upon you. Your Excellency, the Second Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Martha Karua, Your Excellency, former Vice President, Senior Counsel, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, governors, elect, members of Parliament, distinguished guests, may I now, with all humility, invite the Secretary General of the Azimio One Kenya Coalition Party, Honorable Junet Mohamed, to guide us in the next bit of the program. May we accord him a round of applause. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, the Prime Minister, the Excellencies, the Governors-elect, Members of Parliament, National Assembly and the Senate, hamjambo. Hamjambo tena. Azimio. 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 Bas. Sasa tumekuja leo hapa kwa sababu tulikuwa katika vita pamoja. Tulienda kuwinda, tulienda vita pamoja. Sasa tumekuja wakati ambaye sasa tunataka kuhesabu. Tunataka kupata idadi ya wanajeshi. Wale wameponyoka kwa vita, wale wamejeruhiwa, wale wako katika hali mahututi, na wale wameponea vizuri na wako tayari tena kuendelea na vita. Hiyo ndio madhumuni yetu ya mkutano ya leo. Lakini vile navyoona majeshi mingi walifaulu. Naona majenerali hapa wako hapa ambao wameenda vita. Na ningependa kusema ya kwamba tuko mbele kwa idadi ya wabunge katika taifa letu ya Kenya. Tuko mbele katika idadi ya magavana katika nchi yetu ya Kenya. Tuko mbele katika idadi ya MCAs hapa Kenya. Na tunangoja sasa tuwe mbele kwa kiti kubwa ambayo inayokuja. Ile hesabu sisi tumefanya tuko sawa, lakini tunangoja hesabu kirasmi ya IBC ambayo wako na hiyo mamlaka ya kusema nani yako mbele nani yako nyuma. Si namna hiyo. Sasa tunataka jambo letu kubwa ya kukutana hapa kama watu ya Azimio la Umoja. Chama chetu ya Azimio ni kujuana leo ili tujuane vizuri. Kuna wale wamekuwa zamani, kuna wale wamekuja mpya, ili tujuane. Ili tusikue wageni ambaye hawajuani katika serikali ijayo. Tunataka tuwe tunajuana katika serikali yetu ambayo inakuja. Si namna hiyo. Sasa tutapatia nafasi viongozi wachache kwa sababu tuko wengi, hatuwezi pata kila mtu kuzungumza, lakini labda naweza ita county by county, viongozi wasimame, then tutapata watu wachache wazungumuze, magavana wachache wazungumuze, then baada hiyo viongozi wetu hapa watuongeleshe, then tuende turudi huko Bomas kuchunga kura yetu ili tupate ushindi. Si namna hiyo. Sasa nianze na county kutoka huko Pwani, county ya Mombasa. Naomba msimame juu kama mko hapa. Very good, asanteni sana. County ya Kwale, Chief Romondo nimeona ya hapo. Asante sana Chief Romondo. Mmenyorosha mwashetani vilivyo. Asante sana, Mungu akubariki. Haya, county ya Kilifi, ya Taita Taveta,
iko hapa, Dan Mwashako, Senator Mwaruma na viongozi ambao wamechaguliwa sasa hivi. Asanteni sana. Kaunti ya Lamu, Ruweida Obo na Mheshimiwa Mudhama, Lamu East, Lamu West. Kaunti sasa tumemalizana na Pwani. Kaunti ya Makueni wako hapa, wamefika. Kaunti ya Kitui wako hapa, wamefika. Women rep yetu ameponyoka. Sasa yuko hapa, amerudi. Sasa kaunti ya Machakos ndio hao wamefika. Senator yuko hapa, Matungulu yuko hapa, General yuko hapa, ya Mavoko yuko hapa. Haya, twende huko upande ya Nyanza. Kaunti yangu ya Migori, Governor yuko hapa, Uchila yako yuko hapa. Tumenyorosha watu kama Obado huko Migori, walikuwa nafikiri ni mchezo. Sasa kaunti ya Homa Bay iko hapa, ukiongozwa na Governor yao yuko hapa, na Kaluma yuko hapa, Mama Lilian Gogo yuko hapa. Iko women rep yetu mpya anaitwa Bensoda, wale yule wa ICC amefika bunge yetu Bensoda. Kaunti ya Kisumu iko hapa, wakiongozwa na Governor iko hapa, Deputy Governor iko hapa, iko women rep yetu hapa Ruth Odinga iko hapo, Koyo na Duma, kila mtu amerudi. Kaunti ya Siaya wakiongozwa na His Excellency James Agre Boborengo, Governor ya Siaya iko hapa, na Mheshimiwa Ochanda, Opiyo Wandayi, kila mtu Atandi, nimeona watu wako wamekuja wote, na Senator mpya Dr. Oburu Odinga, youth leader ya Senate iko hapa, yeye ndo ataongoza haya, youth leader ya Senate amefika. Sasa nafikiri kaunti ya Kisii wako hapa, nimeona Barongo iko hapa, Ubiri iko pale, wazee wamefika, karibuni sana. Haya, Senator ya Mombasa pia amefika, wapaki. Sasa kaunti ya Nyamira iko hapa, Jarusha Momanyi, Gisairo iko hapa, Kitutu Masaba, Governor pia ni yetu, labda hajafika. Nyaribo wamechinda. Haya, sasa tuende huko Northern. Kaunti ya Mandera iko hapa, wameshinda huko pia, iko wabunge wengi tumeshinda, na Governor na Senator wako pale. Kaunti ya Wajir walikuwa natangaza matangazo leo, iko pale Mheshimiwa Adan Daud, MP Wajir East, Governor pia ni wetu, alichaguliwa, alitangazwa leo asubuhi, ndio maana hajafika, na wabunge wengi. Kaunti ya Garissa iko hapa, mbunge wa Lagdera iko hapa, veteran amerudi kwa bunge, veteran politician Farah Maalim amerudi. Sasa sijui wale wengine watafanya namna gani kwa bunge, sijui sasa itakuwaje. Tuko hapa na Mheshimiwa Wafafi Ijara iko hapa, hiyo pia ni mgeni amefika. Kuna senator, kuna mbunge Balambala amerudi, Governor mwenyewe iko hapa, Nadhif Jama amenyorosha watu huko, asante sana. Kaunti ya Siolo iko hapa. Siolo iko wapi? Watu walinyoroshwa mbaya nasikia. Iko hapa Guyo, Governor mwenyewe iko hapa, Mheshimiwa Guyo, women rep yetu iko hapa, Mumina menyorosha watu, na wengine wako hapa wote. Huko Marsabit County, Governor mwenyewe iko hapa, Governor wa Marsabit Mahmud Ali iko hapa, amerudi, na wengine. Sasa tuende huko Kajiado iko hapa, Governor mwenyewe amerudi, Olelenku. Mheshimiwa Memusi Senior iko hapa, Kajiado Central, Kajiado South iko hapa, Kajiado East iko hapa, Kajiado yote ni Azimio. Watu walikuwa nafikiri ni mchezo, Sasa tukuje Nairobi. Narok pia iko hapa. Kwanza kabla Nairobi, Narok iko wapi? Tumalize na Nairobi. Narok iko hapa, mama ameshinda Kajiado North. Kuna wengine wanakuja. Narok iko hapa, Kilgoris, former minister ya interior Julius Sunkuli iko hapa, amerudi kama mbunge wa huko Narok. Na mama ni Kajiado, Narok North, ameshinda. Sasa
Nyandarua iko wapi? Nyandarua iko wapi? Nyandarua iko hapa. Kwenye Thuku iko wapi? Na Kireao Karaho wa Olkalau iko hapa. Inawezekana. Ishawezekana. Sasa Busia. No, hiyo nakuja. Huko unajua tuliangusha watu mbaya sana. 70% ilishindikana. Busia iko wapi? Simama juu. Wakiongozwa na governor. Sasa Busia ni ile kitu inaitwa suit. Iko hapo, wamekuja na koti yote. Gavana, women rep iko pale, Rafael Wanjala, Matayos, Teso North, Butula. Hiyo ilikuwa suit mwenyewe. Budalangi, Funyula, then tuende Kakamega sasa. Kakamega ndio watu wameangushwa mbaya sana. Hiyo ilikuwa massacre. That was the biggest massacre in this election. Sasa tuko hapa na mbunge wa Lugari anaitwa Nabii Nabwera. Iko pale MP wa Lukuyani anaitwa Mugabe. Iko pale Lurambi Bishop Khamala. Iko pale MP wa Ikolomani Mheshimiwa Shinyalu. Iko hapa women rep anaitwa Elsie Mohanda. Iko pale MP wa Navakholo anaitwa Emmanuel Wangwe. Iko pale Tindi Mwale mbunge wa Butere. Tuko pale na Mheshimiwa Mumias East anaitwa Peter Salasia. Sasa tuende huko Samburu. Iko pale Matungu na Bulindo, iko hapo. Siliambia nyinyi ilikuwa masaka. Iko pale Mheshimiwa wa Khuisero anaitwa Seka Miradi. Pale watu waliona gisa. Mambo kama hiyo haijafanyika popote, ilikuwa hatari. Tuende Samburu sasa. Tuko hapa na Mheshimiwa Naisula Lisuda, mbunge wa Samburu West. Tuko hapa na mbunge wa Samburu East, Mheshimiwa Lenton Join. Sasa nafikiri tukuje Nairobi, si ndio? Nairobi simama juu. Nairobi pia ilikuwa massacre. Nairobi is under curfew kwa sababu watu walinyoroshwa mbaya sana. Iko pale mbunge wa Lang'ata anaitwa Jalango. Jalango mwenyewe iko hapa. Iko pale mbunge wa Mathare Tom Oluoch iko pale. Mbunge wa Kamkunji Mheshimiwa Yusuf Hassan. Tuko hapa na Chief Whip ya County Assembly anaitwa Imatop. Tuko pale na Mheshimiwa wa huko Kados iko pale. Tuko pale na Mheshimiwa mwenzake. Iko hapa mbunge wa Kibra anaitwa Orero Mwalimu. Iko pale na Mheshimiwa MCS wengi ambao wameingia hapa. Karibuni sana. Istarehe iko hapo Amos Moago. Walikuwa wanataka kuibia yeye, ilishindikana. Mpaka sasa akasema waje atangazwe tu. Iko hapa Mwenje mwenyewe, iko hapa Mwenje. Mwenje ya zamani sasa mwingine amerudi. Mtoto yake amerudi. Sasa Mwenje iko town. Tuko hapa na chairman wetu wa ODM Mheshimiwa wa Makadara George Omwera Aladwa amerudi. Iko pale Mheshimiwa Babu Owino ambaye Embakasi East, kura yake na mpinzani yake tofauti ya 30,000. Iko hapa mtu ameangusha lawyer ambaye alikuwa na nyata hapa town na ndefu ndogo ndogo, anaitwa nani? Nelson Harvey. Amenyoroshwa hapa Westlands na timu Wanyonyi. Jamaa ameenda nyumbani, angoje petition ya Supreme Court. Yule ni lawyer, ameangushwa na lawyer mwenzake. Mdomo tu hapa town. Sasa nafikiri tumemaliza. Women rep wetu amenyorosha, si mnamjua? Yule mama alikuwa anatembea hapa town na sijui alikuwa anauza blanketi sijui nini. Ameenda nyumbani. Iko hapa Esther Pasaris iko hapa. Sasa Trans Nzoia Caleb Amisi iko hapa. Sasa Kakamega nimesahau. Kakamega iko na acting governor bado. Iko chini yetu bado. Acting governor iko hapa, simama governor. Anangoja hand over kwa governor yetu uchaguzi ikifanyika. Trans Nzoia governor iko hapa. Anaitwa Bwana Natembea. Amenyorosha watu mbaya sana. Trans Nzoia ni Azimio. Iko pale na Mheshimiwa Caleb Amisi mbunge wa Saboti, tena amerudi pia kutoka Trans Nzoia. Iko pale wa Bisau.
Bisau iko pale, Kiminini na Simiyu Cherangani. Oh, Patrick Simiyu. Ulinyorosha mtu? Hata sikujua hiyo. Sasa unaona Trans Nzoia sasa ni Azimio. Sasa tuende Bungoma. Bungoma iko hapa mzee wa kazi. Kushinda hii ni ngumu. Anaitwa John Waluke Koi. Hata ufanye nini lazima rudi bunge. Mtu ajabu sana. Amenyorosha watu. Haya, Nakuru. Nakuru pia nasikia tuko na watu. Arama iko wapi? Arama merudi. Mpige makofi huyu mama. Huyu mama ameangusha mtu naitwa Kimani Ngunjiri. Ameenda nyumbani. Kimani Ngunjiri ameenda nyumbani. Anaitwa Irene Njoki. Mrembo. Mimi hakuna kitu imenifurahisha zaidi ya hiyo. Waacha hii mzee aende apige kelele huko nje. Kelele yake ilikuwa mingi. Sasa nataka niwaalike wachache 1, 2, 3 tuseme ili tusikie vile viongozi wanasema, na nimeshawajulisha madhumuni yetu ya leo. Unajua Trump wakati aliona hali ni mbaya amesema stop the count. Sasa nataka kusimamisha hisabu. Hii imetosha. Saidi ya hii sasa we can donate some people now. Sasa tuko hapa wale watu ambaye waliambia mtu tutakuletea 70%. Mnakumbuka? Hapo nyumbani kwao pale hao wanaishi, gavana iko hapa. Anaitwa Mheshimiwa Otuchilo. Ameshinda. Senator yake pia. Na mimi naomba uchunge watu vizuri senator. Usionee watu. Anaitwa Osoti iko hapa. Iko hapa Mheshimiwa wa Luanda. Najua wa Luanda. Engineer mwenyewe iko hapa. Maungu. Engineer karibu sana. Haya sasa tuende Meru. Meru sasa iko hapa Mheshimiwa Apuri Mpuri. Nakuja. Iko hapa Apuri Mpuri amekuja kutoka huko Tigania East. Karibu sana nitakuita. Sasa Kisii iko hapa. Senator iko hapa. Governor pia ni Simbarati. Women Rep ni Doris Donya iko hapa. Sasa tuachie hapo tu, kwa sababu zaidi ya hii Wakenya watastuka. Roho naweza simama watu. Sema hii watu wamechukua nchi yote, tuachie hapo tu. Tuko pale na West Pokot. Baringo. Anaitwa Mheshimiwa Kamketi iko hapa, amekuja. Amenyorosha watu. Turkana iko wapi? Turkana governor ni Jeremiah Lemurkai. Jeremiah wa ODM iko wapi? Then tuko hapa Mheshimiwa Jubilee wa Turkana South. No, Turkana East. Tuko hapa na Turkana nafikiri South. Turkana no. Hii maneno imeenda bana. Hii maneno imeisha. Mombasa nilianza nao. Mishi Mboko iko. Mishi Khamis Mboko. Sasa nataka ili tuende Boma. Sasa nataka nialike watu wachache kila region mtu moja on their behalf, dakika moja, then tuite. Leo ilikuwa siku ya kuonyesha vile jeshi inakaa. Nani imebaki? West Pokot iko hapa amefika. Sijui watu watapata wabunge wapi safari hii. Karibu mama. Sasa nataka kualika kila area mtu moja, tuchukue dakika chache then tuite viongozi. Sasa Kilifi tumeshasema. Nilikutaja Ken Chonga. Sasa nataka tuanze na huko Northern Region. Mtu moja, nafikiri naweza ita Mheshimiwa Fara aje wasalimie dakika moja, then tuende huko Eastern, Lower Eastern hapa namna hiyo. Dakika moja lakini. Dakika moja. Na governors pia wachache, then tuende kwa viongozi. Sasa kuja tu. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Tuimbe, tucheze sote. Kenya yetu. Asanteni sana. Tumefanya kazi nzuri. Iliyobaki sasa ni hii ya presidency, na we are confident we're going to win that also. So let's move together.
Let's move together and transform this country for the better. Thank you. Haya, kwa upande huko hapa Eastern tunaweza sema Governor Mahmoud aje awasalimie dakika moja. Thank you very much. I think I want to say congratulations to all elected leaders. We are lucky to be here. In Marsabit, we have 4 constituencies. 3 have been grabbed by Azimio. We have 20 wards. We have delivered 16 MCAs out of the 20. And I want to say congratulations to all elected leaders. Thank you very much. Kwa niaba ya Meru, Tharaka Nithi, Embu, Mheshimiwa Purimburi. Dakika moja. No mpeo. No mpeo. Waheshimiwa mjamboni. Kwa majina Tampuru Mtwaburi ambaye ni party leader wa chama cha Nopeu. Nopeu katika Meru community tumeweza kupata viti 2 ya MCS na Kenya mzima tuko na 10 na chama mpya. Na bando Igembe Central tumepata Azimio Mheshimiwa Mr. Kile, na Imenti South tumepata Azimio na Tigania East. Kwa hivyo tuko MP 3 katika Meru community. Hebu nipigeni makofi. Na tumeweza kuleta kura mingi. Hasa number 1 ilikuwa ni Tigania East ambaye Raila Amolo Odinga kwangu alikuwa na 28,000 votes. Alafu William akiwa na 29 akamshinda 1,000. Kwa hivyo nasema kwamba lazima tujipange. Lazima tujipange tukijua kwamba kuna mahali tunaenda. Eti ya kwamba wakati umefika hakuna maana kupembeleza punda mteremko. Ashilie teremke wakati wa kupanda utapembeleza. Sisi wa Meru tuko na imani na nyinyi. Tuko na imani na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tuko na imani na mandamu hapa, tuko na imani na Raila Amolo Odinga, na tunajua kwamba hii serikali hii lazima Raila Odinga hapizwe akiwa rais wa nchi yetu ya Kenya. Na hakuna shortcut na hakuna mchezo. Kwa hiyo masasa Mwenyezi Mungu awabariki. Na chama yangu inaitwa Nopeu. Nikisema Harambee mnasema Nopeu. Harambee Nopeu. Jibu Harambee Nopeu. Hata akiiva Nopeu. Mwizi wa Kemorer Nopeu. Mwizi wa wananchi Nopeu. Thank you so much. Asante sana Mheshimiwa. Haya, kwa niaba ya Makueni, Machakos na Kitui mama tukamugeithia muno rucini rwa umuthi nithu turoerera kuma haria Njoroge arikia na twagiuka twagikorera okuria mwena wa KICC nikuo team ya Azimio magicokaniriire aria othe makoretwo makiyukiite kwa kahinda gaka othe macokaniriire kuria mwena wa KICC ni mbica icio nicio urona igithie na mbere nicio no tuguthie na mbere tukiguaga uria kurathie na mbere ku nijisagwo Michael Jega muthenya ni juga ni thayo ni matanya makwa atari hothe muratwirora muri kuma ngongo ciothe ciumaga huho muri thayo ucio niguo turenda kuiga bururi mugima uria twetereire thayo ucio niguo turenda kuiga bururi mugima uria twetereire uria kurathie na mbere na gukorwo twetereire nginya gukiheo matokeo no ugikorwo agitongoria bururi uyu eta mutongoria wa bururi rekei tuige thayo handu bururi uyu waruma tire wika amisi niguo Mike na ni ndi haha Wangaci wa Murio kinirio ritwa yakwa na tukorwo nawe kuma thaa ici nginya cihande thaa 11 tugikumemerekeria maria marathie na mbere guku bururi-ini wa Kenya icigo itiganite maitho na matu maitume nginya kuria Bomas kuria utari wa kura uragithie na mbere niyo ceceni ya gutarira kura cia giturwa gia president bicio urona ni mwekwe kuma mwena wa Bomas kuria utari wa kura uragithie na mbere Mike na tukorwo tugithie na mbere kurora icigo itiganite cia bururi kana iturwa ciothe itikire iratangathwo na nituyona guku Nairobi tutire turagitangathirwo governor senator na nginya women rep na no tugugikorwo tugikwira maria megukorwo magithie na mbere ceceni-ini itiganite cio tari wa kura Mike ni ndona no irathie na mbere na gutarwo ngirora nguonete ciuma 40 I think na nyanya o irathie na mbere gwitarwo no guto
tuguthi na mbere na gukurehera na gukwira uria kurathi na mbere kuria Bomas andikitwo ambohoro mambikite kambi ku shift irathi gicenjanagia koguo ringa hota kuona wa weru ringi ucoke wone wa dia ringi ni turiaria na gacuri no tuguthi uguo nginya twikore tukiaria nginya na Lilian Muli ario ku koguo no uria shift irathi igicenjanagia mwena ucio na nitugikorwo tugikiaraniria nao na tukorwo tukimenya ni atia twina mugeni witu rucini rwa umuthi na nitwakena muno tondu mugeni uria twinake ni akoretwo election observer ni akoretwo agithie akiroraga uria kuhana uria ithurano ikoretwo igikika twina muthuri ugwitwo Elda Kiongo Karanja Elda Kiongo Karanja karibu sana. Asante sana Mike. Rucini ruru thengio muno nyambe njoerera hau agweta athayo ati kindu kiria kirabatarania thaa ici ni thayo na njokie ngatho ni tondu wa kuhe mweke ucio njuke nigetha turunge igiri kana ithatu ciegie maimirira maithurano na uria kurathi na mbere bururi witu koguo twi haha na ni twihariirie ni turagiko tugithiuruka ni tukugweta maundu maria turonire na tucoke tuthi na mbere kwariria andu aitu uhoro uria tubati guikara mahinda maya ithurano cirathi na mbere twetereire maimirira andu aingi no makoma kiuria Elda ni Elda wa kanitha uri ku ndikaga thengio muno ni njitagwo Elda Kiongo Akaranja witu ni Kiambu County na the Elda njiraga the Elda wa kanitha mai maingi witagwo Kenya Assemblies of God kuria ndia in fact mwanake uria uma haha Governor Musendu uria uwi muno kwa rais siasa ni mwana wa pastor witu koguo ta andu andia we are very proud ati it's a day affair ati mugeni umwe araima wa ndia akaingira ucio ngi so we are very happy na nikuo ngitungataga no ni ngikoragwo bado the county ya Kiambu ngitungata muingi na ni ngikoretwo the county ya Kiambu kuma 2013 nginya riu twina itwe karigi na muno mothe no tukwariria na uria guthiete na mbere county itu na bururi wothe nikio twi haha. Asante sana ucio no tuko tukiaraniria nake oguo tugithiaga na mbere ngatho nyingi muno inyuothe drona mugitwandikira ruciri rwa umuthi namba itu SMS ni 2288 no aranirie nani kuria nenda-ini at Mike Njenga thiini wa Facebook Njenga Mike thiini wa kindu gigwitwo Twitter na Instagram yaku ni njui ona ni nginyete kuria Facebook ndetaga Wangeshi wa Muriuki Instagram ngeta Wangeshi wa Muriuki Twitter ngeta @wangeshimo no ni Wangeshi wa Muriuki guothe Mike nedrona kwena shughuli nyingi iragithie na mbere kuria mwena wa Bomas na andu makeuria hihi niki mutaratara uyu uroya kahinda kanene mutaratara uyu ni wega tukuririkania mwiroreri witu ati ni mutaratara urathie na mbere gukorwo ukithurimwo na njira nene muno fomu ciothe irakorwo igitwarwo kundu kuu no nginyagia cikorwo cigithurimwo 34A na 34B no nginyagia cikorwo cigithurimwo ciothe niguo gutigirirwo gutire ati kaundu ona kanini gatwika nigekika kangikana soka karehe nyingi maundu mangi nikio rona mutaratara ucio githie kahora no wega tukuririkanie ati returning officers or the presiding officers na aria giothe kuma icigo ciothe 290 me kuria Bomas koguo hatiri vata wa mundu agiena guoya kana aje kwiyuria ni atia kurathie na mbere ni makinyete na no kurathie na mbere na gukorwo no kurathie na mbere na gukorwo makineana maumirira mao o kundu oicigo kwe amwe matarakinyete taru aria no hwae ni kuririkana hwae twi nawe haha utuko gwe kundu kumwe bado kurathia na mbere na kwanirwo ta Meru ni turonire Meru na icigo ingi cia bururi koguo acio bairocini ruru ni mekurikitie gukorwo mekinyitie kuria mwena wa Bomas na ithue ni twi tayari gukorwo twi haha nginya o riria gikanirirwo ithu tugukorwo twikurehera na njira imwe kwa imwe irale polling station 86,290 ugo ni kuuga ati onongekorwo returning officer county kana icigo cia ubuge 290 ni mekinyitie kuria Bomas ririkana mararora form 34B makarora nithia na form 34A ira ciumite polling station ini cia gicigo kiu kia ubuge na koguo wira ucio timu huthu etikawira kahuthu ni wira kuoya o gatina we
we no no wega tukwire ke watho ahetwo nginya Tuesday mangihota na niguo commissioner atida IBC ratida maratida makiuga mangihota gukorwo marikitie kona makorwo manireire before Tuesday ni wega makeria niguo maikorwo magikeiga bururi uyu uhorereire Karanja muthuri Kiongo urari nyokoretwo we observer twajiririe hau ha ni uthiete ukiroragiro uri ithurano cirekirwo uria andu maraikirie kura na nginyanagia na riu uria haria tukinyete ta twende tu o hanini maundu maria we oneire gwicira kindu kia mbere Mike ni ati ona no twambe tucokeria andu aitu ngatho tondu turai na ithurano cina thayo muno in fact tension iranjirie riria kura irarekirie guikio na riu andu maranjigwetera no uguo ni kawaida mundu wetereire kindu gutiaga githagathago kiu no uma ni ati andu aria marathire guikia kura aitu ungiathirwo kiru mutu tondu twathiurukaga maikirie kura na thayo muingi muno na gwiciona nyu ni muonire tondu ni mwakiri na andu anyu mara report o kundu ohoro wa wikia wa kura Kenya rita riri cirarithirwo cirekirwo na thayo muingi muno na andu ni maimirire na ni kure guthe ndathiurukire tondu ni ndahotire guthiuruka Kiambu station nyingi muno iria cikagirio kura na andu mari na thayo muingi muno na andu matuite matua mao na magithie go confirm matua mao kuria polling station no na andu maikia kura gutiri undu matindagira no kuinuka mathimetere maimirire oria maimirire koguo ambe no twambe tuge ati up to haria tukinyete tukorwo twina thayo muingi muno na andu mako ni makiririirie na uguo nuguo turahoyo na thaici ati o twetereire maimirira na twetereire results cia tondu riu gwiciria iria twetereire ni cia president no iria nyingi already andu ni mamenyete MCA wao andu ingi ni mamenyete mubunge wao women rep na makamenya senator ona magavana tutigitio nini muno twakorwo twetereire giti kia president koguo ni no njuge ndonire kwina thayo muingi muno na andu itu ni makiririirie na ngimaka muno tondu na muthenya ucio andu ngina mawira mahingite magathie onako ni kwa na problem ya voter apathy twathire handu ngina tukianjia kumaka tondu wathira inini andu matiumirite ukakora andu matiumirite na makiria muno gicigo giki gitu kia Mount Kenya no mathaa magithiathia ugikora andu ni maimira na ni manjia gwikia kura onako matinimira twa expectaga no andu ni mathire wega muno undu ucio ngiona twathie Taryn Center tondu na Taryn Center ni gukona maundu maingi muno ndiakorire kwina maundu mena fujo ona tiga ni Kiambu hanini kuria Kist mundu mwe wa gite kia governor akaigwa ndaiganeire ukaigwa ne kurarehe tashwishi na kanini kindu uguo no thayo ni muingi muno na andu ni metereire na ni mara embrace atongoria aria marathurwo koguo generally how tukinyite githurano thaici no tuge ona tu observers ni observer na andu metagwo NCCK no tuge ati so far so good no na kio githurano gitituikaga githurano kura itaikitio cigatarwo na igatangathwo process ya mbere nitwikite andu ni maikirie kura riu ni imwe ni itaritwo na igatangathwo imwe ona gutuika kiria kia muico gitire kiria katia kiratangathwo nigetha gituike kura na gituike githurano kiarika no nginya twetera ha gwikatia ha gutangatha koguo ni tura expect yo thayo ucio ukoretwo wikuo ona ungithiruka ta Nairobi ugakora andu mario mawira-ini mao gutire na thina undu ucio nuguo tura expect niguo guthie na mbere ni njui ni mura notice kindu gigwetwo voter apathy na muno gitaro kia Mount Kenya niki ni uria gutarai na mundu mutongoria hari iguru ni uria andu ne rebellion niki kiratumire andu matinauma guthie gucuka miti iciria kire kiragiria andu aitumaimena no turaria nao ona prior to election muthenya wa ithurano ukinye no uraiguaga andu makiaria na makaiga horo wa githurano giki na bemwe ni gitumiki wa heana riria gicigo kia Mount Kenya gutari na mundu iharia rugongo na ni hinda ria mbere kuma ithurano cianjirie gwikwo cia multiparty gukorwo ati Mount Kenya tutire na mundu witu rathurwo haria rugongo kindu kiu ni kiragiririe andu aitu maimire na undu ucio ni watumire andu aitu mage fata wa guthie gwikia kura koguo iyo ni reason ira major ati ni undu wa gukorwo tutire na mundu haria rugongo andu aitu amwe ni mararigagwo marathie gwika na ningi hinda twina mundu haria rugongo ni uririkanaga ni undu wa wendo wa mundu witu gukorwo no kuoya giti ni gukoragwo ngina uhoro wa andu kwirutira ngina gwika mobilization ya voters ndirikanaga 2017 andu mekagira ngari cia maguta
mathia kugira andu thibitari andu mathia ona mari arwaru makareho mathurane nenya mwira tweta kumira no rita riri kumira ndinoneka tondu wakwaga mundu haria rugongo nevertheless andu no marakiumirire no ngwiciria wanjuria maiki gitumi kiria kinene kiragiriria andu aitu mathie kumira motivation iri tarariho ya gutiti na mundu witu haria rugongo na Kiongo Mugikuyu nwe wena mabiashara Mugikuyu nwe wena maundu maya manene waigua migunda waigua kina waigua kuna Mugikuyu nwe wiko ugihota atia kwaga gukira uthie ugatue itua ria andu aria megukorwo makiongongera utonga waku na makiongongera maundu maria mangi we namo tutigukinya handu twikunye moni ngociria a Kenya itu na makiria muno icigo itu kia Mount Kenya no percentage nene ni andu aria maikaraga icagi-ini koguo mwiciririe wao oguo ruo reciria ati biashara ciao ni affectwo o matingiciria uguo o kindu kiria mangiciria ni kuga ona maguthi guthurana kura no cirika atia no cirikio na he kindu kiragire muno ithurano ici cia 2022 gutinagia na civic education njega ya kuonia andu gitumi gia guthurana andu ni marakigeragia uguo rira tuona tatongoria mieke guthi kwira andu ni wega kumira guthurana no andu aingi matinahota kuonithio gitumi gia guthurana muno ndarona raini-ini icio kuu twathiaga wakoraga andu aria me raini-ini ni andu aria mena miaka ikangitio miaka ugakora mbeu njithi itu nayo ni problem mwe gwiciria iratumire kugia na vote apathy o matire no horo eno iraheagwo ma t-shirt go acio makoriri acio makome ma t-shirt ni makuga rira mwathi micemanio-ini magagicauti na makaiga jeshi no gwakinya ni muthenya wa ithurano matire horo na ndacokire kunoti ati ona angi makoragwo maikarite uguo kuria kambi metereire kana he mundu uguka kumera ni uthuranite arorwo kiara oko nduthuranite wakiro ni ukiheo mere nigetha uthi wikie kura no na makinya haria ni matikagia to ni enda kuonania kerera reka atia ndere araikia kura koguo at the end of the day wikoraga ni gwakinya 5 station ni yahingwo no magana meri aroya no ndaneka atia ndanathurana koguo ngwicirio ni problem imwe na ni youth nayo niyo percentage ira nene muno thiini wa a Kenya currently koguo riria maga guthi gwikia kura na riria meka to game tu twakwa gwikia kura of course no nginya vote apathy onekane na oru matiri na murigo tocio ruo uraiga wa gwiciria biashara citu gwiciria kuria bururi ugakorwo rucio mostly aingi meciragia horo na ndiriga othe tondu kwina aingi muno marakimire guthurana meciragia horo wa kiumararia na nikiki maraheo at that time no makaga gwiciria uhoro wa rucio no uhoro wa bururi ukwitu kuria uguthie na mbere nayo ni imwe ratumire gukorwo kwina vote apathy thiini wa Mount Kenya na itukorwo tukiariria uhoro wa ayuthi tondu no ngirora aria meyandikithirie gwikia kura mwaka uyu wa 2022 ayuthi Americanire nio mari anini muno youth matiandikithirie gwikia kura no ningi gitumi kingikorwo kiratumire andu a Mount Kenya mage guthurana nituronire opinion polls ikiuga ati a Kenya marauga muturire kana thogora wa muturire ni uthiite iguru muno hihi kiu urona takiri gitumi kiiganu kiao kwaga guthie gwikia kura gwiciria no gitumi no ndigwiciria ni gitumi kiiganu ya kuga muturire ni uthiite iguru tondu one riria turathi guthurana tuthiaga gutogwikira atongoria aria meguka na policies ya guteithia bururi no ria bururi ugikara wega na no ngithikiriria andu aria maracindanaga iti othe gutiri mundu tari na ciraniro cia kuga turoka nigetha tugerie ku improve living standard cia andu aitu koguo gwiciria wengirari motivation ya guthie gwikia kura kuga atiriri muturire tha ici ni muritu muno muture ima magana maigana meri mathate koguo twenda guthie gwikira atongoria aria megwiciria uhoro wake wa mutu na aria megwiciria uhoro wa ngarama ya muturire uria ingithie thi ndireciria kiu kingirari gitumi ya motivate andu aitu guthie guthurana koguo no ke ukorwo gigitumi kiiganu gia kwa guthie guthurana kana namba kuga kumira tondu ingirari kuonania ati ithu twenda guthie guthura nigatugikira atongoria tureciria atiriri no matuteithie nigetha mutume magana meri mathate guthie igana ria 50 kana igana rimwe koguo no kurai na miario anyway andu makiga ona twathi guthurana ri tutiteithikaga ona twathi guthurana gutire kindu tuonaga but I think igirari motivation on the other side ya kuga twathie tuthure twikire andu aria mangituteithia nigetha ngarama ya muturire ithie thi muyuthi uyu ni ndenda tuikare haha hari we muno tondu muyuthi uyu ni tuge for example aingi aria mararikirie form 4 ni tuge miaka 1920
koguo muyuthi uyu ureta muyuthi by the time miaka 5 irarika ri aingi o makome miaka 25 haya heria me miaka 20 25 kuma riu aingi o makome miaka 30 mundu uyu arathiathiete akariganirwo ati yuthi ti kothi koguo undu uria wagirwo ni gwika umuthi niguo ukurehera future yaku uri hana we kanitha-ini na nijuni ukoretwo ukidili na youth for quite a long time kuria KAG mugwikatia kwariria mbeu njithi tige kwiona mbeu njithi umuthi eikie maitho kavere meone mena mbue ati rucio rwao ruraditamino ni umuthi uyu uria megwika kana ikinya riria mekuoya muthenya wa umuthi gwiciria ni uhoro wa mbeu njithi thiini wa bururi witu na twaragia horo wa mbeu njithi tukari horo wa miaka uru ragweta kuma 19 guthii ngina 25 na ni undu wa mathina maria me bururi uyu na makwaga wira itondu no nginya giciko gitwo giciko ithu ni tuwe ati bururi horo wa mawira ni ukoretwo wi challenge nene muno no ugakora ona still kwina thina wa mawira mbeu njithi uragweta miaka 19 na ngina miaka 25 na it's very unfortunate wiciriria magiciria horo wa muturire meciragia horo wa muthi umuthi na nikio ndakona horo-ini wigi thurano mostly matireciria horo wa mutongoria makamuona arikiti guthurwo maramaonaga hindi iyo umuthi na kiria marerero na kiria maraheo muthenya ucio no na matua maingi ma mbeu njithi ti ma rucio ni matua ma tha icio ona muturire-ini wao tha icio ngirora matua ma tha icio no hena ugwati munene muno wa andu aitu anake aitu na andu acio twitaga mbeu njithi kwaga kuona rucio noguo waiga nima tariu tugika ithurano icio ingi okora ina miaka 20 ugakona miaka 25 ithurano kingi kigiuka aikorwo matua maria muratuire ti matua ma andu megwiciria uhoro wa muturire wanyu mwita andu ethi koguo gekora miaka 25 ya kinya nduri ikinya ukinyite okorwo umagira kambi uikaraga hau kambi metereire wira koguo ugukora miaka 25 ya kinya na nduri itu tuite gutiri ikinya ukinyite na mwe muturire at the end of the day urakora marakinya miaka riu 35 ukona riu andu acio ni matuika desperate by the way ndiye kana ni uwe Mike mwena wa Ngeci ugrabe uje thi Kenya na makiria muno gicigo giki gitu kia Mount Kenya kwina handu turakinyire hena generation already urite a lost generation ngima one magakorwo ni undu wa desperation iyo na kwa kuona mbere mageciria undu ria mwega ni uhoro wa kuingirira uhoro wa unyui wa njohi na nikio gukora andu aingi aitu makigeria kurira kiundu giki kia tondu mundu ni ekoria miaka ni thire akigeria kurira uria areka ni kuingira horo-ini wigie njohi na horo-ini wigie indo ta ndawa koguo andu acio gakora ona riu ni makinyira handu magituika desperate na nikio roni etawite tondu tiruka ithurano ine mutongori mwe ndireigua akimera atiriri itondu ni megwika micemani-ini itu naki makerwo ati inyu mwe jeshi no mwe jeshi tari micika jeshi na tatine marama huthira muno na kumeta jeshi no ni jeshi itariki itai na micika tondu andu acio gutiri kindu kingi matigiti wa mbere matiri na mawira mararuta matiri na biashara aikaraga uguo etereire o mundu ngiuma na njira ona hanyu ni njurire urathi kuria mwe muto raikuruka nio makoraga ingo cia maikurugamia munene ndugitige cia maitho koguo andu acio matiri kindu kingi matigiti maikarite uguo na ni time bomb tugithie na mbere na riu ningi ukirikana kaundu gakarokite na ngwiciria irakirio kaundu ga siasa na nige guthira gaka kohoro wa hasura ni nako ni karahete thina muno tondu ndo cio mekuria meita hasura na magetikia ati oni hasura magetikia mafati guikara uguo na makona wewe na kindu makorora makona wewe na kindu makona kai hihi ni he kindu kia woete ati matire tondu wewe na matire tondu wewe na cio na nyamu yo ngwiciria ni guthie kuwe tondu ngwiciria ari a siasa-ini tondu iko ino gwati munene muno guthie na mbere he mundu mwe wa guthire ngari yako mwanake akigutha ngimurie niki ukwenda atia akinjira ihi ona ino ratwarithia noi itu so ni ugwati munene muno no ngwiciria kindu kiria kina bata tha ici ni kwihoka Ngai ati atongoria maraingira tondu ni maragithurirwo ni megwiciria horo wa mbeu njithi maikuraria horo wayo tondu tungiagwiciria horo wao tungiagwiciria maundu maria megwika tungiagwiciria uria mekwengejo no ikorwo yu gwati munene muno na gwiciria thai cia atongoria marathurwo mena opportunity ya gwibanga uko ni governor no nginya efange
uhoro wa andu acio okorwo ni uhoro wa president no kuingira no nginya meciri uhoro wa mbeu njithino tondu kindu kira nakio matura meragirwo ni kwira maundu mao ni mararorwo no magakorwo maundu mao matirarorwo. However na wandu acio na keitu na iritu acio no mwaka nao meciri uhoro wa muturire wao. Ngwiciria hindi ndakuhete example ya na ndario haha twikimuri ya uri andu maigaga gutire mawira ndemwe kuria gwitu ni ndageririe kwira mwanake umwe tondu arakio gutire wira ngimwira athie kwao arengerwo giri ihanda oikara kambi arengerwo giri rwa kwao arengerere wega arikia kurengerera ri tugicemania yake akijira ni ndekirie wira ni ndengire riu ngimurio kwenda atia akijira arenda ki 400 makurengerwo giri rwa kwao kwao muciĩ umurihe we riu ndimurihe no ngumwirita tondu mukorire kambi ikarite araiga gutire ki gutire wira no rugiri rwa kwao ri kana ona ng'ombe cia kwao ititwirirwo koguo no nenda kurihwo riu ngikimwira atiriri tondu tini rugiri rwa kwanyu ri na oko ni ng'ombe twirire ya kwanyu ri uguo niguo fati gwikaga o muthenya gokira handu hakumira kambi ri ufati gwethaga mawira maria me kwanyu tondu na gutuika mwana wiki ondekaga atia ndagaga muthambia ungioneka wina kio no nginya uri ona muthambia koguo no mwaka nayo yuthi itu ngwenda kure example nigetha juge atiri no nginya magerio undu mangika no nginya me engage onao to nginya metere nyingi ati uria megwikirwo no mwaka magerie gwika no ngetuke uria thino uyu wanjiririe ha no korwo ni ho ngwenda kuria thino uyu wanjiririe ha tondu he generation yeho we na ni marathi na mbere uria kwagirire no ningi kwi njiro haha magakorwo ni marora hihi aciari na atongoria ni kwaga turaga kumenta ayuthi aya kana twatereire njira ha ndreciria no uria bururi wa mbere bururi uria urakura na population igithia igikuraga nayo mieke igakorwo no minini itondu mieke gutire mingi ati mawira-ini na ki no he hindi twagire na generation uguo raiga ya andu ethi ni magire aciari ni magire na mistake ya murerere witu wa ciana heka generation ke homurere uria kana turi thie turari andu ethi murerere atwareragwo naguo wa mbere gukurirwo maitho eni ugakorwo uria urarorwo no uria ona muciari ikoro na ritho uguo na takuhurite ndinamenya ritho ru he undu ria kwira no uria weru ni uramenya ona uraguthwo no arorwo na ritho uguo no amenya heka undu muciari arenda gukwira na he undu tabati ukorwo gika umuthi uyu umenye hindi atwaragio horo wa kanjerisho kana getagwo kababa ni hindi riu karatwikire karowete origina nikakinyite hindi ya kuhikania kababa kau no karakinyite hindi ya kuhikania kareo kababa koguo ri ugakora ni kababa na ni miaka ni thireke na miaka 30 no ni tondu wa hali ni big boy na hali akarereirwo ri na gationirio seriousness ya muturire ri no ri ithu twarera go the hard way riu ngwiciria hau ni wage ciuroria ni ikinya riri riorire ni murerere he handu murerere urakinyire uracenjia na to kire ona kanitha-ini tene ona ndoraga na njira ona yuthi ara meku kanitha-ini tha ici ithui twi yuthi ona ngina mituko by the way no ona ingiathire kanitha itathinikirite sati oh my yari kiundu tari wi mundu to ngai kana ingiathire kanitha ona nyijetwo mwenjere kiho ona no nyingatwo kanitha but today andu aria meku na aria me yuthi ona me kanitha-ini muikarire ni muikarire o na matiri muria matingithikagiriria nayo ni problem imwe generation ya twina yo ni generation ireretwo na kamurere gatari kega na nikio urakora kona ngicokio hau ageci oriria ati ni hatwathire tugiterera ikinya ni murerere hena murerere wakinyire aciari na nio aciari aria twetaga hindi ingi tukameta ruti wa njiku ti amamiru aria matureraga ni siku tori siku ni athira kigia mwana na riu siku agia mwana akimwita Sheiks amwita Sheiks ndahotire kumurora na njira ikite atia yagireire nayo niyo problem ya twinayo ndiwe kana no tukinya handu tuge all is lost no tugire all is not lost generation yo no igerie kwaririo na generation yo no ihote kumundwo ringi but ni kifaroga na ni wira urafatarania both aciari both thirikari na muno makiria ona agencies igicira ciguteithia tondu oguo turaiga kwina andu already ndiwe kana makahota ku reform tondu ria makinyire handu makiona muture no wakinya hau na leta maringa ihiga marizotire kwa njia gwikenia na horo wa dawa na horo wa nyua njohi koguo nikio ndaiga niturafatana ngina agencies cia gututeithiriria kuona kana no tuhote kunyitukia andu acio na kumacokia njira-ini ria yagiriire no kwina ugwati tondu that generation ingiakororwo haha turi tha ici miaka ingi 5 igikinya no menye marathi makiongagirira you can think of andu amatari mararikiri form 4 ni ingi muno aria mekurikia riu nyingi December eno ni ingi muno
kugo no gukamaroka generation no kugereka na nikyo ndiriga atongoria mathurwo tari guguo riu na matire no horo wa go celebrate muno no muhaka maikare thi na no muhaka makuje shati mecirio horo wa generation ina anake aitu uria tugwikana atongoria aya makenete muno riu ni turamona guku makenete mundu ni arathurirwo mundu ni araingirire ni ndathurirwo na gicunji giki ndathurirwo na gicunji giki kingi no maroka kuingira wa mbere mundu CDF ni amba yeheri mundu allowances yake ni ciamba ciathi inyihanyihitio kidogo ugwati uria twina guta bururi ugwati uria twina guta bururi ukirora kwa ihinda riri ona matire marapicwo ukirora urona ugwati uriku tondu andu aya no ngiagia macokie mahea matira huthira ciringi igire kuingira andu no ngiagia macokie mahea CDF ne athie allowance ni cio cie the kidogo ugwati uria bururi ungethaneire naguo gwa kahinda gaka ni uriku gwisi ni gwati munene muno tondu oguo waiga na kiu ni kiundu kiria andu matenda kuuga ona atongoria cio ringi magithu matienda kuuga oguo one riria waingira thini wa campaign ne mahuthagira mbeca nyingi muno na ta mundu eta mundu matingiuga oguo makitangathira andu no ta mundu ni ekaga mathabu make no muhaka ucokie ki mahia metago mahia na matienda gwitwo mbeca riu andu acio ugwati uria maiki uroria ni ati andu acio magithi gwetha gucokia mahia ri no muhaka makone megwetha njira cio uria megucokia mahia macio na tariu uraiga horo wa CDF na gutuika ni thina onaguo munene muno he andu bungera marathurirwo tondu mubunge no amenye yeka na CDF okone maira maria koheana contractors ira ekohe kuria marute mawira make masukuru make maborithi no hau no makihota kuyaka na maira maingi onongira bungera marathurirwo aingi mararoragwo no uria mekite na CDF yao ni maramanage CDF wega kana matina manage CDF wega na kuguo ruhinde CDF yeheretio you can imagine ati mubunge no mushara wake musara wake peke yake noguo arageria kumanage na umenye ona CDF rire nayo akoragwo andikirwo ona andu ne yakoro na committee ne yakoro na andu aya maragithie kurora miradi iyo kuguo no kona opportunities ya kwandika andu no gwati ungiru mena guo nyiki to horo wa mbeca iria marahuthirire mundu agithurwo kwina andu makoma maikarite thi magabangana ni maiki ndira gite kia MP na no nginya ngona timu iria kundeithia gwika atia kunderiva gite kiu kuguo hena andu mamathiurukiirie na expectation ciao ciguru muno ni turaguteithirie urona giti na twina ciana turarera ni turatigite mawira maitu biacara he andu matira ni tutukato wao na to kiosk maratora mafuatanaga na ateti na riu campaign cia katia ni ciathira koguo ri ugwati ni atiriri andu aya no nginya umonere ki umonere mieke andu aya meonio neck na riu ona he ndugu igukua nyingi muno cia gisiasa na ona he andu no yega ndemere out of experience he mundu rakua na muheshimiwa fulani na uramuhuragira thimu hindi yo ete he ndirakinya ona wahura thimu iyo ndingioyo na wakorwo wathumbura hanini ni kubrokwo riu korondo you be blocked riu rucini ngioka ahurira aja woi ndugitusairia mheshimiwa fulani na ni araingirire na riu ndaroya thimu citu of course ni okwaga tondu ariri riu tajira atiriri wangeci uhuthirite mbia nyingi muno na andu aya no wathurwo wa mbere ru nduri kindu uroria ungikehitithio nigetha mucara wa njigwika atia kuingira no ndo no magufuatite riu kuguo umenye ni ugwati munene muno tondu mbeca cio nduri no uguo kugaga mundu no nginyethe ki mbinu cia gucokia mbeca icio no uguo turaiga no uguo ona MCA tariu MCA onake ena andu ingi muno muthiurukiirie na mwihoko wa urari atiriri riu MCA waingira ithiwe gwa county thirikari ni twaingira no ndo wakora tari uko ni county ri na kuo ndira mandikitwa county mari okuo kugo na MC ndina mieke ya kwandika ki ya kwandika andu in fact ona governor wakora ndina mieke ya kwandika andu kugo expectation icio cia andu acio no nginya ateti na wa maraingirire magerie ku manage expectations cia andu ao thank you twabe tuingire kuria KCC ni ndona Joho nwe we urainithia gwa kahinda gaka katwigue Haya, mkono juu basi, mkono juu, mkono tumpatie Kalonzo Wiper basi. Haya, asante sana. Asante sana gavana.
Naomba tukae. Sasa naomba tukae. Nataka kutambua kuwepo ya gavana wa Machakos. Anaitwa Wavinya Ndeti. Asante sana mama. Gavana ndio huyu. Mmenyorosha wanaume. Wanaume wako kando. Sasa kabla sijalika waziri mkuu wa serikali ya Azimio, nataka kutangaza ya kwamba sisi kama Azimio applications iko open kuanzia leo ya watu wa nje na watu wa ndani hapa, wale ambao wanataka kuwa speaker ya National Assembly. Weka application sasa. Hii imekuwa wazi. Kama wewe ni mtu uko nje unataka kuwa speaker ya National Assembly, tengeneza CV. Kama wewe ni mbunge unataka kuwa speaker, tayarisha CV. Speaker sasa itatoka Azimio. Sawa sawa? Ya mwisho sasa nataka kualika waziri mkuu wa serikali ya Azimio, Mheshimiwa Daktari Stephen Kalonzo Musyoka. I thought you were going to give me Buffalo Soldier. I'm bado ako kwa madaki. Able to give us a Buffalo Soldier. They brought Buffalo Soldier, tread like a Rasta. It was a Buffalo Soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. I mean it when I analyze the stench. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. The proper mood is catching up. Well, my friends, fellow Kenyans, members of Azimio la Umoja One Kenya Coalition, a very hearty congratulations to all of you who have done so well, done this country so proud, done our coalition proud, and stood firm for Baba the Fifth. It's a matter of time. It is now a matter of time. We thought we should have this get together because the country was getting nervous. Now the country can see the true leadership. Tujipigie makofi. And I agree that our true heroes and heroines are brothers from the Mount Kenya region. Jeremiah Kioni and the team. We know you are not victims. You are the true victors. And so now, my friends, we have majority members of parliament as Azimio la Umoja. That's a fact. We have majority governors. So we had to debunk this thing which was circulating in the social media to the contrary. And we are just waiting now. We are confident. We are confident of a win. We cannot announce. We are not Chebukati. But we know that justice is going to be done. Hatutaki mengine tumejua mengi sana. Tangu jana. Yani watu wanajaribu miujiza. Isiyowezekana. Wanajaribu miujiza ya kila aina. Lakini wamepatikana. Kwa sasa tujiandae tu. Because constitutionally they have to announce the winner of the presidential race by tomorrow, hopefully. I don't know, some of them say by Monday. Lakini, if things are done, we want to urge IBC to do the right and the legitimate, the next legitimate thing. Do this country duty. They do national duty and announce the winner. I know from where I stand that this country is going to remain peaceful after this announcement.
Indeed, ndugu zetu wa Tanzania na majirani walikuwa wanauliza, what's wrong with you Kenyans kwa social media? Kwa nini you're not burning tires? Kwa nini hamfanyi hii? It's like everybody expects that after every 5 years, every election cycle, Kenyans will lose their patience. I want to congratulate our fellow citizens for remaining solid, remaining patient, and the outcome will shortly be known. And even after that outcome, we must remember that we are all Kenyans. We have only this country to call our motherland, and we're very proud of it. So nobody should be allowed to mess around with our motherland. And so, Waheshimiwa, hapa mimi nina furaha zaidi, furaha nyingi sana kuona wengine ambao, as my brother Peter Anyang' Nyong'o, a comrade in arms all the time, and we've seen plenty, and now it looks brighter. This is a wonderful nation. And true democracy in Kenya is true democracy in the whole of the African continent, because the continent has been watching. That's why you saw people like President Kikwete leading the East African Community Observer Mission, President Goodluck Jonathan leading the ASA delegation, former President of Sierra Leone leading the AU delegation. The whole continent has been standing with the Kenyan people. Let's give them a clap. Yale mengine, I can foresee in central Kenya. That's why I was a bit perturbed when people are saying, I concede. Nobody should have conceded in central Kenya. Because mutaona maajabu hapa. Mutaona maajabu when the truth is known. And so, and this will help to bring the mountain, our brothers and sisters, the mountain solidly. I think it is Joe who said, painted light blue. It will all be blue, inshallah, God willing, going forward. So, anyway, we are the same. We are the same. We must congratulate our brother, President Uhuru Kenyatta, for showing true statesmanship. Of course, we recognize he's a chair, he's a party leader of Jubilee, and he has remained a true statesman, not uttering a word, so that Kenyans and the whole, everybody will know that he's allowing the democratic process to come to a useful conclusion. Which conclusion? As we stand here and sit here, we all know. Let's give ourselves a clap. Kwa hivyo, mimi nawashukuruni sana. I mean, majority governors. And so is that position for speakership still open? We can now send applications. I must recognize my worthy running mate who must be here, Andrew Sunkuli. Where is Andrew? He's there. This gentleman traversed the country, the whole country with me, fighting for Baba. He never was tired. And now I see partly is rewarded by his elder brother, Julius. Julius, thank you for giving me the name of Andrew, and I wanted to talk to Andrew. Congratulations for winning the Kigori seat on a Kanu ticket. So our brothers, Gideon Moi and others, and our brothers seeing Guyo become governor. This guy is governor. Isiolo. I can't believe it. I'll give you a big handshake. This man was, you can see all possibilities. He was MCA here in Nairobi. MCA. Now he's governor Isiolo. Let's give him a big clap. On a Jubilee ticket. Thank you. Yeah, so, tuwashukuruni sana. So Kenyans, keep hope alive. Keep hope alive. This nation will never be shaken. This was a terrible trial period. And that's why some of us decided to go out of character and do very, very strange campaigns. But of course, never giving up on our values and on our principles. Kwa hivyo nawashukuruni sana. Ni hayo tu, nimwalike dada yangu, Deputy President waiting to be sworn in, Martha Wangari Karua. Thank you. Usichoke mama.
Usichoke mama. Nafurahia mama Kenya, nakupenda mama Kenya, uzao wako umebaki. I now must leave the stage for obvious reasons. Naweza mama, inuka angaza wakati ni sasa. Aye, you can dream again, you can rise again. No mateso yako ni mengi, umasikini, magonjwa, uhaba wa masomo, lakini moyo wako mkuu sana. Umesimama ngangari kutetea nafasi yako wewe. Mama, mama Kenya mama, usinitenge, unijenge mama. Oh mama, mama Kenya mama, umetoka mbali wewe. Mada Karua, twakupenda. Mada Karua, Mada Karua, Mada Karua. Good afternoon, everybody. Asanteni nyote. Leo ilikuwa tupate wanaazimio wote. We meet and greet. We appreciate ourselves for a very good campaign, a 4-month campaign versus a 4-year, or was it a 9-year campaign? Well done. You're nothing short of heroes. In those 4 months, you transformed the terrain and you painted Kenya blue. We have taken the first step in transforming Kenya. We have much more to do. And therefore today is just telling ourselves, you may be feeling the fatigue of the last 4 months because we were not sleeping, we were living and sleeping and dreaming just the campaign. It is exhausting, but let your mind recharge because we've got more work to do. And for all of you, because you are in Nairobi, we need to distribute ourselves to the various places where our strength is needed to guard our win, because we have won. I was looking at the list of members of parliament. I'm very tempted to read out the names. I will not, I may not tire you because they've been introduced, but we are just short of 180 when you combine. You see? We have 24 governors at the moment. If you add Mombasa and Kakamega, whose by-election is coming later, you will see that we have strength around the country. If you look at our competition, they are just at about 130 members of parliament. When I last counted, even if it improves, it will not come anywhere near what we have. So even without anybody telling you the numbers, with those numbers of members of parliament, of governors, of senators, we have 23, they are one up. But if you look at everything, including all the other seats combined, there is no way the tally can be against us. And by the way, we have tallied. It's just that we do not have the power to announce ourselves. Because the forms were on the portal. And we took copies and we tallied. And we know where we are. And we know if we had the power, by now we would have called it for ourselves. But we will wait. We will wait for that announcement. But please be upbeat.
know that Kenyans did give us the opportunity to steer the nation, and we are waiting for the official seal of approval. Our coalition is Azimio la Umoja. That work of unifying Kenyans, you saw the map there. We've taken a step, but that's just the beginning. We have a lot of work to do. We have a lot of work to ensure that the people we serve get the benefits of the taxes that they pay. And those benefits are not distributed by a few to their pockets. So we really have a lot of work to do. We have a lot of work to do to build the spirit of one people, one nation, so that we first and foremost consider ourselves Kenyan and then our communities and the rest. Because it's not wrong to acknowledge our diversity, to acknowledge the various communities we are coming from. That's our heritage, we are proud of it, but we must always emphasize our oneness as a nation. And that is what we represent as Azimio. And that is why even during the campaign, we promised to look after everyone, including those opposed to what we stand for. Recognizing that they are Kenyans, we said we shall look after everybody, and we meant it. And like we used to say, you know, our captain, we are here with his blessings, with his knowledge. He sends his greetings. You know, our captain is a man who has a very generous heart. He never carries forward grudges. He's a person who embraces all, and a person who focuses his energies on what is good for the nation. We really are looking forward to this election being called for us so that we can support him to deliver to the nation, as I know he will. Knowing that we have a lot of reform work to do, and we would have wanted more reforms even before the elections, we have to very jealously guard even that process that is ongoing at Bomas. I know some of you have been there. Thank you so much for your presence. Those who have not been there, let us all try to take turns. We need to support that process to ensure that it is not infiltrated, to ensure that it is not corrupted. That is the purpose of having agents in the tallying center, to ensure that the numbers are put together the way they should be, and that the authentic forms count, or the authentic forms count, not any other form by the wayside, so that we can get to the conclusion of this. But I cannot tell you how pleased I am to see all the faces around, and I want to echo something Kioni and Kanini have said, and I think also my good friend, His Excellency, the Governor-elect of Siaya, that for those from Mount Kenya region, because except Meru, no seats have been won in that area. But you actually won votes, and actually Meru and Nyandarua. Yes, sorry, I apologize for Nyandarua because there is Kiaraho. And yes, there are two from Nyandarua. Even where no seat came, votes still came. And if they may not have been as many as we hoped, but you can imagine if those votes had gone the way some chest-thumping fellows were announcing they would go, then it would have been called out for them the first day. But because it was not, because we disrupted that chest-thumping boast and made it idle, we are now waiting for it to be called for us. When you go to war,
Even in the areas where we got as many votes, the occasional person who missed, you're still our hero because you put up a fight and you stood in the gap. So for those who are here and you didn't make it, feel greatly appreciated. You are part of us, and together we are going to take the next steps and to build a formidable coalition, to build a formidable nation, and to build a movement that will transform our landscape and to ensure always that our nation is peaceful. I want to thank you for coming at very short notice. I think you started receiving calls yesterday. Some of you have had to travel, some overnight. We want to thank you, and this is the same spirit we saw during the campaigns. We'd give you very little notice when coming to your areas. You never disappointed, you mobilized, you were there, and you have made it what it is today. You are our heroes, each one of you. We thank you, we love you, and we want you to know that we look forward to working with all of you as one. We do not view any part of the country as not part of the blue nation. Where we need several more coats of blue, we have enough paint in our stores. We are coming. Where you have an undercoat that does not proclaim the blue nation, we want to tell you that you belong to us too. We will convince you. It will not be a forced taking, but we are coming because Kenya must be one. And that doesn't mean there should be no dissent. We appreciate and recognize the right of everybody to dissent. But that spirit of oneness, because that is what Azimio la Umoja represents, oneness. That spirit of oneness, that nationhood, is what we are going to spread to the whole country while respecting differences in opinion. I don't want to go any further, just to say we are ready for the task ahead. This is just the beginning of our meetings. This was a meet and greet. Immediately, the announcement we expect is made. There will be many more meetings. You will meet as members of parliament, as National Assembly, as Senate, to caucus and elect leadership. Women reps will also meet because they also need to caucus around themselves. And those governors will meet. We intend to showcase devolution. You know, our captain is very passionate about devolution. Indeed, I would christen him the father of devolution. This is our chance to make devolution what it should be. So we look forward to governors caucusing, sharing, encouraging one another, and sharing good practices on what to do to make devolution work for Kenya. So, like I've said, this is just one of the first of the many meetings we are going to have. I want once again to urge you, if there are places they have not finished tallying for members of parliament, any place they have not issued certificates, go support our members. At Bomas, let us take turns. Let us support that process. We have invested. We have our votes there. We have our win being tallied. So go out there and let us ensure everything goes on well. I want to thank you. Once again, congratulate you all, not just those who got the seats, all those who put their best foot forward to make today what it is. And we look forward to working together and making it happen for Kenya. Asanteni sana. Check. Sorry, some housekeeping, just 1 minute. You are seeing me with this small bag. It has some badges for those MPs who were in yesterday's or last evening's meeting. So there are 27 MPs who gave out their names.
the access badges to Bomas. So I'll give this to Paul Ongeli. I wanted to give it to Paul Abur because Ongeli, I don't have yours. Paul Abur. No, I need someone who is my spanner boy, the one I can order around. Sifuna is too big for me. It's SG. So I'm giving it to Paul Abur, but for only those MPs who gave out their names. Now, those who didn't give out their names, give the names to Paul Abur as well, so that more badges would be printed for you. Thank you. Thank you, Your Excellency, Madam Deputy President, for the words of wisdom. Allow me now to invite Man of God, Bishop Washington Ogonyongede, for the closing prayer. And as the servant of God comes, allow me to announce that in the next room, you are all invited, members of parliament, elected, governors, senators, and special guests. Our protocol teams will guide you, as well as the security teams, on where to sit. All media personnel. Ruto William, 9,469. Wahiga David, 119. Wajakoya George, 180. Baringo South, Baringo South constituency, Baringo. Total registered voters, 42,791. Total valid votes, 33,016. Rejected ballots, 201. Odinga Raila, 7,351. Ruto William, 25,534. Wahiga David, 41. Wajakoya George, 90. Mavoko constituency, Machakos County. Total registered voters, 132,163. Total valid votes, 68,787. Rejected votes, 1,029. Odinga Raila, 46,141. Ruto William, 22,070. Wahiga David, 198. Wajakoya George, 378. Mumias West constituency, Kakamega County. Total registered voters, 53,317. Total valid votes cast, 31,332. Rejected ballots, 311. Odinga Raila, 25,079. Ruto William, 5,926. Wahiga David, 67.
Wajakoya George, 260. Nyeri Town Constituency, Nyeri County. Total registered voters, 87,536. Total valid votes, 56,187. Rejected ballots, 441. Odinga Raila, 12,088. Ruto William, 43,576. Waiga David, 237. Wajakoya George, 286. Kitui East Constituency, Kitui County. Total registered voters, 65,377. Total valid votes, 42,632. Rejected ballots, 322. Odinga Raila, 28,517. Ruto William, 13,533. Wahiga Mwaure, 202. Wajakoya George, 380. Central Imenti constituency, Meru County. Registered voters, 76,495. Total valid votes, 53,478. Rejected ballots, 362. Odinga Raila, 6,001. Ruto William, 47,078. Wahiga David, 119. Wajakoya George, 280. Sigowet Soin constituency, Kericho County. Total registered voters, 55,909. Total valid votes cast, 46,639. Rejected ballots, 328. Odinga Raila, 695. Ruto William, 45,886. Wahiga David, 26. Wajakoya George, 32. Homa Bay Town constituency, Homa Bay County. Total number of registered voters, 58,375. Total valid votes cast, 43,859. Number of rejected ballots, 172. Odinga Raila, 43,075. Ruto William, 638. Wahiga David,
12, Wajakoya George 134. Thank you very much. We'll be coming back to give you some more. Kuna swali. Kuna swali kidogo Bwana Commissioner. Kwa majina naitwa Emmanuel Kilong kutoka TV Magharibi, na ningeomba uelezee taifa ni kwa nini matokeo kutoka katika maeneo bunge haya hayajaweza kuwasilishwa katika kituo cha kitaifa ambapo ni hapa katika ukumbi wa Bomas. Matokeo ya eneo bunge la Fafi, kaunti ya Garissa, Chesumei eneo bunge la Nandi, Tana River eneo bunge la Bura, Wajiri East, Narok North, na kaunti ya Kakamega eneo bunge la Khwisero. Asante. The results that we are verifying right now are results that have been processed from our ROs that have arrived at the tallying center. Some of them had arrived here yesterday, but because the tallying is ongoing, we cannot ascertain as to why those ones, if ever, have arrived here. We will let you know. Thank you. Yo ni poti turamukira kuma kuria nyumba-ini ya mishamanio ya Thegio muno macio ne maumirira toria marathi na mbere na gukinya kuria nyumba-ini ya gitariro kinene gia kifururi gia icigo ciothe cia ubunge 290 guku bururi-ini na kimwe kia aikia akura aria mari nja ya bururi. Maumirira macio magikinya toria magitangathwo kuringana na uria marakorwo magithurimwo na marikia guthurimwo magakorwo makimemerekio imwe kwa imwe. Twatwaro kaunti-ini ya Homa Bay, twatwaro kaunti-ini ya Embu, kaunti-ini ya Meru, Ngucunge, Muhera. No riu kwa ihinda riri tuhurite guku kambi guku nyumba-ini ya mishamanio ya KICC na nikuo maumirira kana kuma na kigomano kiria gigutongoretio ni mutirithia wa Raila Odinga Martha Karua. Mutirithia wake wa Raila Odinga Martha Karua egutongoretie kigomano giki guku nyumba-ini ino ya mishamanio ya KICC na nikuo mushamanio ucio warikia gutirihwo ndagika nini hetuku mbere ya tugutwarite Bomas tuma guku na
mucemanio ucio ugitongorio ni Martha Karua mutirithia wa Raila Odinga na Kalonzo Musyoka mutongoria wa kiama kia Wiper uria utanyitwo gukorwo ari minister munene thirikari-ini ya Azimio angikorwo Raila Odinga no kuhotana githurano giki. Mucemanio ucio tore urona kuria ni abunge ni hindi marauma thutha wa kugia na kigomano kiu ni kigomano kiria kiarehe mwihoko munene hari atongoria ya Azimio namu marauga kuringana na ithabu riria mekite na kuringana na maumirira uria omoi kuringana nao no haria matangihota kwanirira tondu tio aherutha ni gatiba kwanirira ni amuyo ni wira wa commission ya IEBC. Marauga ni marikitie kuona uhotani wothe no wa Raila Odinga na kiama kia Azimio na uguo metereire tu o kwanirirwo ni IEBC no riu marauga ni marikitie kwibanga ithabu riria maheana. Marauga ati hari abunge 290 mari na abunge 100 ria 80 uguo ni kuga ciama cia Azimio ciama makiria ma 20 na ithathatũ ciri na abunge acio 100 ria 28 na no reke ngutaririe na njirenge ithiranite ona makiria kana nyanda nduku. Marauga utegutara kaunti ya Mombasa na utegutara kaunti ya Kakamega kuria gutaneko githurano ni undu wa itumi itiganite iria icirega kuheanwo ni IEBC. Marauga riu hari magavana 70 na 47 urute eri acio ni 45 uguo marauga me hari acio mena magavana 28 aria mahotanite na tigiti ucio wa ciama cia Azimio. Makauga mari na abunge 180 na magacoka makauga mari hari maseneta 47 ucoke urute acieri maseneta a Mombasa na kuria Kakamega. Marauga mari na maseneta 23 na marakiuga ati kinyagia iturwa-ini cia MCA ni ngwataniro ino kana ngwataniro ya kiama giki kia Azimio niyo itongoretie na ni makorwo magigitariria ati kuringana na kuria gitaru-ini kia Mount Kenya kuria mugambo uyu uraiguika na njira igwete. Marauga ati kou aikia akura mareyumiririe na gicunje kia 46 hari 100 uguo na matina kinya nuthu acio ni aikia akura. Gitaru kiu kia Mount Kenya gikona aikia akura makiria ya milioni icio ni kaunti 10 gikona aikia akura makiria ya milioni 5 na 700 hau uguo na marauga hari acio ona matina kinya nuthu aria maraikirie kura na o marauga ni marahotire kurehe kwa Azimio kana gutigirira Raila Odinga ni ona kura cia gicunje kia 23 uguo marauga riu ni ithabu ona o maretira ona gutuika ni tuona mheshimiwa uria urari mubunge wa kuria Ndaragwa Jeremiah Kioni na mheshimiwa uria urari wa kuria Kieni Kanini Kega makiuga ati kuri andu aingi muno aria mararugamite na ciama cia Azimio thabari yao ya uteti iratiriheirwo hau ni undu wa gukorwo marugamite na Raila Odinga. Magakiuga riu acio ni aria marerutire mararugama nao na Raila Odinga onokorwo thabari yao ya uteti ni irarugamire hau kwa ihinda riri no merwo ni mheshimiwa Kalonzo Musyoka matigetigire thabari ona yathirira hau tikuga niguo muthia wa maundu no maugite ni mehariirie guthie na mbere na kunyitirira Raila Odinga thabari-ini no agituika ni akwanirirwo ari muhotani kwa ihinda riri kana hindi ria cigukorwo cikianirirwo. Oho no makorwo makiuria IEBC ihanyukie mutaratara uyu wa kwanirira maumirira nigetha gutigirira ati uria wahotana ni amenyeka makiuga bururi ni andu ni mari na wendo ucio wa kumenya no urahotana no hotete nigetha kuma hau bururi uthie na mbere na makiuria IEBC hanyukangie mutaratara ucio no gutiri ha Njoroge wa Githĩnji ni makorwo magitariria ati riu ni mari na mwihoko wa kuyukia iturwa ciothe cia maspika kuria bunge-ini cia county iturwa ciothe cia maspika guku bunge-ini ya kibururi na bunge-ini ya Senate gutigirira ati nio mayukia uhotani tondu makiri na uingi ucio wa amemba kuma abunge maseneta marauga mari na uma ati ni megukorwo makiyukia mieke yo na magakiuria kijagia mieke ya
aikariri iturwa a kamiti cia bunge na ni urakiririkana ni gukorwo na kamiti cigana na cia bunge marauga riu ni mehariirie na ni moye ati acio ati kiama kiu kia Azimio aria mathuritwo megukorwo makiaria na mwari omwe nigetha makorwo magithura umwe wao atuike speaker umwe wao atuike munini wa speaker na iturwa ici ingi ciothe cia kamiti cia bunge guku thiini ni urona ni hindi marathie na mbere na kwihariria kuma thutha wa mucemanio ucio woya ihinda na tugukorwo turi o haha tuhurite kambi haha Njoroge na Wangeci nigetha tutigirire ati ni twanyitana na aria me atongoria aria me guku aria mangihota gutwariria ruthiomi ruru turaria naruo marikia kuma mucemanio-ini ni tugukorwo tukithie tukinyitanira nao nigetha tukorwo magitutariria na njira ndikiru niki kingio meciria kingithie na mbere niki maigua kana riu niki megutwara icigo-ini ciao na murugamo uriku meguthie naguo mwihoko uriku meguthie makiheaga muingi no ni macoka marikanira ati riu ni marahe bururi uthio mweru uthio wa gutungata muingi na ni marikanira uguo ni twakiona atongoria aria marahotanire gitaru-ini kia Mount Kenya kuria Meru kuri na bunge atatu guku kaunti-ini ya Nyandarua kuri na bunge ri na kuria kaunti-ini ya Naikuru kuri na mubunge umwe acio nio mahotanite na tigiti wa Azimio ciama cia Azimio thiini wa gitaru kia Mount Kenya na tugukorwo tukimeterera haha Jenga tukorwo tukiaraniria nao tukorwo tukigwa mawoni mao ni tukwaraniria na mheshimiwa uria urathurirwo kuria Bahati etagwo Irene Njoki ni ekunjirite ni gutuonera kanya ni kwaraniria na ithwe no ni uraririkana hau kabere ni tugukoretwo twaria na mubunge uria urathurirwo kuria gicigo-ini kia ubunge kia Ol Kalau na kuria gicigo-ini kia ubunge gia Kinangofu na riu kuma haha ni tondu maundu marathie na mbere makihanikaga maumirira kuria makihanikaga kuria Bomas na guku KICC riu tugugutwara kuria nyumba-ini ya mishemanio ya Bomas nigetha nakuo tuigwe uria kurathie tucoke no tugucoka haha twaranirie na atongoria acio angi Jenga ngatho ni ngatho nyingi muno Haruni na Endrona o wira mwega murathie na mbere na kuruta o kuma miena yothe ya bururi uyu kuria andikitwo a mohoro mari ni njui mundu gwitwo Haruni ni tugukorwo tugicoka kuri we kaida kari kunene reke twambe tuguthuke kuria Bomas of Kenya tuigue na kuonia atia kurathie na mbere 56,546 rejected by Odinga Raila 14,860 Ruto William 41,050 Waihiga David 318 Wajakoya George 318. In my reading, I have not added the numbers that you say that I have added to a candidate. I hope this one is clear. I had explained that in Form A series, one of the candidates had gotten 111 in a station. In the B series, it was captured as 11. In the C series, it was corrected where the candidate had lost 100 in Form B. So then it was captured in the final Form C, and the 100 was restored. So the candidate that was affected was Odinga Raila. They wrote it as 14,760 in Form B. Earlier on, then in Form C,
It was corrected and restored as 14,860. Ruto William is 41,050. There's nowhere where we added 10,000 to any of the candidates. I hope this is clear and will be corrected. Thank you. Niguo kurathie na mbere kuria mwena wa Bomas kuria IBC nao makiri na no marathie na mbere na kukirehe maumirira macio no marathie na mbere na gukorwo nyingi makirehwo na ni calendar ya thukuru na no irathie ipushetwo icoketio ciana cigacoka thukuru Thursday mweri 18 mweri uyu handu horia marari macoke Jumatatu ino irokaga koguo ni mweri 18 Thursday mweri 18 mweri uyu na calendar ya cukuru ni koretwe hutitio muno thiini wa bururi uyu tondu kuma covid nyingi tukia BBI tuke nyingi thurano mathukuru makoretwo matindikitwo muno kiogo ni mwaka murito muno thiini wa actually mwaka uyu no rathirire tondu ni calendar ya cukuru ni koretwo affected muno na especially mwaka uyu ngirora tamu irari squeezed tondu nginya mangirarikirie tamu ithatu no menye tamu ile ya mwaka January ni ngina April yari tamu ya mwisho ya the previous year kuguo mwaka urari very squeezed kuguo tugite riu thiku ici nyingi twate ni kiundu ki affected ciana citu muno na njira nene muno na turehokaga tugeciria ringi ithurano ici ingitangathwo ringi Monday ona gutikona ndona heno gwati Monday ithurano itangathitwo ta Sunday uguo no menye IBC na ngina Tuesday no ikwa gitangathwo na Tuesday ciana igiko ci barabara igicoka macukuru no koyo gwati no ni tuge ni mwaka koretwo wina mathina maingi muno wigie calendar ito ya cukuru na I think it is beyond anybody's control tondu wa ikinya ni horo ithurano no nginya ithurano igiragikirwo horo wa covid naguo ni kindu giatukorio te haririirie ngohopo ciana citu ni igukopa na especially area mareka kigerio candidate ara megwa kigerio gya KCSE na KCP mwaka uyu December ni megukorwo mena mahinyiririkite no ni ngukihope ni meguhota gukopa arimu ni maragerete kwirutanira muno nigetha makorwo marikia syllabus ona gutwika na makiendaga matikiko marikitie tona yo time irari nguhi muno no ningi ni twate wiki ingi na ni tukuhoya Ngai Mike na Wangeshi Ngai atuteithie muno ati ona thutha ithurano ici ciatangathwo riu Thursday ciana igacoka cukuru na ihote guthie na mbere na githomo na kuguo no njurio na Kenya oguo mukuona tondu ni njui Akenya ingi ni aciari ona kondu ni muciari wina mwana wa sister yaku wina ciana cia itura na kindu kiria githukagia Kenya ona ti atongoria aria ni ithue a Kenya kuguo kono tuigue tha ni ndu wa ciana citu ati ona kungiumira undu hana atia ona ku ithuru ni gikorwa andara megutangatho ti aria urendaga ni wega tugiri kuiga thayu nigetha mweri cio 18 waziri wa githomo iga ciana ikahota kurigicoka cukuru tondu no tukorwo tugika ciana citu injustice iguru muno tugikorwo matigucoka cukuru wiki ino ingi riu no kuonanirie aikorwo ingikira hau kugie na thogothogo thiini wa bururi ciana igia gucoka cukuru ngwiciria tamu ino no itairwo riu ningi twanjie January tamu riu irengitwo ni tamu ino iroreire na rika ntutete tamu nyingi muno kuguo no njuri ya Kenya haria hothe mari horo wa ithurano rutikareke ukinya handu ati utwike ni ku affect ciana citu ringi tweterere mundu gutangathwo no ko ringi gutangathwo ti uri uraigwa kai ungienda but at the end of the day no ginya turigia na mundu gutangathwo kuguo tuige thayu tondu tungia kuiga thayu kungigia na ngahia bururi uyu riu horo wa ciana citu wa githomo naguo no wahana kawathuka na ni twate tamu ino na riu nyingi tuthi mwaka uri ungi na menye tamu taru aciari mararihite ni mararihite ona ngina ohoko ni horo wa boarding na irio ni mararihite mbeca icio maticokagirio koguo ni kuonania ni hathara nene muno tungithie tugikorwo no tuhote no tureke ithurano ici tu affect ciana citu cia gucoka cukuru no ni calendar affected muno ungituka ni mundu ma covid ucoke urehe ma ithurano ciana citu itinahota gukorwo cina mweke wa guthoma uria mabati gukorwo magithoma na ndirakihope tondu cukuru iracokaga nomo
2023 niguo ru kalenda yaku irathie coke no mwega ni nguhope na twihoke muno ati undu ucio nduguthuka nigetha twacoka twanji 2023 rucukuru kalenda coke no mo uria fati ukorwo hana niguo Mike twambe tuhumuke o hanini tu ngona ni wega twambe tuhumuke o hanini tu no ni turagicoka tuthi na mbere na ndereti. Muriega andu aitu ni George Waciuri woka ha kumucokeria ngatho muno andu aria magurite mugunda uyu witu wi Nanyuki uria twitaga the Great Oasis Nanyuki. Mugunda uyu muraugurire nayo na turacokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite we wigurire Nanyuki ni ugukena. Fareno urona haha niyo irekirwo rami ni thirikari ni wetagwo Nanyuki Rumuruti Road. Ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu, tugekira marking fence, no gureka 5, no gureka 10, no gureka 2, no gureka nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. ngatho nyingi muno guthi na mbere na guikarania na ithuĩ o ũrĩa tũrathiĩ na mbere na gũkũrehera mohoro na maumirĩra ma gĩthurano thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya. Ndĩkĩtwo a mohoro hatirĩ handũ matarĩ thĩinĩ wa gatũrũ ka bũrũri ũyũ, na nĩtũgũkorwo tũkĩnyitanĩra nao. Nĩ njũĩ no tũrĩcoka kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Bomas of Kenya. Kũu nĩtũgũikara tũgĩthiaga mũno kũrĩa maumĩrĩra maragĩthiĩ magĩtangathagwo o ũrĩa maroka. Na nĩ njũĩ mũndũ ũgwĩtwo Harũni Njoroge no gũkorwo akĩaranĩria na atongoria erĩ atatũ kuria mwena wa KICC, na he kaundu kiongo he kaundu Martha Karua honorable Martha Karua akorwo auga atiriri ati aria maratengerire go concede matigiratengerire gwika uguo, na undu umwe uria nyingi acoka kwa ahutiriria ni kaundu getitwo Mount Kenya. Ni uga kuna onongoro tutinagia na atongoria maumite kiama kia Azimio, akauga oni maragire na kindu gigwitwo kura. Mount Kenya thĩinĩ wa gĩthurano gĩkĩ yatigwo enyagite na ihugukanĩire muno ukirora ni ukuona ta tugacokanĩrĩra twitwo andu a Mount Kenya rĩngĩ na twarie rũthiomi rumwe. Gwiciria Mount Kenya ithurano ici nĩcira he mũndũ igũtũruta tondũ itirĩkĩte, no ũngĩra kuma hĩndĩ yakwa kwĩna campaign ya gĩtĩ cia president wa mbere Mount Kenya. Tarĩu ũngĩrora Martha Karua nĩtũrakĩona tarĩu mwena ũcio wa gũkorwo nĩwe
deputy president wa Raila andå mara makionana nä tarä we ona må ndå gwä two president Oraima atigagira mantu no å ngä coka rä maimä rä å rä a maraimire ona kå rä a kwao å rä a maraikirie kura ukona andå acio tita marona tarä we å batiä gå korwo wä ho namba tu å ngä rona deputy president å rä a running mate wa Mheshimiwa Ruto bwana Rigathi Gachagua onake ti kuga atä niwe andå mararora makona tarä å rä a å ngä hota kå nyitania rå rä rä tondå å ngä ana rais kura iria å rä a iraikirio å rore ta rä u Nyeri ti kuga atä kura iria iraikirio ciraikirio deputy president na uingä iraikirio tondå nä aroete Rigathi wa Gachagua koguo no mangä Ruto kura iria maramwikirio na koti ona kori gathi tu orari ho igaikuonia atiriri Mount Kenya uguo raiga ri ni tutigitwo twinyagitwo tutire ru na mundu tungiuga ni mutongoria witu taruta kundu ta ikambaini wone mundu ta Kalonzo Musyoka urore kura iria arahotire command makiria ma million yes ciuke na ithie kundu gugwitwo kwa kwi mundu gwitwo Raila Odinga koguo ni kuonania mundu ucio hatari kiuria andu acio na community ya Ikamba ina mundu mangita niwe mutongoria witu na niwe mutongoria tunyitite na niwe turathikiriria na rurire ruru rwa Ikamba rwina mundu wao ungithita ru kundu ta Bungoma urore kura iria mundu gwitwo Moses Wetangula arareheire deputy president ni ukuona andu acio ni maraigwa mundu uriku ucio kuguo no tuge tari konta Bungoma mena mutongoria maranyita na akamaonia direction no rurire rwitu rwa Gikuyu muno Gikuyu rurire rwitu rwa Gikuyu ithwe ongirora na history ratu ni ya kabini rirekirwo ni andu akorwa ni andu agukanirira ni andu tutangihota kwarina na ruthiomi rumwe in fact ono korwo tari kura iria ikirio tuge kura iria ikirio deputy president itinaikio tondu he mundu witu ratu iria twikirie deputy uregire deputy president ikirio kura kana hena mutongoria witu wi hau ona we ni aria me Kenya Kwanza ona as late as kabini githina mbere kuria Kiambu ni muonire Moses Kuria na Kabogo magiukanirira makarwo ona muno na magaikania ciugo kuona ni atia irona ni ithu tutire na mundu witu ona ungithie ku negotiate on our behalf urauga ona kura iria mundu gwitwo deputy president William Ruto aronire muno Gikuyu-ini niwe gwicariria niwe no ria andu tu maratuite matua no ria maiguire muthamaki ureigite ungimathikirite on turagithikagiriria andu ri matinaikia kura ati tondu ati riu ati Rigathi Gachagua tino uratumire Ruto oe kura in fact ona korwo mundu gwitwo deputy president oire mundu na wari macindano na Rigathi Gachagua gwitwo Kindiki korwo niwe woirwo atuike running mate wa mundu gwitwo Ruto still kura iria aronire guku Kiambu na Central no ciangironire koguo ndina cenjia handu na mathakaru onake ungirwa taru mathakaru ona kuria Kirinyaga kurikagiria kura ukona andu acio na matina muikiria kura matinakiria baba kura ni undu wa mathakaru in fact na ni ndenda atwari horo cio njenga ino yetagwo mathakaru effect thiini wa Azimio na andu matire marona uguo mathakaru consistency yake ya kura itinoka ati tondu no agicigo kia Mount Kenya no mathakaru effect thiini wa Azimio la umoja irokire tondu kwina andu matari rurire rwa Gikuyu atumia kuma kabira ingi na region ingi cia Kenya maraikagiria mundu gwitwo Raila Odinga ni undu wa mathakaru okone mutumia koguo constituency nene ya mathakaru ndinaima gicigo giki gitu iraimire no ndingi substantiate nenya gutangota kuga atauga kura ici irokire no ciho kura nyingi muno ci atumia me Madera atumia me Turkana atumia me Mombasa maraiguaga no nginya mathi maikie kura kuri baba tondu nioete mutumia koguo mathakaru hena kura nyingi muno ararehire kiondo-ini kia Azimio no tungihota gu quantify kuga ni cigana no aracirehire ti tondu ni wa gicigo kia Mount Kenya koguo ni undu wa gucokia uria gia kuri Mount Kenya ni turanigiri na ihenya thaici tondu kura ni irerikire guikio na giti kia president gigutangathwo either Raila atangathwo kana Ruto atangathwo ni turanigiri na ihenya guikara thi na kuita mucemanio na kuyuria direction ya tugutiki tondu thaa ici no na wivu erarikuo I can tell you 2027 wivu ndigakorwo ikuo yarikanagia andu aitu taru 2017 andu ria mai na miaki na kwenda mutongoria wa bururi Uhuru agiguiria akigwetwo na njira njuru andu no magia kuhurire ituyoka 2022 orocio rari muthiru koguo na wivu ndigakorwo ethirite na no muhakari wa andu a Mount Kenya thaa ici togithiro ni giathira mebange tondu thaa ici tuhana ruriri rutari na mutongoria tutingiuga specifically kare gatha wagacone mutongoria witu na tutingiuga mathakarua tondu na kuonania na kura ya turaikirie ironania andu acio tutiramaikagiria kura tondu andu acio meho koguo no mwaka andu aitu meite ka mucemanio na no nginya taruri twicirie na no nginya Mike ane jete kaundu kono kwenda gatwarie
kindu kiria gigututeithia riu toima haha ni gwiciria horo na wa uria resources ciguka na nyamu ya BBI idea ya BBI no muhaka iriuka tondu niyo irituteithia horo wa gwiciria horo wa gicigo gitu giguteithika thiini wa thirikari either kana ya Raila kana ya Ruto no ko tuikara uguo tuikarite one tuko twina tongoria but you don't have resources jiganu na ngenda kuria atiriri ungikorwo Uhuru wa Kenyatta ni arehire matha gitaro-ini giki kia Mount Kenya tene ni urona ta effect yo ingionekire Mount Kenya korwo ni amurehire mbere ukona tukarigwo atiriri kana Uhuru ni arehire matha acareirwo muno kwi giturwa kana kwi andu a Mount Kenya angiamurehire tene kana tuge miaka iri mihituku andu a Mount Kenya ni urona ta mangietikirire matha ndeciria timing nayo tondu siasa ni timing geciria timing niyo yari the best kumurehe hindi yo aramurehire macereirwo tondu angiamurehire tene ni andu aitu nie no ega kwaria ma andu aitu ni matuite matua Mount Kenya ni maratuite matua mao koguo ni ngiragire ona gucenjia muno akona mathokire tene ndirecira hau okire niho hari hega muno tondu riria ni kurikana mathari ria gwetirwo ki excitement kiria kiagireho na ki excitement giokire githiete na mbere ona gutuika thiku cia muico igire cia githiro negetha gikinye andu aitu ngwiciria nao ona riria muthamaki amariirie nikio ndakwira ona kona ne murehete mbere ndingiacenjira muthamaki aria matina cenjia muno marathire maraikia kura uria maratuite na wivire rari ku ogwo ni kuga effect ya matha ndina igwika Mount Kenya ndire Mount Kenya no ndakwira effect ya matha the mother effect ni constituency nene muno tunge quantify at effect ya matha karwa ndina igwikana tura quantify na riri ndina igwikana tura quantify na riri Kirinyaga ri itaru ndo ni tugeta gicogo kwao andu a gicogo ri ni maraikirie mundu gwitwo tondu ino ni tigiti wa matha na Raila ni maraikirie mathakura to ni deputy tondu tota kugeria quantify na Kirinyaga alone ucoke ukore na kuria kungi kuria kungi ni to turi okuno turona gatumia neho ndakwira atiri kuma Gikuyu constituency ya uri ya mathari na contribution yake thiini wa Azimio ri no turi mundu komi quantify tondu kwina andu aingi muno marathurire mundu gwitwo baba ni undu ati matha ni mutumia no ndungiota kumitra ita gicigo iri turaiga atiriri taru Kalonzo ri tukaiga gicigo kia Ikamba ri ni kirarehire kura nyingi muno ni undu wa Kalonzo to ni gicigo kiao na nikenda kwa ina mugambo omwe ya matha ndungimi quantify to ni atumia maimite region itiganite makaiga ni undu wa matha tuguikiria Azimio kura na nituronire Jeremiah Kionia kiuga ati Mount Kenya matiri mahe baba 20% ni undu tari woneka ndukuona ta maraikeirie baba ni undu wa gukorwo ati mena matha ona ya stino to wa quantify gwese maraikirie ni undu wa matha na ni undu ona wa muthamaki wa bururi kuona ni akurenda bururi urore na ne moguo uregwire Jeremiah Kionia igona taru witu taru kia buvure 2017 ugira kuriria sekirio mundu gwitwa Raila ciari 6% kura nini muno 69 today ugirora dikan marekirie kurikia tari yothe cirorete 200,000 200,000 ona ringi makiria kuo ni kuona ni atiriri ti kuga ati andu itu matinaikia kura ni maraikirie haria turaiga tutingota kuga atiriri iraikirio ni undu wa matha kana iraikirio ni tondu wa mutongoria wa bururi na uria turaigaga kure mutongoria wa bururi anda tuthie no ire me guquantifyka no tungimira nyingi na njire ngiri koro turaikagia ni undu wa deputy president ati tuge ru matha niwe deputy president wa Raila na kiriga thini we kiria angironire mundu gwitwo kuria ta Kirinyaga tungironire magaikiria Raila kura nyingi ni undu wa matha wao no no na matina muhota guikia kura nyingi ona matina hota kuonania ati matha ni mwana wao ni mamunyita na niho turaiga Mount Kenya turanidi tha ici githiro githiro uguo gitangathwo twita kamucemanio na twibange katucoke o hanini tondu ni turari horo wa Mount Kenya ati no ngingia twibange katucoke haha kwa gukorwo ni ikinya rioirwo ati hurai atongoria ao niguo manyage andu aya tondu riria tukuona atongoria openly taru Kiambu constituency ukona atongoria openly magiukanira na ndorio tondu ni njui wa kanitha muno ati ningahura mureithi wanyu na cio ng'ondu cianyu inikaharagana ni koretwo ikuo na ni fia nene muno kuria andu aitu na atongoria aitu na ni honaga taru ungirora icigo ingi ta Nyanza ona Western
andũ acio nĩ mahotaga kũnyita atongoria ona makamahe ihinda iraihu rĩa gũtungata no gũkũ gwitũ nĩ tũrĩ problem ĩyo ya kũhũra atongoria mũndũ aheo mĩaka 5 rita rĩrĩ rĩngĩ nĩ kũringa na makanyaga no ngĩrora no koronagio ũguo tũtũra ithuĩ wĩra witũ nĩ gũcenjia ona thaa ici rora ithurano percentage ũrĩa tũracenjirie koguo ona mũndũ akwena mikakati mĩega by the time arathiĩ kũnyita atĩ nĩ kũruta wĩra rĩu nyingĩ gĩthurano gĩgakinya agacenjio okorwo nĩ magavana no guo twĩkaga no ngĩrora kũrĩa gũtacenjagia atongoria maita maingĩ na atongoria matahũranaga manyitanaga makaiga nĩ tũrenda continuity ya mĩaka igana nĩgetha wĩra ũgakorwo nĩ ũroneka mũndũ wĩra ũrĩa aruta andũ acio matagukorwo maikarĩte wega gũkũ gwitũ kĩrĩa twĩkaga nĩ atongoria aitũ na nĩ marũa mũno in fact ona ngina mũmbunge akiuma constituency fulani agathiĩ nĩ wengi agathiĩ kũhũra mũmbunge wako ona atigĩte constituency yake ũkona nĩ athire agathiĩ kũrĩa arageria ũrĩa ũcio egũthira no karigwo interest ciake nĩ irĩkũ koguo Mount Kenya ona nĩtũhũrithanĩtio mũno in fact na ndũrĩ ici ingĩ nĩiratũrora ikaigua gũtũthekerera tondũ cio nĩikoragwo ciĩbangĩte ona tarĩu ũhoro ũguo tũraiga mũtongoria wao ng'ondu icio matikoragwo matiharaganĩte tondũ mena mũtongoria na nĩ moĩ kũrĩa mararora no gũkũ gwitũ ithuĩ anga nĩ kamwene mũndũ akehurĩria na tũgakiuga God for us all everybody for himself na ti trend njega in terms of development tondũ tarĩu ũngĩrora okorwo nĩ itĩta cia gavana rĩrĩa twekĩra tũgĩcenjia magavana umenye ũrĩa woka na Wangeci nĩ kũgwetete ũguo okorwo hena project yaranjĩtie ũyũ ũngĩ oka ageragia kwanjia ciake agatiganĩria ici ona ma MP the same tondu na wadu yatuthura makome tofauti na cioneki itiganite koguo yo kagoka na kioneki giake na uria nake kiria gigakone giatiganirio at the end of the day mundu uragira na Wanjiku tondu gutire mubuge kona bia ciake sikosi magoti matoko turutite koguo kone project ya rajiti na bia ni iraitirirwo hau na akio ni oka ni amitiganiria ni athia jienge koguo mbeca ici ikorera by the time na akio rathi kurikia yake to miaka ratengera muno ni toigwa Wangicu kuga muthi na menyora mathaa mathi tariu thura to ni irekiro itirekiro ni miaka 5 yaje guthira riu aria marathurwo matigatarwo hindi amarehitithirio ni manjiri gutarirwo kuma mweri 10 wa August miaka 5 yo ni yaji gutiruka at the end of the day we koraga project ndirikite ithiro ni cia kinya nake ni arutwo kuga kora tariu ngithi constituency na counties kwina kundu kungi kwina so many white elephant projects nyingi muno ciatiganeirio cie nuthu tondu yo kiria yo kana kioneki giake kuguo korwo andu itu Mount Kenya no tuhote kuheaga riu atongoria time tukamahe time tondu tariu ngirora ri ona ngiti wira matako marutite ni kuri kiundu kiu taru kia wifu taru ruo rari kuo rwa ithurano ni iratumire atongoria angi mangiruta wira maikio nja no tondu titi muruti wira no ni tondu gukire kihuhukanio kia siasa gitoki euphoria ugakorwo ni kwarutwo andu mangi perform taru ngora ngona ati na no wega ukigweta tondu ni kiri in the public ngora kuruta Kiambu constituency yakora mundu ta Jude Jomo na wira ya gitete no rekiire andu acio no gakora kihukanio gioko wana kera tukugaga andu mathuranaga kihukanio kiu goko kona ni kia muingata riu na mundu marara mikakati ira yekirite gakora ni ekate ne mundu cio ndanathi na mbere no ngithi kuruta Nyanza ukira ona magituria Orengo magaturia tongoria makahe MP miaka ta 10-15 nonaga ni kwina constituency iho taru tathi kuruta Gikuyu mubunge wakuo etagwo Kimani wa Icũng'wa ri ona tweheria horo wa kiama hena wira arutite uroneka tondu no na ruo na aguthi miaka 15 koguo ri eko ni kirathi anjitie ri kirathi gitingia kwa miaka 15 ku ni ekuri kinanjie kaundu kangi no ngithie kundu kungi ona taru tagwitu ri muru koraga MP athie miaka 5 eno enge kihukanio nekehera thirari the same thing no thi kundu kuingi niguo mekaga kuruta ona ma MCA taru tha ici MCA aria mathuritwo tamu hindi ria ngi Kiambu aria mathuritwo 2013 na 2017 gwacokire uyu umwetu no kaigwa andu aitu ruga iria maragia ni kuga twahete mwana wa muthini reke tuhe ungi akari wa mutumia ungi nake akari na ni culture njuru muno matiririkana wenye matiririkana it's a bad culture ya kugaga ati riu reke tuhe mwana ungi onake athia getongie niguo no atiga gukorwo ati MP ni maingiraga makiumaga a Mount Kenya ni tuonete Mount Kenya ni gukoretwo na development mabarabara ni makitwo agutire kundu kuingi kwina nginya thitima no ukeuria atiriri gukorwo thirikari-ini na kwa gukorwo thirikari-ini
nä kå kå rehaga maendeleo ta rä u andå aingä nä marauga atongoria a Jubilee nä marauga rä u nä hä ndä må gä kå yå ekwä igua ruo å ngä korwo tå tigå korwo thirikari-inä ä no ä roka no kona nginya rä rä a må ndå gwä two Raila Odinga augire atä thutha wa handshake nä rä o andå a mwena wake mateithä kire ndreciria nä getha tå keheria thä na å cio rä wa gå korwo tå tirä tå rakinya hau nä tå rabatarania må ndå witå agakorwo eho nä getha maendeleo matarä gå kå Mount Kenya rä nä å ndå wa president korwo hau må gä kå yå rä nä tå ronire maå ndå maingä må no marathiä na mbere na mabarabara na andå na development igakorwo iho no nä getha tå keheria thä na å cio tå kiuge biå atä doesn't matter no president harä a rũgongo rĩ tå gateithio nä nyamå ä rä a yagerä kå rehwo nä BBI ĩtagwo one vote one man one shilling ya kuga atä rä rä atä å tonga wa bå rå ri å na resources cia bå rå ri å yå rä itiragayanwo nä å ndå wa no wä harä a iragayanwo nä tondå wa å ingä wa å rä a andå mekuo gä cigo fulani na maå ndå marĩa marabatarania gå tungatä rwo koguo nyamå ä no ĩgatå teithia tondå hindä tå gakarehe å ro wa one man one vote one shilling ĩgakorwo ĩ atä gå tiramakania no wä harä a no resources no nginya igatirikwo down kä kå ringana na namba cianyu na population yanyu å rä a hana koguo he hä ndä gakinya tå tikinyä te hau gå tikamakania bå rå ri å no president ende kana ndende amwende mwä rå rä rä kana ndamwende resources nä igeka atä nä igakorwo igätirikwo down no bottom line tå gacoka harä a naho tondå resources nä cioka rä tondå resources no iriricwo no andå arä a må thurä te gå kå thä rä matirahota gwä ka atä kå manage resources icio koguo no igakorwo igä tå batara nä guo tå raiga okorwo nä leadership twanyita må ndå na tuona nä må tongoria mwega na tå tirathurana na å horo wa rå huho agakorwo må tongoria å cio no hote kå manage resources icio ciaima kå rä a na ndandai hau nä tondå wa nda yake ndarä ho nä getha acokie mahiå gå tå kugaga hau nä getha amanage resources icio na ateithie kuona biå biå atä mbeca iria cioka na å tongoria woka nä wa gå kå ria matå ra maitå na nyamå ä gakiuo nä å horo å cio wakorwo nä twaria å horo wa BBI rä wani nä njugaga å guo na ndingä conoka kuga å guo BBI yarä kä ndå kä ega tiga nä taimini yayo na harä a yokä ä kä hå rwo na ciaca må no yarä å ndå wokaga gå tå teithia må no na tå tikanoga kuga å guo atä å ngä rora tarä kå ndå ta Ramu ona andå nä ngwenda mathi TV nä merorere å rakora må mbunge wa Ramu arathurwo na kura 5,000 5,000 å gakora må mbunge wa Rũirũ athurwo na kura almost 100 uguo nä kuonania andå acio akurå irwo nä indo ingä må no no maingä ra kå rä a mbunge tiga nä CDF guo ärarå gamirio na nä njå no megwä ka tondå MP matingenda CDF nä å rona ta thirikari ä rä a o ä rä gå ka te kå geria gå cokia BBI ä no nä å ndå wa mbeca ici mehererio cia CDF na maå ndå marä a mangä in fact ä priority kä ndå kä rä a gä korwo gä tofauti nä commitment who is more committed to this process ya BBI gå kä ra å rä a å ngä no rä u ma MP mende kana matiende tondå BBI thä na wayo må ndå gä two CDF thä na wayo nä gå korwo ndäyankä two in thä inä wa katiba koguo nä ranidi yankorwo thä inä wa katiba nä getha ĩkorwo nä constitutional ũguo raiguire ĩkĩrwo nĩ ti constitutional ĩkorwo ĩ constitutional koguo andũ arĩa mangĩruta wĩra ũcio nĩ ma MP na nĩ njũĩ megũkorwo mena hĩkĩ kĩnene mũno tondũ MP atarĩ na CDF nĩ ta mũthigari ũtarĩ na mũcinga ndarĩ ũndũ agĩkorwo agĩka atĩ koguo no nginya marĩthiĩ magerie gwĩka separation ya powers na getha makorwo CDF nĩ yoka onako control yao nĩ ĩkũgeria kũninaninwo tondũ problem ĩkorwo ĩyo atĩ ndũngĩtuĩka nĩ ũraneo mbeca nĩ ũraci manage na we no wĩna oversight ndũngĩhota kwĩ oversight koguo no ũkorwo kwĩna ũhũthĩri mũru wa mbia icio ĩyo nĩyo problem ĩrĩa ĩkoretwo ĩho koguo nĩ ndĩreciria ma MP maya mathurwo maingĩra priority ya mbere ũkorwo ũrĩa mangĩhota kwanka ũhoro wa CDF thĩinĩ wa watho kana katiba nĩ getha ĩkorwo ĩ protected na no mũhaka magĩka ũguo tũgerie gũcenjia watho ũcio nĩ getha rĩrĩ ngwĩra example ya mũmbunge ta wa Ramu athurwo Ramu West kana East athurwo nĩ andũ 5,000 koguo andũ akũu nĩ anini nake wa Rũirũ athurwo nĩ andũ acio othe na andũ akũu nĩ macoke arĩheo nĩ milioni 100 ciganaine okorwo ta kaunti ya Kiambu ũhoro wa ũingĩ ũrĩa andũ marĩ kũingĩ mbeca ikĩgayanwo marĩgaĩrwo mbeca ona ũgakora kũndũ ta Turkana gũtarĩ na andũ kwĩna mbia nyingĩ gũkĩra Kiambu atongoria mathurwo thaa ici no mũhaka maikare thĩ okorwo mena wendo na ngoro ya Mount Kenya no korwo no nginya resources nĩ igũka gũtokora gũkũ Mount Kenya no nginya maikare thĩ na marĩ na mũgambo ũmwe mabange na manegotiate ũrĩa Mount Kenya ĩgũkorwo ĩna resources igĩũka without resources ona twathurana andũ acio marĩũkaga tũkamacenjia after every 5 years tondũ ona menda tarĩu ta Kiambu in fact na ndĩraiguĩra ngavana ũrĩa ũrĩingĩra no mũiguĩre tha tondũ wa mbere maũndũ marĩa arakora okorwo nĩ pending bills
si iguru muno oko ni horo wa wage bill still ire iguru kuguo na resources iria iroka ukoraga itingĩigana kurikia maundu maya na gweka development unless resources ciongererwo we will still have the same problem na Wanjikũ ari turakuria ground igaga mundu ndarutaga wira na rĩngĩ atikwenda gwake ni tondu resources iria araheo ni nini yes hena kaundu karia yumiria o haha o tugithiaga uguo andu aya mathie bunge mathia magatuika kindu kimwe akinya bunge nduri wa UDA nduri wa Azimio nduri wa Kenya Kwanza nduri wa kuria kungi ukoragwo wi mu bunge na riu wira wao kwanja riu ni very well defined ati wathie kwandiriria uria wa gutwarire ku wathie guthondeka gutuika mugambo wa mundu uria wa twara ku guthondeka mawatho na kurora ati indo ciao ni ciraramatwo uria kwagiriire ukirora ni urona ta gukugia na kanya ka handshake o thirikari iria iraingira ni mekugeithania na yangi mauge tukirutithania wira hamwe he mundu witagwo Rinjirũ Rinjirũ atwire State House miaka yothe mwe muthuri ucio matire na Moi na hindi ya Kenyatta akiri okuo ndi araigire ka comment araiga atiriri andu atuthuraga ri ona Kalonzo Raila Ruto Uhuru ati makome political cousins aragire gutara Wanjikũ kumwira atiriri andu aya matibati ukorwo magitumakia muno tondu macemania maragia mugambo uyu koguo possibility ya handshake tutingemieheria ona by the actually ona example njega ni kuria Bomas yes kuria Bomas urona makenyua tuhua hamwe makigeithania high five urona makirora thimu kona magatheka in fact ndoraga rimwe Wanjikũ ngona tukimenana na tukirumana to taru thaa icio na he andu mabati guthi umburi to ngina kuya hujia mararoga ma pulpit ni makaruma ni ndo wa muteti fulani na makaria matuhu maingi muno ndo wa muteti fulani no nienyo na Wanjikũ no kwa muritu na sori ni kuga kuhuthira kiugo kiu kurita kana kwa kumenya tondu andu ayo uguo waigua nema makome gindo giki ciana ciao iceranagira si thukuru imwe cia goro inyo muki affect kwa atianga CBC ni ramuthumbura o mena system of education kwanja makahingura September o makahingura September na ngimatwaragwo na iviririki na inyo kuria no gutinda mukirumana ni undu wao njugi atiriri andu acio makome kindu giki kimwe possibility andu acio maingira bunge kunyitana na gutheka hamwe eho no muritu no Wanjikũ na ikyo ndira andu itu andu aya matigatume turwe andu aya matigatume ati we muru wa mundu ucio muikara nake hauka biashara ini ti tuke no uthukie biashara yake ni undu wa andu aya andu aya makome kindu giki maragia ruga imwe ona uguo andu mararagia na ni wega tondu ithiro ni irathi no tuhote kwari maundu maya riu oro turera gwati taru ati ng'ania ni muthini ni mwana wa muthini na tukwana tare kunyuru turanyururio na andu itu makoyo no guo atari ukeyo no keiga kirathi kiu kia muteti uria ati muteti onona ni oka ni turahurirwo ngina nguo marahura ngina nguo ni gutiri macaka ya maratiraga ni marari ya githeri na ithwe no ni kuhenio kana ni tondu he kindu marendaga ti kuga andu acio ati kirathi kimwe na Wanjikũ no nginya amenye uguo andu acio matire kirathi kimwe nao andu acio ti hasura na kiuma kuria githeri kiu dawa iria uthi anywe dawa na anywe mai nigetha githire na dawa kuguo ri andu aitu no nginya mamenye ati makorwo meciria mao me fixed kana me set ati andu aya kunyitana ti undu muritu tondu taru we ungiuria ri maikire 2017 ni ithiro cia nyitete thinga muno ri no ngeciririe mugathe Uhuru no manyite na Raila no ni amakiria andu uthi mundu ngecirira makenyitana ona andu maraiga ehe ona Raila Uhuru ni guthakira thakagira mundu gwitwo Raila Odinga he de ukinya mugaruke no ni manyitanire 207 mundu ria wai na ruo ruingi muno ria gwatuika Raila ni yokura ni deputy president Mheshimiwa William Ruto mari kindu giki kimwe manyitanite kugo possibility ona ya William Ruto umuthi uyu na mundu gwitwo Raila Odinga kunyitana it is still very high na kionaga andu acio matura ari me uguo Kalonzo ni interest ni interest na makome kindu kimwe na ona mathurwo muthi uyu before ma protected Wanjikũ na kile Wanjikũ enakio the first thing either side ni go protect kiria arata acio menakio
na kiuria tukurania ndoro no tutwara break twambe twikirie ndenda twambe twikirie no ndingĩtũcoka nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa Bomas tũmenye ũrĩa maũndũ maikaire kũu nĩ tũracoka thutha wa kahinda gatarĩ konene. Mũgũnda mwega wa Optiven ũrĩ only 400 meters kuma Ramine. Ploti ici nĩ cia 50 by 100 na gũkũ no wake mũciĩ kĩrorerwa, cottages ona kana holiday homes. Neighbors nĩ makĩte na maĩ, thitima o ũndũ ũmwe na reri irio haha ritho-inĩ yũrũ. Ng'ũndũ ĩno ya One Star Project nĩwe yetereire. Thogora nĩ 399,000 na no ũrĩhe na thikũ mũgwanja na ningĩ no ũrĩhe 450,000 gwa kahinda ka mwaka ũmwe. Wĩgũrĩre ploti yaku ũmũthĩ. Twarĩrie kũhĩtũkĩra 0790 300 300. Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,029,102 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ no tũthiĩte o wega hatirĩ ũndũ ta nganja na nĩ njũĩ tũrerwo nĩ twahota gũthiĩ kũndũ gũgwĩtwo Bomas kũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro nake standby mũndũ ũgwĩtwo Mercy Wadia. Yes, na nĩ ndĩrenda rĩu twarĩrĩrie ũhoro wĩgiĩ iturwa cia atumia. Nĩ turonire na nĩ tuonete rĩu twĩna arĩa mathurĩtwo rĩu nĩ ta gavana mũgwanja atumia. Mũikia wa kura nĩ ambĩtie kũhĩga kana ũrona ta atumia harĩa tuthiĩte nĩ tũrakinyũkia makinya marĩa magĩrĩire tondũ rĩkana mbunge ya 12 tutirakinyĩtie 2/3 gender rule tutirarĩ tukinyĩtie atumia arĩa magĩrĩire gũkorwo mbunge-inĩ ũkĩiganania na namba ya athuri. Gwiciria ni tungeri horo wa atumia no tongoria ithino giki ni kirona no kwĩtikĩrĩti gũtangathwo na nĩ njũĩ na ũcio nĩ ũndũ mũrona ũguo thutha wa ithurano ici nĩ gũkorwo kũroneka gũkorwo kwĩna apiru nyingĩ mũno na gũthio kwa magoti-inĩ nĩ tondũ andũ meko matanganĩire no reke twĩhoke kũringana na namba icio tukinyĩtie thaa ici cia ithurano andũ mathurĩtwo atumia nĩ mekĩte wega mũno na no nyambe njuge congratulations kũrĩ atumia arĩa meyumĩrĩtie gwetha itĩ ona okorwo kwĩna arĩa matanona itĩ nĩ ikinya inene mũno ngĩrora namba ya atumia mararũgamĩte rita rĩrĩ nĩ atumia aingĩ mũno na atumia a Kenya nĩ maronania atĩ rĩu nĩ meharĩirie
riu ti hindi ya matindikagwo ni meharirie biu korwo me utongoria-ini tondu ngira taru namba ya atumia gavana 7 ni ikinya inene muno ngira ta kuruta Naikuru nikura ngira Naikuru na mundu gore hete joke social media tona social media ni yarehire itheru akaiga riu Naikuru leadership ati ni women's guild kuringana ni atumia aingi muno mathurwo ugakora senator ni mutumia ugakora governor ni mutumia ugithii kamba-ini kuria gwitwo Machakos the same thing senator ni mutumia governor ni mutumia kuguo na kuri ma MP maingi muno mathurwo atumia ndona korenda tuthie break Asha ndenda tutengene mwena wa Bomas tobe tuthie Bomas all right nega tobe tutengene mwena wa Bomas kuria mwandiki witu wa mohoro wadia wa mureithia ri mase wadia wa mureithia ugikorwo ni uratwamukira na njira igwete hihi ni maundu mariku hotete gutuganiria mwena ucio wa Bomas Wagisi wa Muriuki na Michael Njenga turamwamukira imwe kwa imwe kuma mwena wa Bomas of Kenya na guku ni kuria urugi wa uthathauri wa kana utari wa kura cia muvotani wa gituragia president urathie na mbere na gukinyira riu fomu iria ireketie kuigira kana uthurimi uri uthurimite gukinyira riu ni fomu 71 koguo no kathabari gatigarite ni gukinyiria fomu kuma isigo-ini cia ombunge 290 na koguo mutaratara uri urathie na mbere ni wa uthurimi wa fomu isi kuma constituencies kana kuma thine wa isigo cia ombunge na mibango thine wa Bomas of Kenya no bindi irathie na mbere na kunyita thinga na ibinda-ini riri twina muthathauri wa maundu megie uteti ogwetwo Benjamin Gakuru na niguo tutwaririe ikinya kwa ikinya niki gitumite mutaratara uyu ukoro ukithie na mbere gukinyira bau ukinyite na ringi akenya aria ningi marakigua tamarakuwa ngoro ni undu wa kuthie na mbere na gweterera mumirira. Bwana Gakuru, karibu sana. Asante sana. No nyende ututware ikinya gwa ikinya ibinda-ini riri ni twanjia kuona mibango ya utari wa kura yambia kwibika na ibenya tondu kuma mathaa-ini ma kiroko cigukinyite 49 ithaa-ini riri ikinyite 71 koguo ni mutaratara wanja kuoneka ta wambia gutengera ndiwe kana no ututaririe ututware ikinya gwa ikinya ni mogaruruku mariku maya twanjia kuona ibinda-ini rite kunene ekejuge ira tukiuma Bomas ri sirare sikinyite 21 the reason why thaisi turona cie nyingi ni ukorwo ati returning officer ni marikitie gutangatha maumirira mothe kuma MCA kinyagia governor sigatigara kiria o president na nikiorona riu fomu ni cianjia kuingiha tondu andu returning officers othe meguku as we speak ndigwicire kana kwina returning officers eja arao nyuma na meeting na ndahota ku brief odero arao othe ni makinyite so kiria giho ni ati ni process iri iratake iraririkana ira Wafula Chebukati akiuga kana chairman akiuga ati ni kurendeka andu manine ometha at least 15 minutes niguo tuhote maundu macio mahote kuguthuka na ihenya but at the end of the day ni undu wa ukorwo ati twina 4 presidential candidates for mwisho arao arathie o table kioguo tika undu raithi na niturageria kurora kana IBC ni irageria kurora this time gutigakorwo na maundu maingi megie court cases ati andu kuguthuka Supreme Court who challenge the election because the procedure election this time ni transparency na ni fuatite kuringana na uria kwagirire guciria ungeririkana mumira macio mangi mari hau githurano giatwikire nullified ni undu wa ukorwo ati procedure itiahuthirirwo na ni uraririkana judges maki advise chairman ati this time duka announce githurano form cio the form that for A na B itekite atia itaroreto so tutigakorwo ati twina ihinda ria guthi gwika atia ya guthi igoti-ini unless harehe ukora hena dispute
na mundu aigua ndaiganeire na chairman ni arikia gutangatha no agukorwo acindite kiguo we no athie kiate no athie Supreme Court go challenge matokeo macio na nikiorona agent ma presidential candidate they are very keen such that ati hangikorwo hena undu taraiganira mwanzo mabe metikanirie na iria mategwitikanĩria then riu ikorwo ni court case because at the end of the